ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನೀಡಲಾದ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾಣ ತಂಡದ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು, ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ನೋಡಿ, ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಅದೇ ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
Good morning, everyone. Welcome for the second day and the last day of this prestigious United Trophy 2024, which is a proud day organized by Real Estate Group, registered Bejai, Manglore. And we are going to start the match of Mangalore Pole. And the first match itself, it's going to be a fantastic match for the cricket lovers. And team Torpedoes Khana will going to take challenge of Gori Young Boys. And after winning the toss, captain of Gori Young Boys, Prajwal, elected to field first. And that means the Torpedoes Khana will going to bat first in the morning. And coming back to the condition of today morning in the UCG cricket ground, absolutely it's a perfect condition for the cricket. And have a look at that sunshine. It's a bright sunny morning. And usually in the month of February, it's definitely going to be a windy morning. And we are just witnessing some slight a bit of slow wind passing in this UCG cricket ground, making this a perfect condition for both bat and ball. And that's why we were just expecting from a good battle between these two teams. And the wait and see how well these two teams will going to battle for the victory here, because this is one of the most prestigious cricket tournament in the name of United Trophy 2024, which is proudly and systematically organized by Real Estate Group registered Bejai, Mangalore in this historical UCG cricket ground. And all set now for the final day of this cricket tournament. And wait and see how well these two teams will going to start their journey in this particular day number 2 and final day of this cricket tournament. Good morning, everyone. Welcome back. And myself, Satish Salian, in English, I would like to give a special wish in the morning, and not only for the cricket lovers, those who are watching here in UCG cricket ground. Good morning, everyone. Those who are watching live telecast of this cricket tournament through YouTube channel Bedra Media, one of the most popular YouTube channel as far as sports and games is concerned, under the great leadership of Irfan. And we have in our commentary box, as usual, we have my close friend Mr. Gopi in Hindi. And of course, along with us, we have one more very talented state language commentator, Abu Tahir, will going to entertain you in this decider day and fascinating day of cricket here in UCG cricket ground. Opening batters walking towards the middle for Torpedoes Khana. It's absolutely one of the most destructive batsmen in the side of Torpedoes Khana. Ashraf, along with him, Bashit, slight a bit of, he's got struggling with his injuries, but very good to see that he's walking towards the middle here in this most prestigious cricket tournament, United Trophy 2024. Umpires for this match today, umpire Roland Pinto, the most experienced umpire as far as the cricket is concerned, who brought lot of respect and dignity for the role of umpiring, not only for the role of umpiring, but in the maintaining the discipline and respect for the underarm cricket in 39 years of his journey in umpiring field. Along with him, we have Suraj of Vijayalakshmi Cricketers is joining the umpiring panel today in this prestigious cricket tournament. And good morning to all the officials. And hope it's going to be one of the most successful day for cricket. And signal straight away coming from umpire Roland Pinto. And we have Ratish Raj as a scorer. Did a great job yesterday. And today definitely he will be there not only as a scorer, but as a statistician. Ashraf will go into face the first delivery. Now fall bowling that, oh my goodness, first ball itself looks like a little bit, Naufal looks like he's lost his run-up and missed his run-up, so that is just going back to his bowling mark. Short run-up from the Rai Builders end. First ball, driven that one inside out cricketing stroke straight to the hands of Shivaraj at correction, straight to the hands of that extra cover fielder. Couldn't manage to get the ball neatly, and off stop by the fielder. The batter has got a chance to complete the single. Samraz is the correction down at cow point region. The fielder fields the ball, and Naufal will go into ball the second delivery. Ashraf is off the mark with the single. That brings Bashit into strike. This time, ball them, cleaned him up. Ball just passing around his legs. It is absolutely a wrong shot selection.
Already we are believe that in the morning in UCG cricket ground, it's not so easy to straight away to go for the big shot because of a slight a bit of slowness in the pitch. Have a look at that one. Too early into the stroke ball, but just doing the trick by passing between bat and pad. The ball reaching the stumps. The first wicket is back into pavilion of Torpedoes Khana. Bashir departs. And just like in international cricket, we can see in monitor, that is biodatas of the batsmen in the particular tournament. Bashir is back into pavilion. First match he played and in this particular tournament, but he is gained only 0 and is out for Golden Duck. And now having some stretching exercise, warm-up exercise, quite understandable. Heavy cricket in these present days. Yesterday there is a cricket tournament at Konaje KFC Trophy, Konaje Cricketers, Konaje Friends Cricketers Trophy at Konaje. And most of the teams are participated in that tournament. The new batter in is Shakir. Is a man in a good form in the yesterday's match at Konaje. He played a fantastic knock against against Gori Young Boys against the same team. This time set that one down to square leg region and good piece of fielding, but not good enough to stop the single. And Shakir got his first run. He's played a fantastic knock of 26 runs in that match, which is played in late night at Konaje. And Shakir played what outstanding innings he's played for his team, Torpedoes Khana. And Shakir is the man. He's got some adventurous cricketing stroke in that particular match. And good sign for Torpedoes Khana that having him in the playing 11 and will going to strengthen both 3 departments, bat, ball and fielding. So that brings Ashraf into strike. Shakir of Torpedoes Khana is in non-strikers and again no ball called by umpire. This is slight a bit of Naufal's. The problem is that is overstepping in delegation. So free hit delivery. So the perfectly called by umpire Roland Pinto, and it's an overstep from Naufal. And free hit delivery for Ashraf. It's always going to be dangerous. You can see how Ashraf is going to get this free hit delivery. Driven that one, but not more than a single. Ball went towards a deep long on region. Harsha Padayuru down at deep long on region. Fields the ball, returns the ball. Ample time for the batter Ashraf to complete the single. Umpire just testing both the batters' bat as per the rules and regulation. It might be 4.25 inches. And what umpire wanted to see whether it was exceeds at 4.25 inches. A slower one and Shakir just waiting for that slower delivery. And they got the single. They're looking for the 2 and very good understanding and very good judgment of the run by Ashraf. Absolutely good running between the wicket. So first over which comes in and after completion of first over, it's 6 for the loss of 1 wicket. Team Torpedoes Khana has got a start. It's not a good start, I want to say, because they lost 1 wicket. It's a power play over. They got only 6 and they lost 1 wicket, and that's a good start given by Naufal once again for Gori Young Boys. Shakir straight away is going towards actually it's 12th man, bringing that the bats to Shakir. Umpire maybe suggested him to change your bat, and Shakir will go into change. This is a squad of Torpedoes Khana, and Shakir, Sharan, Ashwin, Haris, Imtiaz, Bashir, Akram, Ashraf, Sinan, Imtiaz and Chetan. This is absolutely, we can see that tigers in the papers. But why I'm saying that the tigers in the papers is that everyone has got a potential of playing a fantastic innings and good bowling, but couldn't manage to perform so far for Torpedoes Khana. And in this particular tournament, definitely Torpedoes Khana wanted to get some good performance. Now Gori Young Boys squad: Riaz, Karna, Naufal, Arsha Padayuru, Abhilash, Prajwal, Samraz, Ansar, Ashik, Fayaz and Rahul, the new face in that playing 11. Rahul
is the man who is in the playing 11 of Gauri Young Boys. This time up and over. It's going to be a chance here for the fielder. Oh no, he doesn't. He couldn't manage to reach the catch. And this I'm a little bit interesting that one of the senior citizens are just having walking in the morning, and very, very interestingly, the fielder is just confused because of that, and very lucky that there is no collision between the fielder and that senior citizen. Otherwise, definitely going to be a little bit problem in the ground. It's 8 for the loss of 1 wicket, all happening in your UCG cricket ground. And here is the bowler. Balls lofted beautifully. One ball's no. Yes, it is. One ball's into the fence for 4 runs. Now Ashraf started to open up. After seeing that as a tidy first over, he know exactly to target this second over, and is just targeting 5 hours for the acceleration of run rate. Have a look at the stroke, that one. Absolutely just an inches that ball, missing that wall. Otherwise, it's definitely going to be a 6. But ball just landed inches inside the boundary line and hitting the wall, so that boundary signal by umpire. Absolutely fantastic stroke there from Ashraf. 12 for the loss of 1 wicket. Over number 3 is in progress. Second is in progress. Third delivery. Fayaz. Bounce. That was really good to say that Ashraf just misjudging the line of the ball. Fayaz knows that you can't ball that delivery which is in the slot for Ashraf. So he's just pitching the ball on the middle stump, getting that off cutter, slide going around this leg. So Ashraf quite hardly managed to get away from the line of the ball, but it is a fair delivery. Lovely line, good comeback, absolutely. This is what I loves to see sometime bowlers. Of course, it's a part of game, the punishment. But after getting the punishment, bouncing back is so important for every bowler. And he is doing the right job. After that boundary, he bowled 2 very good strong line, especially for Ashraf, which is around his legs. Fires again, right arm over the wicket. Have a look. Oh, ball him, clean him up, no. Just I want to see, no, it's not from, it's umpire now referring for the third umpire for the bowled out or stumped out. Automatically stumped, maybe they're looking for. Once it looks like, in the naked eye, looks like ball after deflecting the leg of batter Ashraf, then fell into the stump, but no, not like that. Oh, that's what the umpires, the presence of mind, you can see that. Because when it is automatically done, umpire have to see that the back foot of Ashraf, the boot of Ashraf, whether it is inside the line or not, that's what third umpire have to see. So automatically then have a look at that one replay once again. Ashraf looking for the expansive drive. One more fantastic delivery coming from the hands of Fayaz, keeping the batsman quiet by bowling that strong line. And the wicketkeeper standing very close to that the wicket, and after that ball missing the bat of Ashraf, deflected from his leg, and looks like let's wait and see. It's going to be the very interesting what really happened. Deflected from the leg, around the legs, and after ball hitting the hands of Karna, then ball fell into the stump. But umpire have to see that at that time whether Ashraf's back footage is in the air or not. If it is in the air, definitely going to be a danger. If it is inside the line, then he will be the safe. So umpire Arish Padil as the third umpire for this match will going to get some angles, proper angles, to get the best result of this match, of this appeal. Umpire just seeing that, because they need to have some little bit part of the boot need to be inside the line. It's safe, the batsman definitely safe. Ashraf has got his boot just inside the line, and 13 for the loss of 1 wicket in the over number. The second is in progress. Again, the bowler will go into ball from the far end. Right arm over the wicket, Fayaz. Good comeback by Fayaz after that boundary. Right arm over the wicket, ball to Shakir. Swept straight to the fielder. The man in form is back into pavilion, tried to sweep the ball but couldn't manage to keep it down. Ball went straight to the hands of square leg. And Ansar, I think, the man at square leg, making no mistake at all. Almost dragging the ball from outside the line of. Now look at that, Shakir is shuffling across the line of the delivery. Swept that one, but not really finding the gap well. And fielder behind the square. And very good to see that the reaction of square leg umpire Roland Pinto as well.
along with the reaction of that square leg fielder. And that was really required. The body language from the umpires, because sometimes ball is coming very close to you. You need to avoid the ball. So umpire need to be very ready for everything, and have a look at the reaction. Absolutely fantastic. And absolutely good one. The good camera work in the square angles by the cameraman of Bedra Media in the delegation. And well, of course, it's not lesser than the international standard. Nowadays, our channels are doing a great job in underarm cricket, and getting better and better, and getting that experience which is always required, and that is a part of success, and experience will always take you into high level. And what the Bedra Media is doing, some innovative thinking from the point of view of technique is concerned, which is really benefits the cricket, to make the cricket fair, very fair. And that's why there will be a third umpires. That's why they are taking some advantage of technology. That's very important. The cricket is all about, umpiring is all about the fair decision. Again, swept that one very nicely down to fine leg region. Protection is there in the deep first square leg. That fielder will go to run across to his right to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 14 for the loss of 2 wickets. New batter in is Imtiaz, and straight away we can see in that screen. And Imtiaz Torpedoes Khan in this tournament is batting performance yet to open the account. They're playing the first match. Here is the first ball. He is facing his first ball outside the line of offside, tried to cut that one, but Karna couldn't manage to gather the ball, frustrates the bowler. By call by umpire, one more extra. With that extra, scoreboard moves on to 15 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. After that power play over, Gori Young Boys knows that they got a good runs in the morning. Every run is going to be very crucial. This time, it's going to be a chance here for... oh, Abhilash dropped the catch. Can you believe this? My goodness. Abhilash is not such kind of fielder who can drop such kind of lollipop catches. But sometimes all happening in cricket, isn't it? It's not like that. It's not a deliberately made mistake, but sometimes it's always happening when you are taking that catch slow, lightly. And maybe he's closing his two hands too early. Ball which came into his hand after that, and before he's closed his hand, and that's the problem. Have a look at that in the replay. Am wrong or not? Yes, absolutely. Ball is hitting his finger. It's not coming into his between two hands. And 15 for the loss of 2 wickets. This time outside the line of off stump, and a white call by umpire, rightly so. With that extra scoreboard moves on to 16 for the loss of 2 wickets. 16 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. And Ashraf is a danger man. He's still there in the middle, batting on 9 by facing 10 deliveries. This time, opportunity is created again for the fielder. This time he is not missing. Umpire raising his finger, and that's the end of Ashraf. You can clearly see that it is definitely the bat or a glove which is involved when he is trying for the reverse sweep. Have a look at that on replay. Absolutely right decision there from umpire Roland Pinto, because whenever the ball is going that much of high, certainly that will be bat involved, isn't it? That was the umpires always seeing that, isn't it? Sometimes very difficult for the umpire when the bowler is sweeping the ball, reverse sweeping the ball, and ball is ballooning up in the air. Then very difficult for the umpire to judge whether the bat is involved, whether the pad is involved, whether there is a glove which is involved, and sometimes see that with the handle. So it's going to be a very difficult job for the umpire sometime, such kind of decision. But if I have got a little bit doubt in the mind, then they will going to see that the common thing that how the ball is going that much of high. The ball will not go into that much of high if it is involved leg or hands. But if the ball hits the bat, the ball definitely ballooning high up in the air. That's what umpire just seeing that, and the good decision, even you can see in the replay as well. Wicket number 3 is back into pavilion, 16 for the loss of 3 wickets. Umpire Roland Pinto has quickly went into the square leg. Umpire had some words.
16 for the loss of 3 wicket, and Ashik will go into continue from the commentary box, and new batter in commentary box in the sense, in the commentary box, and in the sense it's going to be a Rai Builders and Developers, and right arm over the wicket to Chetan. Chetan this time wanted to pedal that one, opportunity of run out is created. Oh, Karna misses the stumps. The opportunities in the both the hands, you know, the strikers end as well as in the non-strikers end. But Karna trying to get the run out of Imtiaz. He knows that is a danger man. Not like that Chetan is not a danger man. He's also a danger man. But yes, Imtiaz is the captain, is being the captain of the side. He got a lot of experience playing in this ECG ground, being the captain of the side, and he got ability of playing a long innings. That was absolutely delicately played there by Imtiaz. Let the ball coming into his bat and closing the face of the bat by horizontal bat. Plays it down to deep third man region for a single. One more over which is comes in, and after completion of over number 1, the total 3 which is comes in, and scoreboard is 18 for the loss of 3 wicket. Scoreboard, of course, the run rate showing 6 runs per over. The tidy over ball by Ashik. The young talented Ashik absolutely doing a great job in this particular season for Gori Young Boys in the bowling department. And he loves to come after that power play. And whenever he coming that after the power play, he always did a great job of bowling some economical overs. Just 4 runs from that over. It's not so easy when you're having a batsman like Ashraf. He got a wicket of Ashraf as well in this particular over. Picked up a huge wicket of Ashraf. Is a danger man as far as the present cricket is concerned, as far as beginning is concerned. And what an innings he played in the Euroratna Trophy. Ashraf, he played one mesmerizing innings in this particular UCG ground in that Euroratna Trophy. Absolutely, totally destructive batting, and everyone, the crowds will enjoy that innings of Ashraf, big innings. Now Fayaz will go into continue from the far end. Against NM cricketers, Manglore played that innings. I still remember. Thank you very much, Ratish Raj. That's why I told that he's not only a scorer, but he's a statistician and giving all the information. It's very good, really helps commentators sometimes. This time, lovely delivery to start with. Imtiaz wanted to get that one very fine. Tried to stop the ball, but couldn't manage to get the ball to his bat. The wicketkeeper Karna is maturing very well in behind the wicket as a wicketkeeper. Kept the ball very well. Back to bowler. 18 for the loss of 3 wicket. Fayaz bowls. Reverse sweep. Now fall. Fantastic piece of fielding there by. This is outstanding fielding. I want to say why I am saying this is outstanding fielding, because while Imtiaz trying for the reverse sweep, if you see that in a replay, when he was trying for the reverse sweep, he is moving towards a different side. He is moving towards the left. Once again, the ball is coming to the right. Immediately changing his technique of going to right. It's not so easy quickly to make for any fielder. The one good fielder can do that. Oh, this time, oh my goodness, what really happened there? By call by umpire, Karna misses the opportunity of stump out. Now, umpire, I don't know whether the umpire suggested for the third umpire to see the white. The third umpire, which is asked by the batters, just challenging the decision of umpire Suraj of Vijay Lakshmi cricketers, and field umpire decision, which is a fair delivery, and wait and see what would be the decision from the third umpire, whether it is a wide or it is a fair delivery. Umpire Anish Patel once again, the busy man, morning itself, getting some extra work in that commentary box.
So, coming back to this match, and yes, the very good competition is going on. The battle for each and every run here from Torpedoes Khana, and so far it's a disciplined bowling performance from the bowlers of Gori Young Boys, and it's going to be a decision which is pending here, whether it's going to be a white ball or fair delivery. Umpire Harish Padil will going to see again. Yes, every team has got one review. It's a fair delivery. It's a fair delivery call from a third umpire, Harish Padil, and the ball just inside the line. And so fair decision came from umpire. It's a fair delivery. The third umpire, Harish Padil, has got a good evidence to see that ball is just inside the line, and 20 for the loss of 3 wicket. It's a bye signal by umpire, and it's going to be a bye. 19 on the board. Fayaz. Bowling from the Kodakana end, the family restaurant. Driven, not getting that much of timing behind the stroke. Imtiaz got the single because of Fayaz was bowling along the carpet. It's not so easy to get that extra cover drive. 20 for the loss of 3 wicket. Fayaz again from the far end. Right arm over the wicket. This time Chetan delicately played that one. Defeat the fine leg region fielder. Fielder behind the ball. Lovely piece of fielding there by the young Sahil. Stopping certain boundary. Oh my goodness. Something wrong with that run up for the bowler. I think Fayaz, after he delivers the ball, looks like is having the problem here for this right leg, left leg in fact. The scoreboard is 22 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Maybe there's some fine part of that bowling crease. Oh, there's a clash here. I think it's a clash, maybe that. I'm not really observing here. This is a collision between the batsman Chetan as well as Fayaz. Oh my goodness. And maybe the bat which is hitting the knee of Fayaz, probably that will hurt a lot. The Fayaz, because it's a very important part of your body, the knee, especially for the bowlers. So after getting some help from their teammates, looks like Fayaz not really having that much of a big injury, and for the Godshik is back, and they will going to continue from the far end. 22 for the loss of 3 wickets. So far it's a one more quiet over is in progress. The batters are dealing with the singles. Imtiaz drives and edging it down to third man region. Protection is given in the deep third man region. A very interesting field set. Oh, wide throw coming from the fielder. Absolutely. It's a disaster, and new face what I'm told in this Gori Young Boys as making a mistake, I think so. Jersey number 22, and yes, that is a new bat player. Rahul is down at deep third man region. Wide throw coming from that fielder, so that grabbing that opportunity by both the batters. 4 overs completed. After completion of 4 overs, 24 for the loss of 3 wickets. Still Torpedoes Khana going in that same run rate, that is 6 runs per over, and they got 24 for the loss of 3 wickets. Projected score in the similar run rate, they will going to add another 18 runs for that, and it's going to be a 42. And Gopi, do you think that it's going to be a 42 is good enough for the team Torpedoes Khana to win this match? Because Gori Young Boys, also they're the team which is in good form in present season. They're clinching some prestigious titles, and because of that, I think Torpedoes Khana certainly wanted more than that. At least a 50 they wanted to get if they wanted to restrict the opposition Gori Young Boys. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का गोपी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने फरमाया, टॉर्पेडोज खाना जो कि इस श्रृंखला में
2 या 3 टाइटल वो हासिल कर चुका है। और यहाँ पर इस मैच का जहाँ तक सवाल है, तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गोरियंग बॉयज के बारे में, तो गोरियंग बॉयज इस ऋतु में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। और यहाँ पर टॉर्पेडोस काना के खिलाफ जब वो इस वक्त तो खेल रहे हैं और 4 ओवर में बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की है। टॉर्पेडोस काना के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप को उन्होंने सिर्फ 24 रनों पर रोक कर रखा पहले 4 ओवर में। और निश्चित रूप से और इस बार दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहाँ पर दूसरा रन पूर्ण करते हुए। ओवर थ्रो के रूप में बार बार यहाँ पर रन प्रदान करते हुए गोरियंग बॉयज के फील्डर। और जहां तक सवाल है इस वक्त, जहां पर 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, शॉर्ट थर्ड मैन पर बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया करना द्वारा। और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। तो सही गेंद है, लीगल डिलीवरी। और यहाँ पर स्कोर वहां पर रुक चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 27 रनों पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और निश्चित रूप से यहाँ पर गोरियंग बॉयज को पहले 4 ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजी की है उस सफलता के सिलसिले को इस बचे हुए गेंदों में उन्हें बरकरार रखना है। उनकी पारी टॉर्पेडोस काना की पारी के बचे हुए गेंदों में। और देखते हैं यहाँ पर किस हद तक गोरियंग बॉयज के गेंदबाज सफलता प्राप्त करते हैं। इस बीच गेंदबाज की गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इम्तियाज ने, लेकिन सिर्फ 1 रन यहाँ पर मिलेगा। और जिस तकनीक के साथ सफल होते हुए गेंद को उन्होंने खेला था, उनका इरादा यह था कि इस गेंद पर कम से कम 2 रन लिया जाए, लेकिन मिला सिर्फ 1 रन। और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार सफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। वाइड का इशारा और गेंदबाज राहुल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। आता हूं विकेट चेतन के लिए, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, इस बार मौका, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। हालांकि विकेट कीपर नौफल के हाथों से गेंद पहले छूटी जरूर रहा, लेकिन दूसरे प्रयत्न में तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते हुए गिल्लियां बेल्स उन्होंने उड़ा दिया। तो चेतन की पारी समाप्त। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, तेज तरीके की गेंद थी, एक्स्ट्रा कोई कर रहा स्ट्रोक खेलने में चूके, और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। और इसी के साथ चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। टॉर्पेडोस काना आर नाउ स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट आफ्टर मेकिंग अ गुड स्टार्ट। और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज गोरियंग बॉयज के। तो आज इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यूनाइटेड ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत मैंगलोर पूल के बेहतरीन मैचेस जो कि खेले जाएंगे। इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा, एक और बेहतर मैच, यंग फ्रेंड्स विल टेक्स ओवर स्नेहा मालेमार इन द नेक्स्ट मैच। और उसके बाद मुकाबला होगा केसीसीआर कदरी और एनएम मैंगलोर के बीच में। और चौथे मैच में भिड़ेंगे केएफसी कोडिकर और न्यू स्टार कुंजतूर। तो एक बेहतर और रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर आज देखने को मिलेगा इस मैंगलोर पूल के मैचेस के अंतर्गत। ये गेंद इस बीच लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा चूके विकेट कीपर चुके, और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन प्राप्त कर लिया। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 20 रनों पर। और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए
राहुल दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद कुछ ज्यादा तक ऑप्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित ओवर की समाप्ति और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद टॉर्पेडोज खाना अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा अपनी सही राह को तराशता हुआ। 6 रन इस ओवर में बने। 6 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर फ्रॉम राहुल आफ्टर 5 overs. टॉर्पेडोज खाना still searching for the right track. It's 30 for the loss of 4 wicket. This is the match number 1 of a Manglore pool of the day 2 of this prestigious cricket tournament. United Trophy 2024 is now progressing, which proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Mangalore. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो नौफल हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार और नौफल अपना दूसरा ओवर। पहली गेंद बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाया और इस बीच बल्लेबाज को जब तक गली क्षेत्र पर गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 31 रनों पर, जबकि छठा ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौफल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इम्तियाज इस वक्त सामना करते हुए नौफल की गेंदों का। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम नौफल। जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोल्ड स्लोवर लेग कटर एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ इम्तियाज। और इस बार धीमी लेग कटर गेंद फेंकी थी लगभग जमीन के सहारे। देखिए किस तरीके से चतुरता के साथ गेंदबाजी की और इस जाल में यहाँ पर इम्तियाज फंस गए और अपना विकेट गंवाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए बोल्ड आउट के रूप में। तो इस वक्त विकेटें गिर चुके हैं कुल मिलाकर 5 और ओवर्स बाकी है इस ओवर के बाद 2 और ओवर। तो गेंदबाज इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ सिनान इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे नौफल की गेंदों का। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में। इस ओवर में नौफल यहां पर फेंक चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार था इन्हें हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद पर बल्ला अड़ाया, छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था लेकिन न बल्ला अड़ाया अंतिम अक्षर में गेंद तक पहुंचते हुए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और कोडेकना एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाज नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। धीमी गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोर्ड स्लोअर अ लिटिल बिट डिलीवरी और गेंद को इस वक्त गेंद तक पहुंचने में चूकी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंदबाजी और एक बार फिर से नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 33 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। स्टिल द रन्स कमिंग इन सिंगल्स इन द इनिंग्स ऑफ टॉर्पेडोज खाना। और इस बीच नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल जमीन के सारे रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला और यहाँ पर विकेट कीपर विकेट पर गेंद को लगा चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त तृतीय अंपायर क्या निर्धार दे दे। तो अंपायर रोलन सर ने इस वक्त तृतीय अंपायर की मांग की है तृतीय अंपायर को और देखना यह कि तृतीय अंपायर का निर्धार यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर देखना यह है कि गेंद के साथ विकेटों को चटका गए थे या फिर सिर्फ हाथों से गेंद विकेटों को यहाँ पर चटकाया गया था। सेफ, ही इज सर्वाइव्ड और स्कोर इस वक्त
बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर और अंपायर ने इशारा किया कि उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है, दे आर एक्सीड देयर टाइम लिमिट। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अंसार 6 ओवर पूर्ण हो चुका है। 6 ओवर्स कंप्लीटेड, 34 ऑन द बोर्ड, 5 विकेट्स लॉस। अंसार इस वक्त अंतिम ओवर लेकर तैयार। ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಮಾತನಾಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So back to this game, Ansar starts a fresh proceedings from the commentator box and पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है वाइड स्लॉग और पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा और यशस्वी तब दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. Just gone for out at the last moment, not quite get that one from the middle of the bat, but he got a single couple run for that stroke और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर. 36 for the loss of 5 wicket at the start of the 7th over in fact. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद just gone for a big one, slower off cutter delivery, not quite get that one from the middle of the bat. In fact, no signal, no contact between the bat and ball, and the ball went after beating the wicketkeeper's hand, and before it was collected at gully area. The batsman have got a plenty of time to cross over for the single. और अगली गेंद लेकर इस वक्त अंसार तैयार था. इन्हें तो ओवर द विकेट स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. स्लॉग स्वीप शॉट इस वक्त तक खेला था, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को गेंद पार कर सके और प्लेसमेंट भी गलत था. और देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. गेंद सीधे पहुंचे डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में और इसी के साथ ये छठा विकेट यहां पर गिर चुका है. 37 for the loss of 6 wicket. Torpedoes are now looking in trouble, and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Gori Young Boys now. 6 विकेट सिर्फ 37 रनों पर इस वक्त हो चुका है टॉर्पेडोज का ना. और निश्चित रूप से यहाँ पर इस वक्त परेशानियों के बादल उनके ऊपर साफ मंडराते हुए. तो इस वक्त जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, 3 गेंदें इस वक्त बाकी और अंसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है अकरम, एक और आक्रामक बल्लेबाज अकरम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. तैनात ओवर द विकेट. ये गेंद अकरम के लिए बेहतर गेंद थी इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई. गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. रनों के लिए काफी हद तक संघर्ष करते हुए इस वक्त बल्लेबाज टॉर्पेडोज का के और अंसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. गेंद को उछाला अकरम ने इस वक्त लंग ऑफ पर गेंद जाती हुई और गेंद इस वक्त लंग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. शायद वहां पर मौका था. मैं यहां पर रिप्ले देखना चाहूंगा असल में वहां पर क्या हुआ था. गेंद को उछाला था इस वक्त अकरम ने, लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में थी और फील्डर जो मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पर कमेंटेटर बॉक्स के नीचे प्लेयर्स गैलरी के सामने, और यहां पर गेंद टिप्पा खाई उनके दाईं ओर और निकल गई इस वक्त आफ्टर फर्स्ट बाउंस सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर. बेहतरीन स्ट्रोक अकरम के बल्ले से लग चुका है और इस बीच अंतिम गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बाउल्ड आउट, फैंटास्टिक डिलीवरी, and the innings of Torpedoes has been completed, and a fantastic delivery bowled by the bowler Ansar. एक्स्ट्रा क्विकर ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, बल्ले और पैर को चीरती हुई गेंद निकले सीधे मिडल और लेग स्टंप पर जा टकराई. गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए. देखिए किस तरीके से हुआ था एक्स्ट्रा क्विकर. दिस इज एन एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा क्विकर. So 41 runs scored by Torpedoes Khana. Now the target for Gori Young Boys is 42 in 7 overs. They have to score for victory. That means 42 runs they have to score in the stipulated 42 deliveries. That means in the stipulated 7 overs with the required run rate of exactly 6 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see, can Gori Young Boys reach this target or not? तो मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है 42 गेंदें 42 रन. और देखते हैं गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाज इस 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2 ಪ್ರೊಸೀಜರ್
ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಮಾತನಾಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So back to this game, 42 the target for Goriak was set by Torpedoes Khan and the innings now going to start. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त. आज पहली बार जनाब अबू ताहिर के साथ राज्यभाषा कन्नड़ में जब यहाँ पर गोरियक बॉयज की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. Now it's time for break. Thank you. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಸುಂದರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೈಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಗೇಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪುಡಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತೋರ್ಪುಡಸ್ ಖಾನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. 41 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನಿಗದಿತ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 42 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ನೌಫಲ್ ಉಲಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಶಾಕೀರ್. ತೋರ್ಪಡಸ್ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್. ನೌಫಲನ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೇಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕಾಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಕೀರ್. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ತೋರ್ಪುಡಸ್ ಖಾನ ತಂಡವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಅಪಾಯ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 1 ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಆದರೆ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಶಾಕೀರನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಶಾಕೀರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಶಾಕೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೂರದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಕ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಓ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಗೂಟಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ತೋರ್ಪಡಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಗಳಿಲ್ಲ. 41 ಮಾತ್ರ ಇದೆ 42ರ ಮುಂದೆ. ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಿಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ವೈಡ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 8 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಸ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು. ತಮ್ಮ 5 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 5 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ, ಆ 5 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ 1 ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ನೇರ ವಿಭಾಗದಿಂದ 1 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಎಂಡ್ನಿಂದ ಕೂಡ 1 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡ 2 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮಿನ ಮುಖಛಾಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ಹಿರಿಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್, ಖಾನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶರಣ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಡ್ರೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡಕೆನ ಎಂಡ್ ನಿಂದ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಾಗ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿತು. ಹಾರೀಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಹಾರೀಸಿದನಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೆಲ ಕಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1ರ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನ್. ಶರಣ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್ತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ರವರ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ನೌಫಲ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. 42ರ ಮುಂದೆ 42ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನೌಫಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಸ್ ಖಾನ ಬಯಸಿದ 2 ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೌಫಲ್ ಎಂಬ ಬಳಗೈ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನಿಖರ ದಾಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳಸುವ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಂಪ್ ಟು ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಕೂಡ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾದ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಓವರ್. ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶರಣ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್, ಜಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ನೋಡಿ, 2ನೇಯ ಪಂದ್ಯ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಸುಂದರತೆಯ ಡ್ರೈವ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನೌಫಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಓಡಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ನೌಫಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕೀರ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಡಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನೋಡಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ದೂರವಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನಿಗೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮತ್ತೆ ಓಡಾಟ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರ್ಪಡಸ್ ಖಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಜಾಕಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರನಿಗೆ ಸಫಲತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್. ಶಾರ್ಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಶಕ್ತರು ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಾನ್ಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ನೌಫಲ್ ರವರ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳು, ಫಯಾಜನ ಅಮೋಘ ಶೈಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳು. 2 ಹೊಸಗಾರರು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ತಲಾ 2 ಓವರ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ರಾಹುಲ್ ರವರು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಓವರ್ ಒಂದನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. 41 ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 42 ಗುರಿ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವಂತ ಹೆಸರು ರಿಯಾಜ್. ರಿಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ನೌಫಲನ ಕಡೆಗೆ ಶಾಕೀರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಶರಣ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 15. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಸ್ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಚೆಂಡು. ಇದು ದೂರದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಶಾಕೀರ್ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ ಸುಂದರವಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್. ಇದು 1ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡತೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 18 ಓಟಗಳು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 6ರಂತೆ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸವಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ 6ರ ಸವಾಲನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ. ಆ 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ಳದೆ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುವುದೊಂದೇ ಸವಾಲಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ತೋರ್ಪಡಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸವಾಲಿದೆ. 1 ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಾಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಚೇತನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ನ 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ
ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಾರಿಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್, ಚೇತನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟ ಇದು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರವರ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಲಗೈ ಎಸೆದಗಾರ ವೇಗದ ದಾಳಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆನ್ನನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ 21ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಚೇತನ್ ಎಸೆದ್ರು. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಂತ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೌಫಲ್ ಉಲಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ನೌಫಲ್. ಚೇತನನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇರಿಸಿದಂತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಚೇತನ್ ಇಂಟು ಬೋಲ್ಡ್ ರಿಯಾಜ್. ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನೌಫಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದೇ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಓಡಿದ್ರು ನೌಫಲ್, ಆದರೆ ಥ್ರೋ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು ರಿಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ನ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೋಚಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಇದು. 18ರ ಮುಂದೆ 19 ಗಳಿಸುವ ಸವಾಲಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹರ್ಷ ಪಡ್ಡಯೂರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೋಚಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19 ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. So thank you very much, Abu Tahir, and the wicketkeeper missed that opportunity of run there, but Naufal is not really seeing the batsman, the opposition batsman. That's the big problem. You need to watch your opposite batsman if you are not having any idea where the ball is. And Arsha Padayur almost wanted to get the single there because of that fumble from the wicketkeeper behind the stump. And now it's a match is slowly turning out. And it's a 23 for the loss of 2 wicket. 19 more runs required for the victory. 17 balls. This time he lofted high up in there, and that will going to be a huge one. Unbelievable struck there from Naufal. This is one of the biggest drawbacks in the present cricket for the Torpedoes Khana is that Ashwin, the man who is known to be the magician, as not really having that much of good form. Every time you can see when it's a restriction is required, the opposition teams are implementing the strategy of hitting switch it, and that's the biggest problem here. In the previous match, previous Yuratna Trophy also, we are
witnessing the switch technique which is implemented against the bowling of Ashwin, and here also Naufal. And in that tournament, Pratap hitting that six, similar kind of six he hit for Sneha Malamar. Have a look at that one replay. Exquisite footwork. And the timing is outstanding. Unbelievable struck. You can see that Naufal has lost his balance after hitting the ball, but still he managed to get that one into the deep third man, deep backward point boundary for a huge six. 29 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Ashwin again, right arm over the wicket. Bowled him, cleaned him up. This is the potential of Ashwin that he can bounce back at any time. But the Gori young boys required the runs what they really wanted. They got that run, but this is going to be a little bit comeback here for team Torpedoes Khana is that settled batsman is back into pavilion. Naufal cleaned him up with the beauty, and Naufal wanted to repeat the stroke but couldn't manage to get the ball into his bat. What outstanding switch it that one from Naufal. Absolutely. The under pressure situation when it's the ball which is remaining less and run required more. At that time Naufal got that 6 and scoreboard jumps into 29 for the loss of 3 wicket. Ashwin, wait and see, I will going to come back here. Of course, conceding a 6 is not a big problem because every batsman, they got a bat because they wanted to get the run. And but coming back, the bouncing back is so important for the bowler. And Ashwin just saying that how I want to get that bounce back. How can I get bounce back in this particular over? 3 balls, 6 runs and a wicket. The Ashwin certainly wanted to get another 3 good deliveries here. But new batter just coming to the middle for Gori young boys, Abhilash. This time, chip that one in there, and one more wicket is back into pavilion. Such a loose stroke play by Abhilash. Absolutely loose stroke, isn't it? Far outside the line of stamp, leaning into the drive, lofted that one. It is a half-hearted lofted drive. Have a look at that one. This is not a kind of cricketing stroke we are always seeing from Abhilash. He's technically very sound player, but this time it's half-hearted. He wanted to get the single. He wanted to get that one into that, get the stroke into the ground level, but ball is went uppishly, and Abhilash is back into pavilion. Just like Abu Tahir is mentioned about the camera work of team Bedra Media, they got 6 cameras and capturing different angle. Now they're capturing the incoming batsman. After that, Abhilash going back. The new batter coming to the middle is Karna, the one more experienced campaigner and known to be one of the match finisher for the Gori young boys. But what a good comeback here by Ashwin. Just after that, 6 is not so easy. You are not disturbed by the stroke, but after that stroke you are mentally disturbed. But maintaining cool and calm in this condition, handling the pressure, it's so important. Ashwin is doing the right job here. After that 6, he picked up 2 valuable wickets. This on top edge again, the ball which is in the air for some time, but out of the reach of that deep square like fielder, Chetan had to run too much to his friend to get that one, so that both the batters completed a single. 30 for the loss of 4 wicket. Now 12 runs required, 13 balls remaining. Arsha Patayuru, one more very good striker of the ball, left-hand batter. This very interesting stance. We can see that Arsha Patayuru has got a wide stand and he's facing his first delivery, and there's a sharp incoming delivery for Arsha. Arsha negotiated very well at the last moment, and fantastic over for both the team. I want to say which team it is going to be fantastic over. You need to say, because they got 2 wickets, but I think in this condition more than the 2 wickets, the 8 runs which is conceded in this over, and that will going to be a little bit expensive. I want to say that is a 1 stroke which is came from the bat of Naufal. Now still Torpedoes Khana have to believe that they can save this match. They wanted to get another 2 good overs. 11 runs required from 12 balls. And now they need to choose one bowler who can restrict the runs in this particular over. This is going to be a decider over for Torpedoes Khana. But sensible batting which is required for Gori young boys. No need to panic at all. Just 11 required from 12 balls. But cricket, everybody knows, is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. After this match will be played between Young Friends Surua versus Sneha Malamar. One more very good match will go into comments here.
The champion of the Yuvaratna Trophy will going to face young friend Surva from the far end. Reverse sweep comes into play, delicately played by Arsha Padayuru. He got the single for that. Sensible batting from Arsha. He knows that just rotation of strike which is required here. Harris brought into attack. Harris in the yesterday, he also played a very good innings for his team against the same team, the same opposition, Gori Young Boys, in KFC Trophy held at Konaje, the day and night match under floodlight. Harris played a very good innings and he bowled well. And now once again, his performance will going to be tested here. How will going to make a comeback for his team? And they're going for the extra run for the overthrow. Ashraf, the wicketkeeper, fails to collect the throw from the fielder. Lot of mistakes, I want to say, done by Torpedoes. If you just exclude that the boundary which is gone behind the wicket by misfield, some misfield done in that cow point 2-3 misfields. Altogether 7 to 8 runs, I want to say, is definitely going to make a big impact in this match. And that really disaster for Team Torpedoes Khana. Full toss, swings and straight to the hands of mid-wicket. My goodness, Harris is so lucky that there's just juicy full toss ball by Harris and Karna swinging that one, but he swings that one little bit square of the wicket. If he manages to hit the direction of the wind in the mid-wicket between long on and wideish long on, he can get the distance, but he played a cross-batted stroke. Pays the penalty for that. Karna departs. Once again, the match looks to be more interesting here. Just I mentioned before Harris came into attack, he bowled very well in the previous night. And now he wanted to get one more good over for his team. So far, 3 deliveries he bowled, 3 runs conceded, picked up 1 wicket. Wickets are tumbling here for Gori Young Boys. All in sudden, Gori Young Boys putting themselves into pressure by throwing the wickets. Fayaz is a new batter in who can bat, being the very good bowler for the side, but he is a very useful batter in the middle order. The way to see how he's going to face the bowling of Harris. 4th time in this over. Right arm over, they can swap that one very nicely. Then there's a gap down to deep square leg region, looking for the second. Oh my goodness, Arsha Padayuru already started his run. It's going to be more dangerous if you're going to lose 1 more wicket here. The pressure for Gori Young Boys, but they can settle for the single, 35 for the loss of 6 wickets. Again, the bowler Harris will going to continue from the far end. ದಯಮಾಡಿ young friends ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time they're going for the sweep shot. Looks like it's from the bat of Arsha Padayuru. He couldn't manage to get that one properly to his bat, hitting his glove. And one more single has been added total. With that single score, one moves on to 36 for the loss of 6 wickets. 5 wickets in fact. In the over number 6 is in progress. Harris will going to try for 1 good delivery here. This is the last delivery of the over number 6 from the far end. Right arm over the wicket. This time opportunity of run. Oh, wide throw coming from the fielder. Chance of run out. Both are, oh my goodness. What really going here? What really going in the middle of the pitch? Absolutely total misunderstanding between the wicket. The costing 1 more wicket of Gori Young Boys. Have a look at that one. Arsha starts a run. Fayaz wants a run. When Arsha wants a run, Fayaz going back. This is absolutely disaster. Have a look at that one. Comedy of error in the middle, costing a huge wicket. It's 36 for the loss of 6 wicket. 6 required from the last over. So, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ over remaining.
The fall of wickets is going to be a, yes, if the match will going to end it in a tie. Well, fantastic match is going on here, and what could be the match which is easy victory for Gori Young Boys, but last 2 overs, absolutely, Torpedoes Khana, the man is to tighten up the screws and putting some pressure. Now, Ashwin have to show his experience in this last over. You need to restrict 6 runs. At the same time, Gori Young Boys have to play sensibly here if they wanted to win the match. 6 balls, 6 runs required for the victory. The first ball, wicketkeeper misses it. Absolutely frustration for the bowler. Just need to wait for the umpire signal. Umpire will going to see. It's a by call by umpire. By signal 37. 5 balls, 5 runs required for the victory. Again, edging it down to short third man region. Good piece of fielding there by Imtiaz. Otherwise, a couple of runs easily they can get. Both the batters are now dealing with the singles. Rightly so. Right technique, right strategy implemented by the batters. Picking up 2 singles in the 2 deliveries. But Ashwin desperately wanted 1 or 2 good deliveries here. If the Torpedoes Khana wanted to win this match. Right arm over the wicket. Ball to Samraz. Samraz driven that one wide of the Shakir down at short mid wicket. 3 balls, 3 singles. 3 balls remaining, 3 runs required for the victory. What a match. Absolutely a good match in the day number 2. ಅಲ್ಲಿ 7 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Shakir from the short mid wicket having some word with Ashwin, and Sinan also has got some
conversation with Ashwin. Maybe they're thinking about the strategy. Maybe giving some suggestion what kind of delivery to ball to Fayaz. Fayaz is also looks like he knows that 3 runs required from 3 balls. This Armstrong! What a catch! What a catch! He can't believe his eyes. Ashraf can't believe his eyes. It never looks like it's going to be a catch. My goodness, can you believe this? He just extended his hand not to take the catch, but ball stuck into his hand. Can you believe this? This is going to be a turning point of this match, I want to say. Unbelievable. Have a look at that one in the replay. Lekatar tried to get that on the onside region. Have a look at... oh my goodness, he's not seeing the ball as well. My goodness. Can you believe this? Luck favors the braves. What is the great slogan of the cricket? Because he's not given up, even though he thought that it might be very difficult to take the catch. But he just extended his hand without seeing the ball, and ball stuck to his hand. Unbelievable catch. This is one of the rare catch, I want to say, in UCG cricket ground. Still, Ashraf has got a big smile in his face. He can't believe his luck. Unbelievable. Unbelievable, isn't it? He's saying that how the ball came to my hand. And now 2 balls remaining. 3 runs required for the victory. Pressure for the incoming batsman. Answer is the batsman. Have to get 3. Will he go for the one good shot, or he just wanted to get a single and wanted to give the strike to Samras? Right arm over the wicket bounce. Drivan, sensible batting right in the gap. They're looking for the second. Samra standing up for the second. In comes the throw. Match which is looks like its scores are leveled. What a fantastic thinking batting there by Ansar. Unbelievable. Have a look at the sensible thinking from the batter. Like slight leg cutter. Going away from the batsman, and batsman making a placement between cover and extra cover. And after that, getting that placement, Ansar quickly realized the long way to go for the field and the deep. And he's just using that gap very well and picked up 2 valuable runs. Now, 1 ball, 1 run required. Test match scenario here in the UCG ground. All are very close to the batters. Wanted to put some pressure. 1 ball remaining. 1 run required. Here you go, the final delivery. Beaten! Now, I think the celebration is on. My goodness, it looks like umpire raising his finger, stumped out. No umpire asking for the 3rd umpire. The decision is pending. Please don't celebrate. Decision is pending. Suraj asking for the 3rd umpire to see that stumping. Oh my goodness, now it's going to be more interesting. Now it's going to be more interesting here in the 3rd umpire decision. When the time of wicketkeeper making the stump out, I certainly say the batsman is safe. If the batsman is safe, then they went for the run. If they wanted to complete the single, just I want to see from umpire, 3rd umpire Arish Patel. So 3rd umpire will going to give the decision. First they will go in for the stump out, and then they will going to see the run out in the non-striker's end. The first impression here, the batsman looks like he's in. This is by naked eye, by watching the replay. Well, wait and see. And first attempt, batsman is in, and want to see that in the second attempt whether the 1 wicket is still in. 1 wicket is still in, and is uprooted the stump. Absolutely presence of mind there by the wicket keeper here. And 3rd umpire decision is it's a run out. It's not a stump out. It's a run out. The match which is ended in a tie.
ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಮಾಲೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. What a fantastic match, and Ashwin once again did his trick in the last over, and especially in the last delivery he managed to bowl that leg cutter, one of his biggest weapon. But one stage it looks like the batsman is safe, but I think the presence of mind from the wicketkeeper has just uprooted the remaining stumps. Otherwise it's going to be the victory for Gauri young boys. And the very interesting here, super over in the sense, as per the super over of the rules and regulation of the super over is concerned, the same team will go into field and the batting second team will go into bat first. Batting second team will go into bat first. The fielding team will go into bat second. And super over, I think they need to mention there who will go into bowl the super over, and need to mention that will going to be the two batters. Have a look at that one in a match summary scoreboard. 41 Torpedoes Khana, Gauri young boys 41 for the loss of 8. The almost is the same, 41 for 7 before that run out taken place. Then it becomes 41 for 8. And certainly this match is needed, that super over, because both the teams are eligible to qualify for the next round. And now they need to put their 100% in this super over. And wait and see. I think Ashwin, whether it's going to be Ashwin, it's going to be very, very interesting and a very difficult job for the captain of both the sides to choose their bowler, to choose their three batters and one bowler. Anyone can come. Anyone can come. It's not necessary that particular batter have to come, you need to report. But any batter you can come, you can choose any batter as a number 2 batsman. After 2 opening batters, they need to choose number 3 batters, because if 2 wickets falls, it's going to be all out as per the rules and regulation of super over is concerned. If the team will going to lose 2 wickets, it's going to be all out before that 6 deliveries. And after that long discussion, Ashwin got a ball in his hand because he deserved to that super over. Because of that, he has bowled a fantastic last over to restrict that 6 runs from that last over. So opening batters came into bat. The captain of the side, Prajwal, and Riaz in non-cycles hand. One is experienced, one is a captain, the very talented batter. Here is the first ball of the super over. Ashwin balls. The first ball, switch it is comes into play. Fielder behind the ball, running towards the deep third man division, and just inside the boundary line, the fielder managed to field that one and pulling that one into the playing areas. Otherwise, definitely it's going to be a boundary. Just a couple of runs here for Prajwal. With that couple of runs, they started their journey in this super over. 2 without loss of any wicket. And Prajwal implementing that switch it. He's not playing that switch it regularly, but in this condition, he knows that the need to implement everything if he wanted to get the runs for his team. Now third man fielder going back to deep third man after that switch it from Prajwal. Second delivery.
Right arm over the wicket. Balls beautifully balled. They wanted to run. They wanted to run. Chance of run out. Direct hit and is gone. Now danger for Gori Young Boys is that the 4 deliveries remaining. They've got only 1 wicket. This is absolutely pressure situation because if you're going to lose the wicket, they will going to lose the very important deliveries of the super over. Because only 2 wickets in the super over. That's why you cannot take that kind of risks in the super over. You can't throw the wicket. The Naufal coming towards the middle. 2 for the loss of 1 wicket. What a match you're witnessing here. Unbelievable first match in front of huge spectators here in USG Cricket Ground. And more than the crowds watching here in USG Cricket Ground, the plenty of viewers watching live telecast of this cricket tournament through YouTube channel. The Bedra Media having a fantastic live telecast of this cricket tournament of the prestigious United Trophy 2024, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai, Manglore. Now, 4 balls remaining. What Riaz will going to do here? It's not so easy to handle the pressure, but he's an experienced campaigner. He need to convert that experience into performance. He knows that the 4 delivery is going to be very crucial for the team Gori Young Boys. Without throwing the wicket, they need to play that 4 deliveries well. And now Ashwin knows that he wanted to get 1 wicket here. Right arm over the wicket. Balls driven up his knee, down to long on. Not more than a single. Akram down at long on. Once Riaz is tried to hoisting it over, looks like there's little bit problem created, but the ball which is landed safely. Scoreboard is 3. And delivery is remaining 3. 3 balls, 3 runs, 1 wicket. Now, the very dangerous batsman, Naufal, is on strike. Ashwin is on attack. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Switch it and it's gone. This is what I'm talking about. Super over is not so easy. But Naufal is doing the wrong thing. And Ashwin justifying his captain's decision. Still is believed his strength. He is one of the magician. Why is called a magician? Have a look at that delivery. Naufal choosing a wrong stroke for the right delivery. He's choosing a wrong stroke for the right delivery, which is almost targeting the middle stump. Quicker and faster. 3, which is the total score of Gori Young Boys. 4 will going to be a target. And absolutely Gori Young Boys now under tremendous pressure. They're in a tremendous pressure. I just want to say they're in a tremendous pressure. Because they need to depend this 3 runs, I think. More than they will going to depend at 3 runs. They definitely will going to attack that 2 wickets. They can't depend at 3 runs easily, but they can depend at 3 runs by picking up 2 wickets. That's why some attacking bowling which is badly required for Gori Young Boys. 4 required question, 3 which is the total score, 4 which is a target, 6 balls, 4 runs required for Torpedoes Khana. Now you can see that in the screen, umpire Roland Pinto and umpire Suraj witnessing this fantastic match between Torpedoes Khana versus Gori Young Boys. And Roland Pinto, the experienced umpire, having some word with the players of Gori Young Boys. Now very interesting to see that who will going to be the opener for Torpedoes Khana. I'm certainly expecting that. These two are definitely going to be opening batters because Shakir is a very useful cricketer, especially under this condition. When it's going to be a rotation of strike is concerned, he's the master of that. Even Imtiaz also, isn't it? Even Imtiaz also is a very clever cricketer. He's a very sensible batter who can bat sensibly. Being the captain of the side, you know exactly the kind of batting which is required. But Naufal, you cannot underestimate this man Naufal. He can deliver the over which is badly required for Gori Young Boys. He got a potential of picking up wickets. Naufal will going to implement some different strategies. So just I want to see the field set here for Shakir. There is a fielder at short fine leg, very fine, just behind the wicket keeper. One fielder at square leg, behind the square. And one fielder down at deep mid-wicket, deep square leg and deep long off. Now have a look at that one in the screen. The 6 cameras simultaneously at one time.
covering that one. That's what I'm talking about. The Shakir is a very dangerous batsman as far as this condition is concerned. Straight away is off the mark with a single by playing this signature sweep shot down to square leg. And now 5 balls remaining. 3 runs required for the victory. Now for desperately wanted the wicket taking delivery or dotted delivery here for Gori Young Boys. Imtiaz will be the striker. Now for the bowler. Right arm over the wicket. Loose delivery. Plays it right in the gap. Down to the square leg region. And a very good piece of fielding there by the fielder. Absolutely good fielding. Prajwal, the captain of the side, knows that if that always looks like it's going to be a winning run for the team of Torpedoes Khana because of that good fielding by Prajwal, just a single. 2 required for 4 balls. Slow ball and negotiate very well by Shakir. I already mentioned it's not so easy to defeat the bat of these 2 batters. Now scores are leveled. 1 required for 3 balls. Right arm over the wicket. This time, ball is in there. Ashraf Pandayur takes a catch. Match is not yet over. My goodness. Match is not yet over. 1 wicket remaining of Torpedoes Khana. If now ball going to attack 1 wicket here. Once again, 1 more tie. Now I want to get the suggestion, if the match will going to tie here, what could be the decision? 1 more super over. My goodness. It's going to be 1 more super over because this is the rules and regulation, ICC, MCC, which is implemented after that time match in the World Cup between New Zealand versus England. Everyone going opposite for that number of boundaries. It is not a fair. Then they're suggested, they made a difference in the rules that until you are getting a result, the super over will go to continue. It is still up to night. My goodness, what a match. Now Chetan came into middle. Naufal suddenly wanted a wicket. 2 balls remaining, 1 runs required for the victory. Chetan, wait and see. Here is the bowler, bowling away from us. Right arm over the wicket, 1 required. Oh, missed it, wicket keeper missed it. Chance of run out. Oh my goodness. Gori Young Boys missing that golden opportunity of making the run out. It's not a good end to throw. There is the opportunity of run out in the non-striker and absolutely absence of mind here from the fielders of Gori Young Boys. Have a look at that one. Chetan defeated opportunity of stump out as well. And ball went towards the square leg. Have a look at the captain. Chetan is struggling to reach his home. What a match you have witnessed here. The Gori Young Boys are out of the tournament by super over. And Torpedoes Khana, they need to thank for their luck. Need to thank for Ashwin for his wonderful super over. And yes, at last the victory for team Torpedoes Khana. Now they're saying slowly, we are not the tigers in the paper, but we are the tigers in the ground as well. Because after a long time, you can see that Torpedoes Khana managed to win a big match. Have a look at that one in a replay again. That was absolutely golden opportunity for Gori Young Boys to tie the match again. The more than anything, anyone is relaxed here. Definitely the organizer being very relaxed because plenty of times taken. If it's going to be a 1 more super over, it's going to be another half an hour will going to be wasted here. But match which is ended, the result there, fortunately, otherwise it's going to be 1 more super over. It's a fantastic match here to begin with in the day number 2. We'll take a short break. After the short break, the match will going to start between Yagman Surva versus Sneha Malamar. Before that, the time to announce the man of the match award. The man of the match, which goes to, yes, one who bowled a magical over, known to be a magician after a long time. He's out of form. Of course, he's punished badly with 1-6, but he came back very strongly, picking up 2 wickets, bowled a super over, the great over, and responsible for the victory of Torpedoes Khana. This is none other than Ashwin of Torpedoes Khana, who judged as man of the match for his good performance from the ball. And I request Ashwin, please come here and collect your man of the match award.
ಹಾಗೆ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Chaitan Bhatt will go in to present this Man of the Match award for Ashwin for his fantastic work. And the Vice President of Real Estate Group Registered, Bejai, will go in to present Man of the Match award for Ashwin for his wonderful performance. After a long time, Ashwin is back on track and taken his team into victory. And Ashwin, congratulations. And just a little bit word, because the way that this match is ended is unbelievable. And did you enjoy it, or you got a lot of pressure in this last over? ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ನೌಫಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು, ಅದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 6 ಹೋದ ನಂತರ ಬಾಲ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ, ವಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಡಾಟ್ ಮಾಡುವಂತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು. ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಯ್ತು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಯಾರು ಹಾಕುದಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ? ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶಾಕಿರ್. ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಶಾಕಿರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶಾಕಿರ್ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂತು, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನು. Oh, this is the right choice, because yes, absolutely, and you just justified that decision of Shakir. Congratulations, Ashwin. All the best for the remaining matches of this prestigious cricket tournament. Thank you. That is the man of the match, Ashwin, and bowled a wonderful 2 overs for his team and deserved the man of the match award. Right, the second match is now going to start. One more big match is now coming up. Young Friends Surua will take over Sneha Malamar. So what a fantastic first match ended between Torpedoes Khana and Gori Young Boys, which won by Torpedoes Khana in a super over. Thrilling victory for them in super over, and with that victory they are through to the next round of this competition, defeating Gori Young Boys. So the next match is now going to start between Young Friends Surua versus Sneha Malamar. Openers Santosh Bantwal and Altaf are the case. Meantime the bowler is Ranjit, and now we are just waiting for the first ball of the match. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और कुछ अंतराल के बाद संतोष बंटवाल की वापसी हो चुकी है यंग फ्रेंड्स शुरू में। पहली गेंद इस बार लेग कटर, फैंटास्टिक डिलीवरी, गेंद को इस वक्त खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट, और जब तक गेंद को वहां पर फील किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, 1 रन बिना किसी नुकसान के। रंजीत एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं स्नेहा मलेमार की ओर से, और खासकर जहां तक संतोष बंटवाल का सवाल है तो पिछले कुछ श्रृंखलाओं में
उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया था यंग फ्रेंड्स उरुवा में के स्क्वाड में प्लेइंग 11 में, लेकिन इस बार वो वापसी कर चुके हैं। और इस बीच अल्ताफ सामना करने के लिए ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, गेंद की इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, इस गेंद को खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर नॉट मोर देन अ सिंगल। और इससे पहले की गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर। और जहाँ तक का सवाल है इस बीच रंजीत का, तो रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करते हुए रंजीत की गेंदों का, रंजीत दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। निश्चित रूप से यहाँ पर स्नेहा मल्लेमार को एक बेहतर गेंदबाजी की जरूरत है, गेंदबाजी की शुरुआत की जरूरत है, जबकि यंग फ्रेंड्स को एक बेहतर बल्लेबाजी की शुरुआत की जरूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन बेहतर शुरुआत देता है, गेंदबाज या फिर बल्लेबाज। और रंजीत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन्हें तो द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। He just leaning for that at the last moment. देखिए किस तरीके से गेंद आई थी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इस गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया। He just played that one away from his body and he finds the gap as well between cover point and extra cover। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। बेहतरीन स्ट्रोक संतोष बंटवाल के बल्ले से रखता हुआ और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इन फैक्ट रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन्स नहीं मिले। 6 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद यंग फ्रेंड्स उरुवा जोड़ चुका है स्नेहा मल्लेमार के खिलाफ। ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो जहां तक सवाल है इस वक्त 6 रनों का पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बेहतर ओवर इस वक्त समाप्त हो चुका है रंजीत का। और इस बीच हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए यानी कोडेकना एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज अश्विन राज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और दूसरा पावर प्ले ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त यंग फ्रेंड्स उरुवा की पारी में। ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ये गेंद इस बार गेंद को इस वक्त खेलना चाहता विकेट से हटते हुए, लेकिन गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं अश्विन राज और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद अश्विन की, ये गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इन फैक्ट not connected that one properly at the last moment, but he got a single for that stroke। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 7 without loss in the over number 2 in progress। Absolutely the equal battle is now continuing here। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो रंजीत माफ कीजिए अश्विन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए संतोष बंटवाल के लिए, जो कि पिछले ओवर में एक चौका झड़ चुके हैं, एक बार इस बार सामना करने के लिए तैयार अश्विन की गेंदों का, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का, फिर सही लेंथ और लाइन को इस वक्त गेंदबाज तराशते हुए इस बार दिशाहीन गेंद फेंकी थी लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर और वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अश्विन, ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर उछालना चाहा,
संतोष बंटवाल ने गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग दिशा में पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन इस बीच नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त अश्विन राज और इस बीच संतोष बंटवाल शायद पिच पर कुछ कागज का टुकड़ा आया था, इस वक्त उसे टुकड़ा इस वक्त हवे मुड़कर उस तरफ जा चुका है और एक बार खेल फिर से आगे बढ़ता हुआ दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद धीमी गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर, स्लोवर लेग कटर डिलीवरी और थोड़ा सा मिस जजमेंट गेंद बल्लेबाज संतोष बंटवाल द्वारा अंतिम अक्षर में। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे, 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और अश्विन राज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची लेकिन इससे पहले की कुछ मिसफील्ड के बाद गेंद को फील्ड करते बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 3 रन अब तक इस ओवर में गेंदबाज अश्विन राज प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। काफी तेज हवा मैदान पर चलती हुई मैदान की दाईं से बाईं ओर और जिस तरह से मैदान के धूल उड़ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख मैदान की दाईं से बाईं ओर है। ये गेंद स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर इनटू द गैप एज वेल, लेकिन फील्डर मौजूद, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। स्लॉग स्वीप शॉट इस वक्त खेला था डीप मिड विकेट पर। फील्डर को हालांकि थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा अपनी बाईं और अंतिम अक्षर में, लेकिन गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को फील्ड करके थ्रो करने में सफल। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। जहां तक सवाल है इस वक्त पहले 2 ओवर के गेंदबाजी का तो ऐसा कहना पड़ेगा 2 ओवर्स ऑफ बॉलिंग belongs to the bowlers of स्नेहा मालेमार, क्योंकि संतोष बंटवाल और अल्ताफ जैसे बल्लेबाज पावर प्ले में अगर मौजूद हो, अगर उन पर पावर प्ले ओवर में गेंदबाज अगर अंकुश लगाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन गेंदबाजी कहलाती है। और रंजीत और जो गेंदबाज थे जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका था अश्विन राज, ये दोनों गेंदबाजों ने मिलकर एक बाखूबी किरदार यहाँ पर अदा किया है। और तीसरा ओवर लेकर किरण एक और प्रमुख गेंदबाज स्नेहा मालेमार की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और इस बीच वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष बंटवाल के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार लेग बाय का इशारा अंपायर का और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 12 रनों पर। जबकि तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। 3rd ओवर स्टार्टेड 12 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। और एक बार फिर से गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए किरण दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर मौका, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ इस कैच को कंप्लीट करने में सफल। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा था इस वक्त, टॉप एज पर गेंद टकराई थी और गेंद काफी देर तक हवा में रही। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, लेकिन डीप मिड विकेट पर जो फील्डर मौजूद थे आखिरकार उन्होंने कोई गलती यहां पर नहीं की। तो 12 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। अल्ताफ की पारी समाप्त और यंग फ्रेंड्स हुआ और नाउ 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इस वक्त हर्षद बजाल जो कि आमतौर पर आरंभिक बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरा करते हैं, उन्हें इस वक्त नंबर 3 क्रमांक पर इस वक्त उतारा गया है, यानी निचले क्रमांक पर इस वक्त भेजा गया है। और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज किरण की ओवर्स की बचे हुए गेंदों का। और किरण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, ओवर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। अगली गेंद लेकर किरण इस वक्त तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची इस वक्त शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज स्नेहा मालेमार के और निश्चित रूप से यहाँ पर
सशक्त बल्लेबाजी का जो लाइनअप है यंग फ्रेंड्स हुआ उसके ऊपर अंकुश लगाने में काफी हद तक यश अब तक प्राप्त कर चुके हैं स्नेहा मलेमार के गेंदबाज और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार की थी, माफ कीजिए किरण कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट अरशद के लिए फुल टॉस, लेकिन इस फुल टॉस का फायदा उठाने में असफल। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली एंड बिकॉज ऑफ दैट नो कॉन्टैक्ट between the bat and ball cleanly and because of that he's got just a single for that stroke और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 13 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress। ये गेंद इस बार संतोष के लिए बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता लेकिन इस गेंद की घुमावट उनको समझ नहीं पाए और आखिरकार बीट हो गए इस गेंद पर संतोष पंटवाल। गेंद सीधे पहुंची उनके बल्ले को वंचित करने के बाद विकेट कीपर प्रताप के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अगली गेंद फुल टॉस पुल किया इस वक्त और गेंद इस वक्त डिस्टेंस प्राप्त कर चुका है, सीधे कमेंटेटर बॉक्स के छत पर गेंद इस वक्त टकरा चुकी है 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और गेंद सीधे लंग ऑफ पर सीमा रेखा के छत पर इस वक्त टकरा चुकी है छक्के के लिए। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 19 रन और संतोष बंटवाल धीरे धीरे अपने बाजुओं को इस वक्त खोलते हुए 12 रन जोड़ चुके हैं, 10 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन जोड़ चुका, कुछ हद तक संभल चुका है यंग फ्रेंड्स हुआ एक धीमी शुरुआत के बाद। तो इस वक्त तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार श्रवण गेंदबाजी करने के लिए तैयार और अरशद इस वक्त सामना करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज और चौथा ओवर इस वक्त प्राप्त शुरू होता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी में। दर्शकों से मैदान लगभग इस वक्त भर चुका है, सुबह से कई ज्यादा दर्शक इस मैदान पर इस वक्त नजर आते हुए और निश्चित रूप से आज हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। अश्वित इस वक्त गेंदबाज श्रवण नहीं है और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर से काफी तेज हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए इस वक्त रुक चुका। अश्वित इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए। फर्स्ट बॉल कम्स, फुल टॉस स्वीप किया इस वक्त गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कलेक्टेड क्लीनली बाय द फील्डर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और जहां तक का गेंदबाजी का सवाल है, अश्वित इस वक्त कोडेकना एंड की ओर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष पंटवाल जो कि काफी आत्मविश्वास पर इस वक्त नजर आते हुए 1 छक्का और 1 चौका वो झड़ चुके हैं अब तक और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और अश्वित गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स एंड 1 मोर विकेट फॉलन। संतोष पंटवाल गेंद को ड्राइव करना चाहता, ऐसा कहना पड़ेगा गलत लाइन पर खेल गया, बल्ले का भीतरी किनारा टकराया और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को स्टंप्स पर खींच लिया था। देखिए किस तरीके से हुआ, जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स और इसी के साथ संतोष पंटवाल की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। Now it's 20 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress.
One more good striker of the ball, Ajmal is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज अश्वित की गेंदों का और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार नए बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पहले स्कूप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद को बल्ले पर लाते हुए और एक रन के साथ अपना छोट बदलने में सफल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और अरशद बजाल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ने हमारे मार के और जहां तक सवाल है अगली गेंद का दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया मिस जजमेंट इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा हर्षद ने पूर्वानुमान लगाया था कि गेंद कुछ ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलेगी लेकिन गेंद कुछ ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकली सही गेंद कोशिश स्कोर बोर्ड रुक चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर और फिर से एक बार गेंदबाज अश्वित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार पुल किया इस वक्त अरशद ने डीप मिड विकेट पर लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद को उछाला था लेकिन काफी ऊंचा और अगेंस्ट द विंड गेंद को खेला था हवा के रुख के खिलाफ गेंद को खेला था और आखिरकार गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा लपक ली गई तो इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है अरशद की पारी समाप्त 21 रनों पर तीसरा विकेट यंग फ्रेंड्स हो चुका है दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ इट्स 21 for 3 तो राजेश उबर का आगमन यहाँ पर होता हुआ मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है इस समय इस श्रृंखला में राजेश ने कितने मैचेस खेले हैं और कितने रन्स बनाए हैं तो यहाँ पर उनका आगमन हो चुका है और स्कोर इस वक्त हो चुका है 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा मुश्किल हालातों में इस वक्त गुजरता हुआ यंग फ्रेंड्स और अब कम बैक करना तो एक बेहतर साझेदारी तेज साझेदारी यहाँ पर निभानी होगी यंग फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को बचे हुए 3.1 ओवर में और गेंदबाज कोड़ेकना इनकी ओर से इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार अश्वित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए राजेश उबर पहली बार उनका सामना करने के लिए तैयार अश्वित राजेश उबर के लिए ये गेंद जाने दिया गेंद को सीधे गेंद से अपने शरीर को हटाते हुए गेंद की लाइन से अपने शरीर को हटाते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी सही गेंद सही निर्णय अंपायर का 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर के बाद ऐसा कहना पड़ेगा स्टिल द स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ यंग फ्रेंड्स दे मैनेज्ड टू स्कोर ओनली 21 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन 3 ओवर में बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है तो 5वां ओवर इससे पहले की शुरू हो आगे का आंखों देखा चुराने के लिए राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब अबू ताहिर को इस वक्त मैं बुलाना चाहूंगा आगे का आंखों देखा चुराने के लिए आइए ताहिर धन्यवाद थैंक यू ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕರವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಲಿ ಅಜ್ಮಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉರ್ವಾ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಅತ್ಯಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ದಾಖಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಲ್ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಲಿಲ್ಲ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ರಕ್ಷಕ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಅವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಅವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಕ್ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೊನೆಗೊಂಡು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಜ್ಮಲ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮೈದಾನದ ಓಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಜೆಪ್ಪು ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ, ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಊರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಹೊರ ತೀರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಚ್ಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅದ್ಭುತ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಖರವಾದ ಲೈನ್ ಇದು. ರಕ್ಷಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಕಳಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ಬಾ ತಂಡ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಳೆದ ವಾರವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಬ ಎಸೆತಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರಿಫ್ವಾನ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಕ್ಷಕ್. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್. 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ರಕ್ಷಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಓವರ್, 1 ಓವರ್ 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 for 2 for ರಕ್ಷಕ್. 5 ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ
ಲಕ್ಕಿ ಚಾಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೀಸನ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡ ರಂಜಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಎಂಬ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಾಜೇಶನ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಶರ ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ರಂಜಿತ್ ಆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶನ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯ. ರಂಜಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡುವ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜೇಶ್ ಟೂ ಕ್ವಿಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರನ ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಬಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಯದ ಆಟಗಾರ ರಿಫ್ವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನೆ ಸೇಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು. 8 ಬಲಾಢ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡುವಂತಹ ದಿವಸ. ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ಸೌಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿಸುವ ಮಧ್ಯೆ ರಿಫ್ವಾನ್ ವೆಲ್ ಶಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ವಾನ್ ರವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಇದು. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ರಿಫ್ವಾನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26-26 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ. ಆರಿನ ಡೀಪ್ ಟ್ರಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವಂತ ಆಟಗಾರ ಜುಬೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಕೊನೆಯ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡೆಕನ ಎಂಡಿನಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ರಾಜೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರಂಜಿತ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವಳಿ ಓಟಗಳು ಇತರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಓಟಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 18 ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಷಾದ್ ಬಜಲ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಕಳಕೊಂಡ್ರು. ಆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮೈದಾನದ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕಾದ ಸಮಯ.
ಕೊನೆ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಂಜಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರಂಜಿತ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ವೇಗದ ದಾಳಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ನೋಡಿ. ರಂಜಿತ್ ಸೊಗಸಾದ ಓವರನ್ನ ಎಸೆದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ರಂಜಿತ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 4 ಓಟಗಳು. ಆ 4 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಓಟಗಳಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು, ಖಂಡಿತ 2 ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಓಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 41 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಮರಳಿಸುವ ಮಧ್ಯ 2ರ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯ ಇದು, ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆಯ ಓಟಗಳು ಇದು. 6ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತವರು ಆಟಗಾರ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ರಾಜೇಶ್. ರಾಜೇಶನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ರಾಜೇಶನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭರವಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯಮೋಘ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸೆಂಟಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಕಾಶಿ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಇಲ್ಲಿ 38 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜೇಶನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ 7ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾನವಾಜ್. ಮತ್ತರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಮತ್ತರ್ವ ಅತ್ಯಮೋಘ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾನವಾಜ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಕೂಡ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾನವಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಬ
ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ, 35ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜುಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಗ್ ಔಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓರ್ವ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಬದಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ನನ್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ರೈ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ. ಓ ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬಳಿಕ 7 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಎಸೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರರು 35 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 2019 ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಕನಸನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡಿರದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಕೂಡ ಕಂಡಿರದಂತಹ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇ ಎಂಬ ಕನಸು. ಆದರೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾರ್ ಅವರ ಆ ಸಾಹಸ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು 1,20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅವರು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಾಲು ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಈ ದಿನ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಈ ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನ ಮುಖಛಾಯೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಈ ದಿನ ತುಂಬಾ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಬೆಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರೇ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಾತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. Thank you very much, Abdul. Correction, Abu Tahir, 36, which is going to be a target for the team Sneha Malemar, and the bowler Zubair, second delivery, the appeal for stump out, umpire
is not interested, rightly so. Looks like something is happened in this previous delivery, and maybe Santosh asking umpire to refer for the third umpire for the stump out, and umpire Suraj is not interested. Not Amazon. Yatin got 2 runs in the first ball of the over, and second ball, typical Zubair's comeback, and always he loves to come back whenever the batter hitting runs for his previous delivery. Very next delivery got a potential of coming back with some good deliveries. Third time in this over. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Balls to Yatin. This time Yatin just reaching for the delivery. Edging it down to deep third man region. Fielder behind the ball. And before Basavana Gudigul going to stop that one down to deep third man region. Just in front of that boundary line. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, Kobarna moves on to 4 on the board. Now young friends who are a little bit under pressure, and because they need to defend that small total of 36 to win the match for the opposition. So, disappointment batting performance, and in the top order only Santosh managed to get a double figure of 11 runs, and otherwise everyone fails to contribute. This time top edge, but still ball is landing into the fence. 1 bounce for 4 runs. This time a ball which is dripping down outside the line of action. Have a look at that one. Loose delivery, and Yatin just got a bat onto that. That is good enough for him. You know exactly it's a power play. No one there in the deep in the square leg, and he just wanted to say thank you very much for the delivery for Zubair. This time beautiful shot off the back foot. Punch that one down to deep extra coverage, and the fumble from Rajesh Shubar. They're grabbing that opportunity of getting that 2 valuable runs. Sneha Malemar, first over itself, they're getting huge runs here, 10 on the board. This is not a typical Zubair for you. He's always loves to attack the wickets, loves to restrict the runs, but here is the 10 runs already came here. Yatin swept that on, they're going for the quick single. Very good running between the wicket, especially the Rakshak who is running towards the dangerous end. He's a tall man, and always going to be a benefits tall man as far as running between the wicket is concerned. They will reach very quickly because of their tall legs, and they are managed to complete that quick single. Yatin will going to retain the strike because he picked up a single in the last delivery of the first over, chasing a total score of 36 to win this match. It's 11 on the board for the without loss of any wicket. Defending champion is under pressure. Young friends Surva are the defending champion of the first edition of this prestigious cricket tournament United Trophy. And they are under pressure because they are playing with the 10 players. A little bit disappointment and disaster being the defending champion. They're not having full strength in their team. And now they are under pressure because 11 runs already scored in 1 hour. And now they need to defend another remaining 25 runs in remaining 5 overs. This time Yatin, lovely shot, up and over, down to deep cow point fielder. 2 fielders behind the ball, and at last the fielder winning the race against the ball. And just inside the boundary line, the fielder managed to stop that one, Samraz, by putting his front back leg, and completed that 3 valuable runs by Yatin. 14 without loss of any wicket. Shanawaz, the fielder, chasing the ball very well. And yes, 14 without loss of any wicket. Implemented that absolutely right. Did a football skill by stopping the ball. And it's not so easy because football is very big and tennis ball is very small. And such perfect timing which is required where you try to stop the ball from his boot, from your boot. And Ashad, the captain of the side, and straight away he's not wasting a time to come and bowl and wanted to pick some wickets here if they wanted to back in the game. Kodakkanan bowls this plum in front of wicket. Rakshak back into pavilion. The hero of their previous tournament, Yuratna Trophy in the mega final, is slashes some sixes in this ECG cricket ground, but is promoted up in the order, but he is not justifying that. He's back into pavilion with the beauty of the delivery there from Ashad. Yorker length delivery, and he finds himself right in front of middle stump. Rakshak gone for 0 after playing 2 deliveries, and dismissed in the bowling of Ashad.
Rakshak departs. Total different team I can see there. Some new faces in Sneha Malamar. Some absence of player I can see that those are played for Yuvaratna Trophy. Someone like, of course, Geetish is not there in that winning team. Today also is missing here. And Shravan, I think, is one more the fantastic contributor in the previous tournament, Yuvaratna Trophy, is also missing here. Rajesh is the one more player. The brother of Geetish is also missing in this playing 11 of Sneh Malamar. And Sam all along that push, they went for a quick single. Pratap is master of doing that because those who are playing regularly the 30-yard matches, they knows the skill of rotating the strike. Soft hand always Pratap loves to do in the beginning of his innings, and the strong breeze which is passing in the middle of the ground. 15 for the loss of 1 wicket. Lovely shot across the line, swings it down to deep square leg boundary for 4 runs. They're not having a full strength in the fielding. That's really showing here the deficit of one fielder. There's always going to be opportunity for the batter to get the placement. No one there in the deep square leg. There's no one there in the deep mid wicket. One long on is there. It's a wideish. The easy pick for Rathin to pick the boundary. Again, straight to the hands of Zubair. Chipped that one, but couldn't manage to keep it down. Nothing wrong with that chip, but you need to see that there is a fielder right there in the short mid-wicket region. And yet in one of his favorite shot, but this time he's not seeing the fielder there. Zubair completes a catch. Wicket number 2, which is back in the pavilion of Sneha Malamar. 19 for the loss of 2 wickets. Yesterday at KFC Trophy 2024, yes, Sneha Malamar, they lost the match against Torpedoes Khana. The great match, they got a very good score of 51, but they failed to defend. They won. The bad decision really takes them out of the tournament in the bowling department. After having some formidable bowling department, they couldn't manage to defend that total. Shakir has played outstanding innings. Tawfiq, in fact, of NM cricketers Manglore played a fantastic knock. Again, driven that one down to cow point region. That is really big problem. Sometime for the batsman, looks like he's okay now. Otherwise, a disaster. Yeah, maybe that the boot which is slight bit of stuck when he was running quickly between the wicket, Pratap. And scoreboard is 20 for the loss of 2 wickets. Another 16 more runs required for the victory. Zubair will go in to try his level best to restrict the runs and to pick the wickets. The new face, Shravan Jr., I think. It's not the same Shravan who is in the playing 11 of the winning team of in the Yuvaratna Trophy. There is a fantastic fielder, Shravan. Yesterday there was plenty of runs for Sneha Malamar in the deep. 21 for the loss of 2 wickets. Driven, what a shot. Absolutely copybook style. Of course, officially played, but quite safely played. You know exactly where the fielder is. Sweet timing behind the every stroke played by Pratap. 22 for the loss of 2 wickets. Zubair balls. Ball aim. Oh, yes, he's gone. No, nothing has happened. Santosh sir, behind the stump. Looks like ball hits the stump. Of course, it's not from the ball. It's from the hands of the wicket keeper. Nothing has happened here. Looks like Zubair balled a big off-cutter in the naked eye. But no damage done. Lovely delivery coming into the batter. Played very well by Shravan down to mid-wicket region. Fantastic piece of running between the wicket between these two. Runs are coming very freely for Sneha Malamar. 24 for the loss of 2 wickets. Defending champion are looking under pressure now. Just 12 runs required for the victory. They have chipped that one right over the infield. No one there in the cover point region. With the direction of the wind, ball is traveling very quickly. Have a look at the dust which is coming out here. It just shows that the breeze in the ground, absolutely very strong. The 26 for the loss of 2 wickets. 10 more runs required for the victory.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎನ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Altaf Basavanagudi, the leg spinner brought into attack. The fourth over will go into start from the far end. Pratap to ball from the replication. Pratap is the batter, Altaf the bowler. Full toss delivery, but instead of going for the big shot, he just flicks that one down to a fine leg region for a single. With that single score, number was under 27 for the loss of 2 wickets. Just 9 runs required for the victory. Altaf. Right arm over the wicket bounce. This time edging it down, nicely down the third man region. Ushered behind the ball. And before he will go in to collect that one just inside the boundary line. Ample time for the batter Shravan to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, scored numbers on to 31 for the loss of 29 for the loss of 2 wickets, and 7 more runs required for the victory. Basavanagudi from Kodakkana end. Right arm over the wicket, edging it down to short third man region for a single. With that single, scored numbers on to 30 for the loss of 2 wickets in the over number 4 is in progress. Real Estate Group registered Bejai Manglore presenting this prestigious cricket tournament United Trophy 2024 in the cause of helping financially backward children. And one more single in the form of leg by, and with that leg by scored numbers on to 31. 5 more runs required for the victory for Sneha Malamar. Bowler's back drive, straight down the ground, down to deep long on not more than a single there. With that single scored numbers on to 32 for the loss of 2 wickets. Just looks like the format is left in this game. Pratap going for the quick single. Zubair down at short mid wicket, fields the ball. One more over which is comes to an end, and with that completion of over number 4, chasing a total score of 36 to win this match. It's 33 for the loss of 2 wickets. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. The last edition of United Trophy, the winner Young Friends Surva, runner-up which is Durga Konchadi, and both Durga Konchadi also out of this tournament in the first round, being the runner-up. Now Young Friends were champion as they got danger of losing this match in the first round. So defending champion as well as the runner-up looks like, not looks like, one team already there out of the tournament, and Red Wings Kujat Bail, they came into the finals in that local pool, and Santosh will go into try to restrict that remaining runs. Starts with the delivery, wicketkeeper missed it, so that it's going to be bye. With that bye, scored numbers under 34. Just 2 runs required for the victory. That's the formalities left in this game. Sneha Malamar, they are continuing their winning run in the UCG cricket ground after their successful performance in the Yuvaratna Trophy. This time up and over, down to Cow Point region. It's going to be a good enough for them to get the winning run. Misfield there by the fielder, that's it. That's the boundary. So comprehensive victory for Sneha Malamar. Defeated Young Friends Surva with the margin of 8 wickets and 2 overs and 4 deliveries to spare. Huge victory for Sneha Malamar, and they will go into play against Torpedoes Khana in that quarter-final match. And now it's a KCCR Kadri takes on NM Cricketers Manglore in the first round, and the third match of the first round of the Manglore pool will be played between KCCR Kadri versus NM Cricketers Manglore. We'll take a short break here, and after the short break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
So man of the match of this match award goes to the man who bowled brilliantly, conceded just 6 runs in his 2 overs and capturing 2 wickets, and because of that fantastic economical spell, Ashwit of Sneha Malamar adjudged man of the match. I request Ashwit of Sneha Malamar, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers for his fantastic bowling performance of 2 overs, no maiden, 6 runs and 2 wickets. Mr. Ashwit for Sneha Malamar, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಫುಲ್ ಇವರಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಅವರು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ನೀಡಿ 2 ಅಮೂಲ್ಯ ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ Ashwit for your fantastic bowling performance, and best of luck for the rest of the matches of the tournament in this prestigious cricket tournament, United Trophy 2024. Thank you. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
So KCCR Kadri after one draw, they elected to field first against NM Mangalore, and one more good match is now coming up. I request all the players of these two teams to please start the match immediately. So one more good match is now going to start between KCCR Kadri versus NM Mangalore, and news is here from the center that KCCR Kadri after one toss they elected to field first, and they are playing with their 9 players in this match. 9 players representing for KCCR Kadri in the match. In the absence of 2 players, they are going to play in this match against NM Mangalore. And the openers is Tausif and Azim, the openers, and the bowler starts the fresh proceedings from Kodekana and is
So the first ball of the innings is now coming up. 7 overs per side to be play और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। अंपायर रोलैंड पिंटो ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत हो और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट संदीप गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं। पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त वाइड स्लॉन्ग आउट पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। एक रन न मिला किसी नुकसान के तो पिछले गेंद पर बल्लेबाज तौसीफ अपना खाता खोल चुके हैं। आजिम इस वक्त सपना करने के लिए तैयार और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो निस्संदेह केसीसीआर कतरी का जहां तक सवाल है इस वक्त सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ वो इस मैदान में उतर चुकी है एनएम के खिलाफ मैच खेलने के लिए। तो इस वक्त उन्हें जीतोड़ मेहनत मुशक्कत कर दिया। पहले एनएम मैंगलोर के सशक्त बलाढ्य बल्लेबाजी के लाइनअप पर अंकुश लगाने के लिए ये गेंद पहली गेंद अगली गेंद इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद को खेला और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। दर्शकों की तादाद यहाँ पर काफी हद तक बढ़ चुकी है। आज रविवार हॉलीडे और इस वक्त मैदान के चारों ओर दर्शक ही दर्शक इस वक्त दिखाई देते हुए और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज संदीप के इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तौसीफ सामना करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद तौसीफ के लिए ऑन साइड पर उछालना चाह नॉट क्वाइट पिट लेकिन फील्डर थोड़ी सी पीछे तैनात वाइड लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ी। इससे पहले कि थ्रो पहुंचा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है मैंगलोर का अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो ये गेंद बेहतर गेंद फैंटास्टिक लेग स्पिन डिलीवरी गेंद को उछालना चाहता लेकिन गेंद की लाइन पर इस बीच तौसीफ नहीं आ पाए बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बैक टू द बॉलर की दिशा में बेहतर फील्ड फॉलो थ्रू में और इसी के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति यहाँ पर संदीप के की ही कंसीडर्ड जस्ट 4 runs in this over and after first over after being losing the toss and put it to bat by KCCR Kadri. NM Mangalore made a steady start, in fact slower start, in fact they made just 4 runs without loss, 4 without loss after completion of first over. तो जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है गरीब बच्चों के सहायार्थ इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। गरीब बच्चों के शिक्षण के सहायार्थ इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजाई मैंगलोर ने इस बेहतरीन शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है। यूनाइटेड ट्रॉफी 2024 के नाम पर एकजुट होने का संदेश है। सब लोग एकजुट यूनिटी होने का संदेश देते हुए समाज को यूनाइटेड ट्रॉफी 2024 का शानदार तरीके से आयोजन किया है रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजाई मंगलोर ने। और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस बीच जितेश गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और इस वक्त सामना करते हुए आजीम इस वक्त सामना करते हुए दूसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त जितेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया। इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े विकेट की दोनों बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी थी और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर
बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है मैंगलोर को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो, और खासकर उनके लिए मैंगलोर के बेहतर बात यह है कि इस मैच में कदरी केसीसीआर कदरी के सिर्फ 9 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो इसका फायदा इस वक्त मैंगलोर को उठाना है। तो इस वक्त देखते हैं वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। इस वक्त इस गेंद को ड्राइव कर दिया, इस वक्त वाइडी स्लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज लेग स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रही है गेंद। इस वक्त गेंद बोल्ड, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, बोल्ड होते होते यहाँ पर बच गए, और ऐसा कहना पड़ेगा रिप्ले में मैं देखना चाहूंगा असल में क्या हुआ था। तो गेंदबाज की गेंद थी, लेग स्पिन के तौर पर गेंद थी, और आखिरकार गेंद को इस वक्त आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, चूंकि शायद गेंद स्टंप से टकराई लेकिन बिल से यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुए, तो भाग्य इस गेंद पर बल्लेबाज का साथ देता हुआ, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त तैयार था। यहाँ तो ऊपर द विकेट, यह गेंद उछाला इस वक्त लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, 1 रन मात्र बल्लेबाज को मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए केसीसीआर कदरी के खिलाड़ी यहाँ पर गेंदबाज यहाँ पर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस। और गेंदबाज जितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार टॉप एज मौका हो सकता है, एक्स्ट्रा कवर फील्डर की नहीं, कैच को छोड़ चुके हैं इस वक्त। कुछ हद तक मुश्किल सा मौका था लेकिन गेंद के नीचे पहुंच गए थे जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें हटा ली और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई, और बल्लेबाज इस छूट का फायदा उठाकर 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए, देखिए किस तरीके से इस कैच को छोड़ा था इस वक्त, जीतोड़ कोशिश करने के बावजूद इस गेंद को वो लपक नहीं पाए, और बल्लेबाज इस गेंद पर जीवदान प्राप्त करते हुए जितेश इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, और जितेश की ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 9 विदाउट लॉस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 overs. Still the batsmen of KCCR Kadri are now searching for the right track. 9 runs they managed to score, and the first 2 overs belongs to the bowlers of KCCR Kadri. सिर्फ 9 रन पहले 2 ओवर में जो 2 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए हैं, संदीप के और जितेश ने प्रदान किए हैं, और निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए यहाँ पर वो दे चुके हैं केसीसीआर कदरी के लिए। लेकिन बचे हुए 5 ओवर के खेल में उसी किफायती गेंदबाजी के सिलसिले को यहाँ पर बरकरार रखना है आने वाले गेंदबाजों को केसीसीआर कदरी के, और जहाँ तक मैंगलोर का सवाल है, इस वक्त उन्हें बंधनों को तोड़ना है, दे हैव टू ब्रेक द शैकल्स एट दिस सिचुएशन, और बचे हुए 5 ओवर में कम से कम 35 से 40 रन यहाँ पर उन्हें बटोरना होंगे, और अपनी टीम की रन संख्या को 50 के आसपास या फिर 50 के पार पहुंचाना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो देखते हैं कौन से टीम के खिलाड़ी इन 5 ओवर में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। संदीप कारकला गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कोडेकाना एंड की ओर से, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार आजीम सामना करते हुए, दाहिने इस बीच पहली गेंद लेकर संदीप दाहिने हाथों पर द विकेट, एक और सीधी रफ्तार के साथ गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है 9 रनों पर। तो जहां तक का सवाल है, इस वक्त 2-3 प्रमुख खिलाड़ी केसीसीआर कदरी के इस बैट पे नहीं खेल रहे, खासकर रवि सालियान पड्डूर की अनुपस्थिति यहाँ पर हमें नजर आती हुई, तो निस्संदेह ये कुछ हद तक केसीसीआर कदरी के लिए रवि सालियान पड्डूर की अनुपस्थिति ड्रॉबैक साबित हो सकती है। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 अंकों पर, 10 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद जमीन के सारे गेंद चिप किया इस वक्त, लॉन्ग ऑफ फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, एक टिप्पे के बाद बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 1 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा अपने स्ट्रोक्स को चेक कर लिया था अंतिम क्षण में बल्लेबाज ने, और आखिरकार भाग्यवशात
बल्लेबाज के लिए गेंद इस वक्त खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। संदीप के एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए और अपनी तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दूसरे ओवर की। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा हाफ स्टॉप मिड विकेट फील्डर द्वारा बैकअप होता हुआ डीप मिड विकेट पर, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और चौके और छक्के लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं है। फिलहाल लेग स्पिन गेंदबाजी के जरिए इनने मैंगलोर के बल्लेबाजों को बांध कर रखने में काफी हद तक यश प्राप्त किया। इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। आजिम के बल्ले से यह छक्का लग चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा बंधन परेशानियों के जंजीरों में इस वक्त दोनों बल्लेबाज जकड़ चुके थे और उन जंजीरों को कुछ हद तक तोड़ चुके हैं। इस वक्त इस छक्के के साथ उन परेशानी के जंजीरों को इस वक्त कुछ हद तक तोड़ चुके हैं और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ आजिम के बल्ले से और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और डिस्पैच कर दिया खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए। अगली गेंद फुल टॉस, इस बार गेंद को खेला लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 19 रनों पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर 9 रन अब तक बन चुके हैं। इस ओवर में संदीप के अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट है। ये गेंद इस बार तौफीक के लिए गेंद को इस वक्त उछालना चाहा तौसीफ ने, लेकिन उछाल नहीं पाया ठीक तरह से। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। 3 ओवर के समाप्ति पहला बेहतर ओवर अगर एनएम मैंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 11 रन बने, 11 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स एनएम क्रिकेट हैज रिकवर्ड वेल आफ्टर बीइंग अ स्लो स्टार्ट। 11 रन स्कोर फ्रॉम द लास्ट ओवर और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएम मैंगलोर अपनी सही पटरी पर आ चुका है। अब 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में एनएम मैंगलोर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कोडेकना एंड की ओर से रघु, माफ कीजिए, इस वक्त शुरू करते हुए रई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड की ओर से रघु गेंदबाजी शुरू करते हुए यानी कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार तौसीफ और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। तो बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। 12:40 तो पर के बज चुके हैं और धूप अपनी तीव्रता को इस मैदान पर जमा चुका है। मैच नंबर 3 आज का इस मैदान पर प्रगति पर। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट रघु इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड ही हैज गॉट द बाउंड्री फॉर दैट। फैंटास्टिक स्ट्राइक और वहां पर बाजों की आवाज यहाँ पर सुनाई देते हुए एनएम मैंगलोर के समर्थक द्वारा जो निश्चित रूप से यहाँ पर मौजूद है इस मैदान पर, खासकर 5-6 बच्चे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो कि इस वक्त सीमा रेखा के सीढ़ियों पर बैठे हुए यहाँ पर बाजा जो कि बजाते हुए और अपने टीम के खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ पर बढ़ाते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 24 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 24 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। रघु फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तौफीक के लिए ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, लेकिन गेंद को ठीक तरह से विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए और जब तक गेंद को फीड किया जाता इसको पैड होता है द लास्ट मोमेंट। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। और देखिए यहाँ पर 6-7 बच्चे जो कि यहाँ पर बाजाओं के साथ इस वक्त मौजूद सीमा रेखा की सीढ़ियों पर इस वक्त बैठे हुए, जब कभी भी चौका छक्का लगता है तो अपने ये बच्चे बाजा बजाते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ पर बढ़ाते हैं। और जहाँ तक का सवाल है शायद आतिफ के फैंस हैं ये
और पिछले हफ्ते भी युवरत्न ट्रॉफी के दौरान न वो इस मैदान पर दिखाई दिए थे, सीमा रेखा के सीढ़ियों पर बैठे हुए बाजा बजाते हुए जब एनएम मैंगलोर बल्लेबाजी कर रही थी, खासकर आतिफ जब बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच इनको ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 26 without loss. Slowly and steadily this partnership is now building up for Mangalore. 3 balls left in this over और रघु इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार उछाला, नॉट क्वाइट पिटलिंग इट, चांस एंड टेकन। गेंद उनके हाथों में इस वक्त फंस गई अंतिम क्षण में, ऐसा कहना पड़ेगा, इसका हैंड ऑन दैट। और गेंद जैसे उनके हाथों से फिसली, अपने दोनों हाथों से गेंद को उन्होंने दबोच लिया, ठीक तरीके से नहीं लेकिन यहाँ पर गेंद को दबोच लिया जरूर। देखिए यहाँ पर किस तरीके से अंतिम क्षण पर गेंद उनके हाथों से छूटने ही वाली थी कि दोबारा गेंद को उन्होंने दोनों हाथों से दबा कर पकड़ लिया, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। 26 for 1। तौसीफ की बेहतर पारी पर समाप्त, बेहतर पारी पर इस वक्त पर्दा गिर चुका है। 26 रनों के योग पर पहला विकेट खो चुका है इन मैंगलोर चौथे ओवर में। इट्स 26 for 1। एक और बेहतर बल्लेबाज एनएम मैंगलोर की ओर से मंसूर का आगमन इस वक्त होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार राघु की गेंदों का। और राघु इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मंसूर अंपायर से गार्ड लेने के बाद अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और राघु अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर यह गेंद मंसूर के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, और गेंद ऐसा कहना पड़ेगा टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक नीचे रहते हुए, और आखिरकार एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलता हुआ रन 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर राघु फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर गेंद, वहां पर गेंद सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से शायद रोक ली गई है यहाँ पर, और बल्लेबाज के पास मौका है 2 रन प्राप्त करने का, शायद वहां पर मौका था। देखिए इस वक्त रिप्ले में दिखाया जा रहा है, गेंद को उछाला था और गेंद जैसे ही सीमा रेखा को पार करे, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फील्डिंग, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस, ही सेव्ड अ सर्टेन बाउंड्री, और गेंद को खुद सीमा रेखा के अंदर ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए ढकेलने में सफल रहे। हालांकि सीमा रेखा के फ्लेक्स से बाहर खुद फील्डर चले गए, लेकिन सीमा रेखा के अंदर गेंद को ढकेलने में सफल बेहतरीन तरीके से। देखिए किस तरीके से इस वक्त गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के अंदर ढकेला था। तो 2 मात्र रन बल्लेबाज और टीम को मिलता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 29 for 1 आफ्टर 4 ओवर्स। 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है, तो देखते हैं तीसरे अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। क्या गेंद को बेहतर तरीके से फील्डर रोके थे सीमा रेखा के अंदर, या फिर गेंद को रोकते समय गेंद उनके हाथों को टकराते समय उनका शरीर का कोई अंग सीमा रेखा को लग चुका था। बेहतरीन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेव made by the widest long off fielder. Just a couple of runs added to their total. 29 for 1, 4 overs completed. 3 ओवर का खेल बाकी, और इससे पहले की 5वां ओवर प्रारंभ हो। माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे एक और काबिल दोस्त राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब अबू ताहिर को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 29-29ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೌಫೀಕ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂದರ್ಕ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 9 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರವಿ ಸಾಲ್ರಿಯಾನ್ ರಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಾಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 9 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ.
5ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮನ್ಸೂರ್ ಸುಂದರವಾದ ದಂಡನೆ ಇದು ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ 2 ಒಟ್ಟುಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 31 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಜೀಮ್ ಎಂಬ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ತೌಫೀಕ್ ಜೋಡಿ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂದೀಪ್ ರವರ 2 ಸುಂದರವಾದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಜಯ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೇಲ್ ಎಂಬ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು ಈ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಬಣದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಬಸ್ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡುವಂತ ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ 5ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನ್ ಮೇ ಆಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಸಫಲರಾದ್ರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಮುಖ 4 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಲಿಬಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1ರ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 37ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ರವಾನಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರನ್ಔಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿತ್ತು 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು ಬಹುತೇಕ ಅಜೀಮ್ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ರಿಯಾಸ್ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಜೀಮ್ ಮರಳಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಅಜೀಮ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು
ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 37 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಓವರಿನ ಕೋಣೆಯ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರ ಗುರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಆದ್ರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ವೈಡ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳಿದ್ವು. ಆದರೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಜ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡೆಕನ ಎಂಡ್ನಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ರನ್ ಔಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ನ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ದುಬಾರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇಯ ಓವರ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ವೇಗದ ದಾಳಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಯಾಜನ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 2 ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿಯಾಜ್. ಅಜೀಮನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಿತ್ತು. 2 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 43ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆದಂತ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಗೀತೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಗೈ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ನಿಂದ 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ಗೀತೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಜೀಮ್ ಎಂಬ ಬಳಗೈ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚುರುಕನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೀತೇಶ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನೆಸೆಬೇಕಂತ ಸಮಯ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಾಲ್ಸ್ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೀತೇಶ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಳಗ ಎಸ್ತಗಾರ ಜಿತೇಶ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜನ ಚಾನ್ಮೆ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಎರಡರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಎರಡನೆಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 47 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೌಫಿಕ್ ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಆಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 48 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 48 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಂಬ ಜಾದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದು, ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 49 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್, ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟದ ಬಳಿಕ 49 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 49 ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆಗಾರ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಇಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್. ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಎಂಬ ಎಸೆಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀಮ್ ಮರಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 54 ಎನ್ ಮಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟಗಳು ಅಜೀಮನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಹಳ ದೂರದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡಕೆನ ಎಂಡ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ನೇಲ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರವಾದ ಓಡಾಟ ಇದು. ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಓಡಾಟ ನೋಡಿ. ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಮ್, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಓಡಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯವಾದ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ KCCR ಖದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಳಿಗಾರ ಧನುಷ್ ರವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54 ಓಟಗಳು. ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಧನುಷ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಧನುಷ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಮ್ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿದ್ರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಮ್. 24 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟಗಳು 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿದ್ರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 1 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಜೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 55 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರಿಸಲಿರುವ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 56 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಜೈ ಸಂಘಟಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ನ ಆಟಗಾರರು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಖಾತೆಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇತರ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಹರಿಯಾಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2 ಎಂಬ ಖಾತೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಖಾತೆ 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ 1 ಎಂಬ ಖಾತೆಯು ಕೂಡ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಈ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಂತ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಆಟಗಾರರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಎಸೆತಗಾರರು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕುಶಲೋಪರಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ 2 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 1 ಎಂಬ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2 ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ 1 ಎಂಬ ಖಾತೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಡೆತಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2 ಎಂಬ ಖಾತೆಯ ಅಡ್ಮಿನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ 1 ಎಂಬ ಅಡ್ಮಿನ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ, ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ.
ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So thank you very much, Abu Tahir, for your very meaningful wordings about the social media, and especially that YouTube channels are doing a very good job here for the betterment of underarm cricket, to spread the wings of underarm cricket. And here is the first ball, and ball coming into the batter. They're going for the quick single, and they managed to complete that single, one without loss of any wicket. So again the bowler will go into bowl from the commentary box, and Mujib, right arm over the wicket balls. This time driven that one right in the gap towards the mid-wicket region, but the fielder is in a deep long on region before the throw coming from the hands of Hasif Adur. Ample time for the batter to complete the single. Three without loss of any wicket, and KCCR Kadri definitely their victory, which is depend upon the man called Manjunath, one of the very good striker of the ball, and wait and see how he'll going to get that start for his team. This time lovely change of line there by Majib, but just seeing that Manjunath wanted to go for the reverse sweep. Quite encouragement here for the batsman to go for the reverse sweep, because the wind which is flowing towards the direction of the offside region. So he wanted to go for the switch it, but Mujib bowled a very good line which is outside the line of leg stump, and beaten by the beautiful delivery. Again outside the line of leg stump, going to be punishable from the umpire. Harish Padil, a very experienced umpire, has got no experience. Of course he knows that this is going to be a wide delivery, and no hesitation at all from him to call that wide. Scoreboard numbers on to 4 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. KCCR Kadri, quite unfortunately they are playing with the 9 players playing for this match, and they're not having a full strength in their playing 11. This time Manjunath lofted up and over, but straight to the hands of a deep wideish long off. Now that one, Manjunath hoisting it over, lofted that one. Looks like once it's going to be a little bit opportunity to create it to get the distance, but he couldn't manage to get the distance. Just finding the fielder at wideish long off. This is one of the biggest problem for in the particular season for KCCR Kadri, that no one batter has got the beginnings for the team. Without having any beginnings from the top order batsman like Manjunath and some players, it's very difficult for them to get into the right track of winning the match. It's very difficult, isn't it? Sometimes it's not so easy when your the level of confidence is not good enough, and everything is going wrong, and whatever you are trying is going wrong. That's all happening not only for KCCR Kadri, sometimes for each and every team's feeling that same experience. And for that, I think the need to have some kind of confidence, patience is absolutely is going to be a key for the success. Lovely shot, Ashok this time reverse sweeping the ball very nicely, but have a look at the fielding there from Riaz. Absolutely so quick, very quick in the moving towards the direction of the ball very quickly, and what could be a certain couple of runs at least because of his quick fielding. They have to settle for the single. With that single, the scoreboard moves on to 5 for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. So needed to have some kind of good start here for the team. KCCR Kadri, of course, they're chasing a huge total, but not impossible. This time, batsman Ritik wanted to go for the sweep shot, but couldn't manage to get that one because of that line which is far away outside the line of leg stump. Umpire has got no hesitation to call that wide. With that wide, scoreboard numbers on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. 6 on the board, and again
They're going for the quick single and a slight bit of misunderstanding, but quickly Ashok calling his partner because he's the one is judging the run. So 7 runs came from that over of the bowler Mujib, as always gave a very good start. Have a look at the dust which is coming out of the ground, the pitch. Absolutely creating a little bit problem here. This is really something different weather condition today. This totally different weather condition, isn't it? And yesterday we are not finding that much of wind in the ground. But today we are finding a lot of winds. They're very difficult sometimes for the bowlers to survive. The batsman will going to get the benefit of that wind. Now, the supporters of Atif definitely will going to have a more noise here. The supporters who are always coming with a big number, and supporters of Atif. Now Riaz will go into ball from the far end, and from the Kodaikanal end, Riaz, one of the top all-rounder in underarm cricket, will go into starts his fresh over outside the line of off stump, and slight misjudgment by Ritik in the occasion because of that quick delivery. Couldn't manage to judge the line of the ball. Thought it might be a wide, but well in the reach of the batter. And there is no chance at all for any run. Score remains on 7 for the loss of 1 wicket. And again, driven right in the gaps towards the mid-wicket region. Fielder behind the ball, but ball winning the race against the fielder. And not only the ball winning race against the fielder, but winning against one dog which is sleeping just inside the boundary line. And it's really, that dog is really surprised. And have a look at that one replay. He tried to put the front foot into that ball. Luckily, the dog is near to that ball and survived from that attempt from that fielder. It's all happening in UCG cricket ground. Just like in Sydney cricket ground, we are seeing some the pigeons, which is the pride of cricket ground, and just like in UCG cricket ground, you will find a lot of dogs enjoying. And here is again the bowler, bowls right arm over the wicket, lifts and lofted that one right over the cow point region fielder, and before the fielder will going to run back to field the ball. Couple of runs taken by Ritik. Ritik just now taking some initiative of charging, isn't it? He knows that this is the second and last over of his power play. They need to get some runs for the team, so that he's trying his level best. This is really good to see someone like the new faces like Ritik wanted to do something good for the team. And it's 13 for the loss of 1 wicket. This time lovely delivery indeed. Absolutely faster and quicker one there from Riaz. Riaz quickly realizing that Ritik is in an aggressive frame of mind to get some runs in its power play, and bowled a beautiful delivery outside the line of off stump. Wanted to go for the reverse sweep. Again he missed it. Not a bad idea from Ritik that he wanted to go for the reverse sweep because third man and filing is inside the ring. He wanted to get past that fielder, but couldn't manage to get a bat into that ball, and unfortunately its score remains on 13 on the board for the loss of 1 wicket. Again, nice placement there from Ritik, just inside out cricketing stroke, and the ball is almost targeting the midline leg stump. Riaz really not believed his eyes that ball is how the ball coming into his bat. And one more over completed, 14 on the board, chasing a total score of 56 in this match. Another 42 more runs required for the victory in remaining 5 overs. 5 overs, 42 runs required for the victory. It's still manageable if the batters will go into play sensibly. But big blow is the wicket of Manjunath, and 8.40 runs per over is going to be required on it for KCR Kadri. The condition is something is favoring the batters. Yes, NM cricketers Manglore, yesterday they played a very good game of cricket, and here is some well wishes coming from a long way for NM cricketers Manglore. Well wish from Suhaib Shibu from Alpha Ulal, and Kings Jilani from Ulal Alpha, Ansar Anchu from Santosh Nagar Kuttar, and yes, that all wishes came for, especially for the Mansoor, NM Mansoor Arkhana. So they're all the well-wishers of NM Cricketers Mangalore sending the message here
the wishes for this particular cricket tournament. This time driven upishly, but quite safely down to long off region by Ritik, and with that single scoreboard numbers down to 15 for the loss of 1 wicket. Then KCR Kadri, they got a fantastic season in the last year, 22-23. They lifted very prestigious title here in UCG ground. That is a UFC trophy, RRP Memorial Trophy, one of the biggest crown in the head of any teams. That is a 46th RRP Memorial Trophy we are talking about, and nicely swept that one down to square leg region, and they completed 2 valuable runs. And after lifting that prestigious title, the performance absolutely fantastic of KCR Kadri. But in this particular season, actually, they need to work hard, and especially the players have to take the responsibility. It is not like that. It's not impossible, but every player has got their own responsibility. How to contribute for your team. You need to stick with your job. And again, a lovely improvisation here from Ritik. Plays it beautifully down to deep backward point region. It's not Ritik. Ashok in that occasion plays that reverse hook. Ashok, just by talking about it, if you see the Ashok, he's a very senior most player for the side of KCR Kadri. And these all responsible, experienced personality have to take the initiative of taking your team into right track by playing some responsible innings. Winning and losing is a part of cricket, but giving fight to the opposition is so important. Swept that one very nicely down to find aggression, and the Riaz is a man, absolutely one of the fantastic fielder here. And have a look at the effort there from the fielder. Outstanding. He's so quick. One of the quickest fielder I want to say in this present cricket, Underarm cricket. The quick mover in the ground, in the field. A 20 for the loss of 1 wicket. Both the batters are really playing sensible innings for KCR Kadri. Atif, 5th time in this over. Right arm from the wicket. There's some slow ball, but well negotiated by Ritik. Waiting for that slow ball. Oh, wanted a second there. Ashok, not interested. Communication is so important. While you're coming back to second, you need to call your partner. If you go blindly, then always the opportunity is created for the run out. The same thing has happened in this second over. Ritik wanted a second without giving a call to his partner. And Ashok is not ready for the second. And luckily that Ritik is seeing that the batsman is not responding. Again, went for the reverse hip, not quite getting out of that ball. It's also run out there. What a take there from Atif. Absolutely fantastic take. It's a good piece of 2 fieldings here, you can see. One is a good fielding by the fielder by picking a ball and returning the ball into the hands of Atif. The second good fielding is that, have a look at that take there from Atif from single hand. It's not so easy. Absolutely fantastic take. But we need to see that umpire decision whether the batter is safe or not. But altogether it's a very good cricket. A very good cricket here from NM Cricketers Mangalore fielding point of view. 21 for the loss of 1 wicket. Sometimes it's going to be touch and go. Touch and go always going to be a little bit time to be taken for giving the decision. So always going to be very crucial here. It's 21 on the board. So next match, KFC Godikal will going to take New Star Kunjaturu. That will going to be our last match of the first round in the Manglore pool. So Bedra Media, the cameramans are providing some good angles here. Very hot afternoon, but being that hot temperature, but we are seeing that the strong wind, that will really go into some kind of relaxation for the players as well as for the umpires. And umpires not only they need to avoid the hot condition, but they need to avoid the dust from the grounds. The strong wind passing, and you know that the UCG cricket has got a lot of dust, and
Now umpire Roland Pinto wanted to have some batting practice and Arish Padil wanted to bowl. It's very, very interesting. The cameraman will go into see here. Roland Pinto, and, just between this time, he wanted to have some practices. And have a look at the stance, beautiful stance. He's not ready. Umpire have to call this a dead ball. Umpire have to call a dead ball because Roland Pinto is not ready. And Atif will go into ball to Roland Pinto. And a very good batting stance. And in overarm, that is a white ball. So not out call from third umpire. Oh, what a shot! Swings it down to deep square leg boundary for 4 runs. Roland Pinto definitely will going to get a chance. One of the big teams next tournament. That is a TCL because tomorrow there will be a TCL, Tulnad Cricket League. And one of the owner will go in to select Roland Pinto in the playing 11. So 22 for the loss of 1 wicket. Of course, needed some fun time. And because of, yes, in this, some serious matches is going on. And in between, some fun times. Rarely, because Roland Pinto has always, he is a very, very disciplined person, but he's got another face, is absolutely very friendly nature he has got. Loves to have a fun in the middle. 22 for the loss of 1 wicket, and from the far end, Riaz will go into continue from the far end. Now 4 overs remaining, 24 deliveries remaining, and 34 more runs if required for the victory. Still, I think KCC country can get these runs, and 8.50 runs per over is a required run rate. Appeal for leg before wicket. In fact, of the line suddenly is outside the line of off stump, and umpire just lifting his leg and signaling it's a leg by. With that leg by, scope and moves on to 23 for the loss of 1 wicket. Very good partnership is progressing here between Ashok as well as Ritik. This is what I want to see from KCCR Kadri, isn't it? Not to throw the wicket, just hanging in the middle. Of course, you can't win the match in 1 or 2 overs, but some patience which is badly required. Just waiting for the bad deliveries, rotating the strike for good deliveries. And here is again the bowler from the far end, Riaz. Balls this time, appeal for caught behind, he's walking. Ritik is walking, absolutely good sportsmanship spirit shown there by Ritik. Have a look at that wicket keeping there by Mansoor. Absolutely fantastic. It's not so easy because it's a very low catch. It's not like it's in a good height for the wicket keeper. Just I want to see that in the replay that Ritik wanted to go for the expansive draw. Oh, that was extra bounce, and have a look at that wicketkeeper Mansoor. Absolutely so confident. Umpire before will go in to raise his finger. Ritik walking towards the pavilion. This is a rare occasion I can say in cricket. That kind of sportsman spirit. The player will go to implement in their career. It's 23 for the loss of 2 wickets. Now Raghu is the one more experienced campaigner, came into middle. Again, strong breeze, absolutely big wind is passing in the middle. Riaz got a very important breakthrough. 33 required from 22. Riaz from the far end. Right arm over wicket to Raghu. Raghu wanted to go for the reverse sweep. Was a very, very busy customer, Raghu. Being the experienced campaigner for the side of KCCR Kadri, need to be there in the middle for some time because Ashok is there in the other end. They wanted to build a very good innings for his team. He's batting on 7 and scoreboard is 24 for the loss of 2 wickets. Riaz, balls quicker and faster. This is always going to be a difficult one. One of the difficult bowler in the present cricket to tackle for any technical sound player because of that pace what Riaz is generating, and there no chance for batters to react quickly to that the fastest delivery of Riaz.
This time again wanted to go for the reverse save, plays it. Oh, absolutely good footwork by the fielder there, Azim. But even though that is a good footwork, Bejai is a batsman, completed 2 valuable runs. Azim, the fielder, done a great job, and Atif acknowledging that effort of Azim. Azim, I think, is played very well. He scored huge runs for his team. He scored 24 valuable runs from his bat. To 26 for the loss of 2 wickets. Still, they have to get another 30 runs. Again, swept that one down to mid-wicket, looking for the second. In comes a throw from the deep, but it's the longest part. If you wanted to return the ball to the hands of wicket-keeper, ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. And again, Ashok completed 2 valuable runs. He's not given up. He's not given up. This is what the slogan you need to implement. Not to give up. Not to give up until your last breath. And 28 for the loss of 2 wickets. Half of the job which is completed in 4 overs. And now they have to complete another half of the job in 3 overs. That means 28 which is completed, 28 runs which is required, and overs remaining is 3. And that's going to be a more interesting game of cricket is left here. And before the next over going to start is a time to change in commentary box as well. I would like to request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 3 ओवर में 28 रन चाहिए तो होते ओवर की पहली गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था और गेंद इस वक्त पहुंचे विकेट कीपर के हाथ से चूकती हुई सीधे थर्ड मैन पर जहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पहुंच चुका है। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका। 4th ओवर स्टार्टेड, 27 रन रिक्वायर्ड, 17 बॉल्स रिमेनिंग और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। फैजल इस बार ऑप्शन से बाहर की ओर निकलते हुए तो स्कोर इस वक्त रुक जाए 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। रिवर्स शॉट, टॉप एज मौका और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता लेकिन गेंद अंतिम क्षण में कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए सीधे पहुंची गली फील्डर के हाथों में, तो इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 29 फॉर 3। दीक्षित the new batsman is now comes out to the middle और कुछ हद तक मुश्किल सा होता हुआ किसी से हरकत के लक्ष्य और चौके और छक्कों की इस वक्त उन्हें सख्त दरकार इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, बेहतर गेंद थी फैजल की, शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर चूके और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन तेजी के साथ पूर्ण कर दिया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज फैजल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बीच लफ्ट दिस टाइम आई थिंक इट कुड बी गॉन ऑल द वे।
and yes it does. It's a biggie. Off the toes, lofted that one, finds the gap as well, and at last is gone over the fence for a six, and that six brings the hope, keeps the hopes alive for KCCR Kadri. Have a look at this in the replay. किस तरीके से गेंद को ऑफ द टोज उछाला था और लंगॉन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद को देखते रह गए. 36 for the loss of 3 wicket, and 13 balls left, 20 runs required. That a fantastic comeback made by the bowler after conceding a six. 5 overs completed, 36 for the loss of 3 wicket, 20 needed in remaining last 2 overs. That means in remaining last 12 deliveries. नूतन फ्रेंड्स हुआ दिवंगत ऑस्टिन मोंटेरो स्मरणार्थ नूतन ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನಾಂಕ 33/3/2024 ರಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 22,222 ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 12,222 ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ರೂಪಾಯಿ 4,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನಾಂಕ 31/3/2024 ಹಾಗೂ 1/4/2024 ಅಂದರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಂಡಗಳ ರಂದು 16 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 45,555 ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 25,555 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಉತ್ತಮ ಶತಕಾರ, ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तो बैक टू दिस गेम, 20 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 2 ओवर्स और गेंदबाज इस वक्त यार ये गेंद स्वीप किया. इस वक्त गेंद को इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती है फाइन, इस पे से पर गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. तो इस बीच विकेट यहां पर गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में और 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. 6th ओवर इन प्रोग्रेस, 10 balls remaining, 18 runs required. चौके और छक्के इस वक्त केसीसीआर कदे को इस मैच में वापस ला सकते हैं. उनके पास विकेट इस वक्त सुरक्षित है, सिर्फ 4. तो आतिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और 10 गेंदों में चाहिए 18 रन. नए बल्लेबाज जितेश इस वक्त सपना करने के लिए तैयार आतिफ की गेंदों का, और आतिफ फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद जितेश के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाह. क्विक पेस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बाउंड स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर. और ऐसी स्टंपिंग सिर्फ मंसूर ही कर सकते हैं निस्संदेह. इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गेंद को फील्ड करते ही तुरंत विकेट को उछाल दिया यहाँ पर मंसूर ने. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फीचर ऑफ स्टंपिंग. हैव अ लुक एट दिस. और जैसे ही इस वक्त बल्लेबाज अपना संतुलन खो बैठे, क्रीज से बाहर गिर पड़े, मंसूर ने अपना काम तमाम किया बेहतरीन तरीके से स्टंपिंग करते हुए. एक और विकेट गिर चुका. 38 for 5, 18 रिक्वायर्ड, 9 balls remaining.
फैंटास्टिक डिलीवरी, रन नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 38 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट और 8 गेंदें बाकी हैं, 18 रन चाहिए। 18 रन टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स। आतिफ better, fantastic, and he just got the rid of the batsman. One more wicket fallen, wicket number 6 down, and now just 2 wickets remaining for KCCR Kadri. 7 balls remaining, 18 runs to get. धनुष, the new batsman, is now comes out to the middle. और 7 गेंदों में इस वक्त चाहिए 18 रन। इस ओवर में अंतिम बार आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कोडेकना एंड की ओर से। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, रन्स नहीं मिलेंगे। 6th ओवर has been came to an end, 38 for 6. Last over remaining, 18 runs to get. लास्ट ओवर रिमाइनिंग, 18 रन टू गेट। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए रही बिल्डर्स और डेवलपर्स एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त तौसीफ। और देखते हैं अंतिम ओवर में बच्चे विद 2 विकेटों की मदद से केसीसीआर कद्री के बल्लेबाज 18 रन न बना पाते हैं या नहीं। ओवर की पहली गेंद तौसीफ, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, निप बैक एट द लास्ट मोमेंट। स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके डॉट गेंद। 5 balls 18 runs रिक्वायर्ड। और तौसीफ इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर। ये गेंद इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉल की दिशा में, रन से एक बार फिर से नहीं मिलेगा। 18 runs to get from 4 deliveries now। और अंपायर ने इशारा किया कि इस बार तो उनके निगत समय समाप्त हो चुका, दे आर एक्सीड द टाइम लिमिट। और एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। लगभग अंतिम अवकाश इस वक्त बल्लेबाजों के सामने, 18 रन चाहिए 4 गेंदों में। और दाहिने हाथों पर द विकेट तौसीफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि शॉर्ट थर्ड मैन पर रन नहीं मिलेगा। नाउ इट्स क्लियरली अ लास्ट चांस, 3 sixes रिकॉर्ड इन द लास्ट 3 deliveries, 18 to get from last 3 balls फॉर केसीसीआर कद्री। और देखते हैं इन 3 गेंदों में बल्लेबाज 3 छक्का लगा पाते हैं या नहीं। तौसीफ अगली गेंद लेकर तैयार, Lost it, but that is not enough for them। और इसी के साथ गेंद लॉन्ग ऑन पर लपक लिया गया। स्ट्रोक्स में उतना रफ्तार नहीं था और बड़ी लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे आतिफ, उन्होंने कोई गलती नहीं की। 38 for 7। और अब ऐसा कहना पड़ेगा मैंगलोर की विजय निश्चित है अगर इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो। 18 रन चाहिए 2 गेंदों में। So the last batsman for KCCR Kadri now comes out to the middle. 2 balls, 18 runs required. तौसीफ स्वीप करना चाहा, किया। इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर को वंचित करते हुए गेंद चले गए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वेल स्वेप्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट। 42 for 7, 56th target, 14 runs to get from last ball। The last ball of the match is now coming up.
लेग स्टंप से बाहर और सिर्फ बाई का इशारा नहीं, बाई का इशारा भी नहीं, इट्स ऑफ द बैट, बल्ले का कांटेक्ट हुआ था और इट्स ऑफ द बैट. 43 द स्कोर एंड 12 runs victory for NM Mangalore against KCCR Kadri, and with that 12 runs comprehensive victory, NM Mangalore through to the next round of this competition, defeating KCCR Kadri by 12 runs. Next match, one more good match is now coming up. KFC Kodikkal will takes over New Star Kunjattur, and that match is now coming up now exclusively right in front of you within just a while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे जनाब अबू ताहिर के साथ राज्य भाषा कन्नड़ में जब यहाँ पर मैच की अगले मैच की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. Man of the match of this match, the award goes to the man who blasted 24 runs and made a fantastic batting performance of 24 runs. Azim adjudged man of the match. I request Azim of NM Mangalore please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizer. Azim ರವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Azim of NM Mangalore, please to be reported here to receive the man of the match award from the one of our organizers. Thank you. We'll be back right after the short break. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ಆಸೀಂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. And here is Azim, who scored 24 valuable runs. He is just receiving the award from in the face of T-shirt, which is donated by Fast and First Consultancy from Mr. Vijay Kumar. I request Mr. Vijay Kumar to please kindly distribute the Man of the Match award along with the fantastic T-shirt, which is sponsored by Fast and First Consultancy for his fantastic knock of 24 runs in this match. Azim of NM Mangalore now receiving the Man of the Match award from Vijay Kumar. So thanks to Azim and best of luck for the rest of the matches of the tournament. And thanks for Vijay Kumar to distributing the Man of the Match award to Azim. So that's all for this match, and we are straight away moving up to the next match. KFC Kodikkal will take over New Star Kunjattur. And now he is just wearing a fantastic T-shirt which is donated by Fast and First Consultancy, and he is looking absolutely fantastic after wearing a T-shirt. So congratulations once again Azim, and best of luck for the rest of the matches of the tournament. So तो यहाँ पर जहाँ तक सवाल है Azim, तो we are just asking a one question. So, yes, best of luck. Now, the next match, KFC Kodikkal will take over New Star Kunjattur, and we'll be back right after the short break.
I request Captain of Torpedoes Khana, please report here for tossing ceremony. Torpedoes Khana ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾಣ್ಯ ಚುವಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Both the team captain, please choose the ball first. Tarpados Khan as well as Sneha Malemar. Tarpados Khan on the toss and elected to field first. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Yes, match will be start here. Tarpados Khan on the toss selected to field first. Please field set as soon as possible. As well as batter of Sneha Malemar. Beats fast, Swatch umpire colors Mr. Robert and Pinto as well as Mr. Suraj Vijay Lakshmi. how to be brave? How can I love when I'm afraid to fall?
ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್. ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ನಾನಿಚಿಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ತಂಡ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಿಲಿಂಬಿ ಅವರು ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ನಾನಿಚಿಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಡಿ ಒಂದನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಜೈ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 20,000, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 10,000, 15,000, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 10,000ದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಕಡಿಪನ್ನ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಲಕ್ಕಡಿಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ರವರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಕ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರುವ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆಟಗಾರ ಶಾಕೀರ್ ಜಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ದಾಟಿಸಿದ್ರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಫೈನಲ್ ಹೀರೋ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26 ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದ ಪವರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ರಕ್ಷಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಕ್ ರವರು ಮರಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಪ್ರಮುಖ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಎದುರಿಸಿದ ಎದುರಿಸಿದಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಮ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಕೀರ್. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಶಾಕೀರ್ ಥ್ರೋವನ್ನ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಸಮಯ. Yes, it's a tight call, but batsman safe. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರು ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಶಾಕೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಯ್ ವಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಇದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. 1ನೇ ಬಾಲಿಗೆ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2ರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಕೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 2ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 3ನೇ 4ನೇ ಅವಳಿ ಓಟ ಇದೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 3 ಸತತ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಬಹುಶಃ ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪರಿಚಿತಗೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರೀತಮ್. ನೀಲಕಾಯದ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ ತೋರ್ಪುಡೋಸ್ ಖಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ ಶರಣ್ ಅವರನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಾವರಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ವೈಡ್ ಇಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್, ಲಾಂಗ್ ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಬರಂಗಿಪೇಟೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶರಣ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನಿಖರತೆಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಶರಣ್ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಲೇಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮನನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 11ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಡಾಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ದಿನದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇದು. ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ
ಜಾನ್ಮೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಶರಣ್ ಖಾನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶರಣ್ ತನ್ನ ಜಾನ್ಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂರಜ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಅನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ರವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶರಣ್ ರವರ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶರಣ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ ಖಾನಾ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಾಡಿದಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಹೊಡೆತ, ಕೊನೆ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ವೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯತಿನ್ ರಾಜ್. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ KFC ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಣಾಜಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಯತಿನ್ ರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡೆಕನಾಯ್ ನಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ವೇಗದ ದಾಳಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇದು. ಪ್ರೀತಮ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಬಹುತೇಕ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡದ ಓಟಕ್ಕೆ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯತಿನ್ ರಾಜ್. ಯಾರೇ ಓಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ರನ್ ಔಟ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಕೆಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ರನ್ ಔಟ್ ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಥ್ರೋಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಂಡುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಮಾತುಕತೆಯ ಕೊರತೆ, ಆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದು ಬೋನಸ್ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ದ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಈ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮನ್ ರವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. 3ನೇ ಓವರ್, ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಮಯ ಇದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮನ್. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಕಳೆದ ವಾರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋನ್ ಆದಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ ಇದು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ತಮನ್ ಕೊನೆಯ ಓವರಿಗೆ 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಎಸೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಯಾರ್ಕರ್ ಶೈಲಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಯಾರ್ಕರ್ ಅಂತಾನೆ ಎಸೆದ್ರು.
ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಡ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೆಗ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಡುಗಾರನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು ಅಶ್ವಿನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ಬೋಲ್ ಟು ಪ್ರತಾಪ್. ಹೆವಿಗೋ ಓ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಕಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾದ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಅಮೀನ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಚೇತನ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಅಮೀನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿದ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡು ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ವೇಗದ ದಾಳಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಟಗಾರರು. ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಯತಿನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 24ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲು ಶತಕವನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆಗಾರ ಯತಿನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಇದು. ಮಿಡ್ಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್. ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27-27ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ 3 ಓವರ್ಗಳ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27-4 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 27 रन बन चुके हैं। स्नेहा मालेमार इस वक्त पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एक 50 के आंकड़े तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हुए उनके बल्लेबाज। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। यतिन के बल्ले से चौका लग चुका है। ऑफ द बैक फुट गेंद को पंच किया था, देखिए किस तरीके से। हैव अ लुक एट दिस द रिप्ले। स्क्वायर ऑफ द विकेट और खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान। फील्डर दौड़ कर आया लेकिन फील्डर को गेंद तक पहुंचने का कोई मौका नहीं और इसी के साथ 4 रन इस वक्त उनके खाते में जुड़ता हुआ। 33 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए यहाँ पर स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज और शाकिर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा स्नेहा मालेमार के बल्लेबाजों को। और इस बीच शाकिर की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर यतिन। इस बार एनफील्ड क्लियर करते हुए चिप किया था, देखिए किस तरीके से। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले और गेंद इस वक्त मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से निकली और लंगोन पर फील्डर मौजूद थे लेकिन जब तक वो दौड़ कर आते गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए यतिन 3 चौके अब तक लगा चुके हैं। रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, एक बार फिर से गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। 2 रन फिर से मिलेंगे और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। तो यतिन यहाँ पर पूरी तरह छाते हुए और निस्संदेह एक यादगार पारी वो अपने टीम के लिए खेलते हुए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। शाकिर फिर से एक बार तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग्स एंड दिस टाइम इज गॉट अ बाउंड्री। What a fantastic batting display coming from Yatin at this situation. This time he just hammers it away through the onside, turns it away. In fact, just look at this in the replay. Absolutely fantastic, and he finds the gap as well. And with that boundary, the scoreboard is now rising up to 43. और शाकिर इस बीच ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेलने में असफल और बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया। तो यतिन काफी थके मांदे नजर आते हुए लेकिन एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए यहाँ पर खेलते हुए। शाकिर अगली गेंद, ये गेंद इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर काफी धीमे गति से दोनों बल्लेबाज दौड़े थे। 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ कुल मिलाकर स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 45 रनों पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड व्हाट अ फैंटास्टिक ओवर इन Sneha Malemar's point of view came to an end. 16 runs came from this over from Shakir. And after this over, I must say, Sneha Malemar are now back in the game. तो जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल बाकी और निश्चित रूप से एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ स्नेहा मलेमार और कोडेकाना एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज शरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और प्रताप इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश करना चाहा प्रताप ने, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे और प्रताप जानते हैं इस वक्त यतिन को जितना ज्यादा स्ट्राइक मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा। स्कोर रुक चुका है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रताप के लिए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडिंग इट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर। 46 for the loss of 2 wicket. Everything going in favor of Sneha Malemar at this situation. They are heading towards to a huge total now. और इस बीच यतिन back on strike. What a fantastic innings he is now playing. He is batting on 32
He's batting on 32 including 4 massive boundaries. और इस बीच ये गेंद स्विंग करना चाहा, रन नहीं मिलेगा इस वक्त। बेहतर गेंद थी गेंदबाज शरण की और रन इस बीच नहीं मिला। 46 the scoreboard says 32. यतीन is batting on 32 including 4 boundaries और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और शरण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मिड ऑफ पर शाकिर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खेलते इस वक्त खूबसूरती के साथ। कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद जाती बैकवर्ड थर्डमैन की तरफ, काफी लंबा दौड़ा लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके। खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ देता हुआ ट्विस्टेड बैट। गेंद पहुंची इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्डमैन पर, काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्डर अकरम जो थे वो गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 48 for the loss of 2 wicket. What a fantastic progressing year for स्नेहा मालेमार। और इस बीच गेंदबाज शरण अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पर तेजी के साथ रन खेलते और पर निशाना चूक चुका है और इस बीच ओवर थ्रो हो चुका, लेकिन रन्स मिलेंगे सिर्फ एक। बैकअप होता हुआ वहां पर और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर। So 49 for the loss of 2 wicket and now just a ball left in this over और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी। 6 gone 50 on the board, 2 wickets lost. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ रियल एस्टेट ग्रुप रिजिस्टर विजय संघटकर ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, MLA of Mangalore. Heartily welcome to you once again sir. तो निस्संदेह यहाँ पर उनकी उपस्थिति हमारे इस स्टेज की शोभा को और यहाँ पर बढ़ा चुकी है। इस वक्त हमारे साथ तो देखिए टीवी मॉनिटर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल पर भी दिखाई दे रहा होगा। श्रीमान वेदव्यास कामत जो कि MLA हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए एक बार फिर से हम रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड विजय संगठकों का और सर्व क्रीडा प्रेमियों की ओर से उनका हृदयपूर्वक का स्वागत करते हैं। हार्टली वेलकम यू सर वंस अगेन। सो बैक टू दिस गेम, लास्ट ओवर रिमाइनिंग, 50 the score and 6 balls left in overall calculation in their innings. गेंदबाज Aris is now brought into the attack. First ball comes और प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ स्नेहा मलेमार की पारी में और जहां तक का सवाल है फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। मिड ऑफ कवर पॉइंट शॉट फाइन लेग, मिड विकेट इस वक्त तैनात, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। पहली गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर बोर्ड रुक चुका है 50 रनों पर 2 विकेट के नुकसान फॉर 50 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th एंड लास्ट ओवर इन देयर इनिंग्स। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, ये गेंद इस बार फैंटास्टिक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, एक्स्ट्रा क्विकर just missing outside the off stump and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. Fantastic delivery, 2 लगातार डॉट गेंदें और यहाँ पर बल्लेबाज प्रताप कुछ हद तक दबाव में नजर आते हुए। एक बार फिर से एरिस की गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा टॉप एज लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे मिड ऑन पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 51 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 51 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 7th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। यतिन बैक ऑन स्ट्राइक, बैटिंग ऑन 33, 3 गेंदें बाकी, 3 balls left in overall calculation in their innings और इस बीच गेंदबाज तैयार। ये गेंद यतीन के लिए रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Absolutely played that one with a twisted bat with the exquisite footwork. Have a look at this in the replay और देखिए किस तरीके से गेंद को exquisite footwork के जरिए खेला था। खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। He is batting on 39 with that boundary and what a fantastic knock coming from him। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार है। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, एक बार फिर से गेंद थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई और जहां तक सवाल है रनों का तो रन यहाँ पर मिलेंगे
एक रनआउट हो चुका है, 56 द स्कोर। अंतिम गेंद इस वक्त बाकी, तो यहां पर दुविधा हो चुकी है कि कौन आउट है। Ranjit, the new batsman, is now comes out to the middle as the number 5 batsman to face the last delivery of their innings. और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त आरिश तैयार। 56 the scoreboard says और इस अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಶಾಸಕರು ಇವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕಪಲ್ ಆಫ್ ರನ್ಸ್ ಆಡೆಡ್, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರನ್ ಔಟ್, 58 ದ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ 7 overs। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಬಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ। Heartily thankful to you, sir, once again. So 58 the target, 59 the target for Torpedoes Khana, and a fantastic batting efforts came from Nitin, who remained unbeaten on 39 at last, and because with his help 40, he remained unbeaten on 40, and because of that in the final delivery he was run out. In fact, 40 run out, and fantastic knock came from him from Yatin. He's out for 40 run out in the final delivery of the innings. 59 the target for Torpedoes Khana to qualify for the semi-final of this competition, and let's see can they reach the target or not. Just under 7.5 runs per over they have to score for victory. Just under 8.5 runs per over they have to score for victory. और देखिए मॉनिटर पर किस तरीके से यतीन जब लौट रहे थे तो टॉर्पेडोज खाना के कुछ खिलाड़ियों ने उनका अभिवादन किया हाथ मिलाकर। तो एक बेहतरीन पारी 40 रनों की खेल चुके हैं यतीन। और देखना यह है कि स्नेहा मलेमार के बल्लेबाज 58 रनों के अंदर टॉर्पेडोज खाना की सशक्त बल्लाढ़ी बल्लेबाजी के लाइनअप को रोक पाते हैं नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब अबू ताहिर के साथ राज्य भाषा कन्नड़ में, जब यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 58 ಓಟಗಳು. ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳನ್ನ
ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಖಂಡಿತ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 58 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಕುಪ್ಪೆಪ್ಪದವ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಸಿತ್ ಅಲಿಯುಲ್ಲಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇದು. ರಂಜಿತ್ ಎಂಬ ಓರ್ವ ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಸೆಟಗಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನೆ ಸೈಲಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಾನವಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಡಜ್ನಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 59 ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ. ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ, ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟ್ರೇಮ್ ಲೈನ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರಂಜಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನೆ ಎಸೆಯುವಂತ 3ನೇ ಚೆಂಡನೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರು ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಶ್ರಫ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು. ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಮೇಡನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಂಜಿತ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಬಯಸಿದ ಆರಂಭವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್, 4ನೇ ಚೆಂಡನೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಕೀರ್ ಜಾಕಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. 1-1ರ ಬಳಿಕ 2ನೆಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 2. ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ರವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ 40 ಓಟಗಳು 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸುಂದರತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಶಾಕೀರ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಯದ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ವೇಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾದ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ರಂಜಿತ್, ನಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ರಕ್ಷಕ್. ಶಾಕೀರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್, ಬಾಲಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಜಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಆರಂಭ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಸತತವಾಗಿ ಬಹುಶಃ 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ
ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ರಮ್ ರವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ರಂಜಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಕ್ರಮ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 5 ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಾಟಿಸಿದ್ರು. 7 ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 58ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 59 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಯಸಿದ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಬಳಿಕ ಶಾಕಿರ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇದು. ಬಾಸಿತ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಾಲನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಸಿತನಿಗೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡರ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಓಟರಹಿತ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಸೆದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಎಸೆದ್ರು. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟರನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಜಾನ್ ಮೇಯಸದಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅಶ್ವಿತ್ ಕಾಸರಗೋಡು 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಬಾಸಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಒಂದನ್ನಂತೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ ಇದು. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಶ್ವಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್, 1 ಬೌನ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ಕೊನೆಗೂ ಚೆಂಡನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಸಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇರುವುದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಾಸಿತ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ದಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬಾಸಿತ್ ಓರ್ವ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಗಳು, ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು, ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳು, ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರಗತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ರವರ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೆಕನ ಎಂಡ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಯತಿನ್ ರಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಸಿತ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್.
ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಇದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಮಯ. ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನದ ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್. ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಈ ಸುಂದರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಇದರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ವ್ಯಯಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನೋಡಿ, ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕೂಪನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 20,000 ನಗದು, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 15,000 ನಗದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನ ದೊರಕದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೀಡುವ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಜೈ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದ್ರೆ 8ಕ್ಕೆ 3 ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಗಾರನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ. ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರು ಅಕ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ರವರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕ್ರಮ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಾಲಿ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. 2 ಓಟ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ್. ಈ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ರಮ್. ತಂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಅಕ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಹೈ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗ, ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಘಾತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3ನೇ ಓವರ್, ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 3 ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ 4. ಅಶ್ರಫ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವು, ಬಾಸಿತ್ ಅಲಿ, ಶಾಕಿರ್ ಜಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ್ ರ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ.
ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೂಸ್ ಶಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೇತನ್ ಅಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲೂಸ್ ಶಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ನೋಡಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಅದರ 14ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಓವರ್ನ 4ನೇಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಕಿರಣ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರವೂ ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಅದೇ ಪಂದ್ಯದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾರಿಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। तो बेहतरीन आंखों देखा हाल राजभाषा कन्नड़ पे आपने सुना है, तो एक बार फिर से आपका अभिवादन करते हुए मैच की आगे की ओर बढ़ते हैं। मैच में आगे की ओर बढ़ते हैं तो 1 रन इस वक्त बच चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 18 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसा कहना पड़ेगा रियली टेस्टिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ टोरपेडोस खान। और गेंदबाज स्नेहा मालेमार इस वक्त काफी हद तक छा चुके हैं। बल्लेबाजों के ऊपर ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, वाइड लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 has been started just short while ago। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहा, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपर्ली डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आया और इस बार रन आउट का खतरा, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं और बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। तो यहाँ पर रनों के लिए संघर्ष करते हुए टोरपेडोस खान के बल्लेबाज और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अश्वित गेंदबाजी करते हुए एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली और गेंद इससे पहले की शॉट मिड विकेट पर फील्ड हो। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और अगली गेंद लेकर गेंदबाज अश्वित इस वक्त यार गेंद को उछाला इस वक्त लंगोन पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और ये दिस इज एन अनबिलीवेबल
मिडन फील्डर के हाथों से गेंद छूटी, लेकिन पीछे जो फील्डर थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची। और यहाँ पर देखिए, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, पहले गेंद छूटी इस वक्त फील्डर के हाथों से और जहां तक सवाल है, पीछे जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को लपका। तो कैच की कोशिश आगे वाले फील्डर ने थी और कैच पकड़ने के बाद जश्न पीछे वाले फील्डर ने बनाया। तो किसी का दाना किसी के हिस्से पर इस वक्त चला गया है। और जहां तक सवाल है, ये विकेट गिर चुका है यहाँ पर और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। देखिए किस तरीके से इस कैच को लपका गया था। बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। इम्तियाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। हारिस आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और निस्संदेह यहाँ पर काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ टॉर्पेडोज खाना 21 रनों पर 6 विकेट इस वक्त खो चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ. So 4 overs completed, 3 overs remaining, 38 runs to get from remaining 3 overs. That means in 18 balls. They got just 4 wickets in hand. And at this situation, the bowlers of Sneha Malambar now looking right on top. रक्षक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, एक और विकेट हो सकता है, लेकिन वहां पर फील्डर थोड़े स्क्वायर तैनात था और यहां पर शायद थोड़े से स्क्वायर तैनात थे फील्डर और इस वजह से गेंद को लपक नहीं पाए। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, गेंद जमीन पर लैंड हुई और जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करने वाली थी, गेंद को फील्ड कर लिया गया वहां पर फील्डर द्वारा और पहले टिप्पे का इंतजार किया था इस वक्त फील्डर ने लॉन्ग ऑन पर और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रक्षक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, अ परफेक्ट लेग कटर फ्रॉम द बॉलर और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 37 रन और चाहिए विजय के लिए, 16 गेंदें बाकी, 37 टू गेट इन रिमेनिंग 16 डिलीवरीज और अगली गेंद लेकर रक्षक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर विकेट पर पुल किया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को पुल किया था, देखिए किस तरीके से, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें 1 से 2 कदम अपने आगे की ओर जाना पड़ा जरूर रहा, लेकिन इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल। सिनान आउट 0 पर 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 22 for the loss of 7 wickets. 5th over started just short while ago. 4.3 overs completed, 15 balls left and 37 more runs now they have to score for victory. The equation seems to be a stiffer and stiffer now at this situation for Torpedoes Khana. Just they got 3 wickets in hand. इम्तियाज जूनियर इस वक्त मैदान पर उतरते हुए और नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है इम्तियाज सीनियर। तो इस वक्त इम्तियाज जूनियर के लिए रक्षक की गेंद है, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, लगभग जमीन के 3 निकट टिप्पा खाती, उछालने के प्रयास में चूके और ओवर थ्रो इस वक्त होता हुआ, लेकिन एकमात्र रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। रक्षक एक बेहतर लेग तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज सीनियर के लिए ये गेंद आउटसाइड पर गेंद को उछालना चाहा, रन लेने से रोका इस वक्त और इस बीच रन नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 23 रनों पर। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाजों के ऊपर और रक्षक इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज सीनियर को इस बार plumb in front, there is no doubt about that. Just wanted to play the reverse shot, the ball pitched on the line and concentrated to mid stump. Have a look at this in the replay. गेंद लाइन पर बिल्कुल टिप्पा खाई और बिल्कुल मिड स्टंप को केंद्रीकृत कर कराती हुई गेंद रिवर्स शॉट खेलने में चूके, गेंद उनके पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल स्टंप के सामने रहा और अंपायर रोलैंड पिंटो को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। बिल्कुल सही निर्णय, इम्तियाज के पारी समाप्त और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज खाना की उम्मीदें और यहाँ पर कम हो चुके हैं। It's 23 for 8. 5 overs completed. 2
2 overs left and 36 runs required. Just they got 2 wickets in their hand. So number 10 batsman is now comes out of the middle और उनके ट्रम्प कार्ड गेंदबाज रंजीत को इस वक्त मोर्चे पर लगाया गया। रंजीत जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन देते हुए 2 विकेटों को उन्होंने प्राप्त किया था। एक बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी और अपना दूसरा ओवर लेकर वो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सामना करते हुए इस वक्त इम्तियाज के शरण नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और सिर्फ 2 विकेट सुरक्षित इस वक्त सकाना के लिए। और अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही इस वक्त टोरपेडोस काला को इस मैच में विजय दिला सकती है। पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ तो ओवर द विकेट रंजीत गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। कल शाम को टोरपेडोस तो जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाज का, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद खेला खूबसूरती के साथ। कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन मिला। 24 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स फॉर टोरपेडोस काला। कल रात को केएफसी ट्रॉफी कोणाजे ट्रॉफी 2024 में ये दोनों टीमें भिड़ी थी। कल रात को जब मैं और सतीश माइक पर थे तो उस मैच में टोरपेडोस काला ने स्नेहा मालेमार को पराभव किया था, तो उसका बदला लेने का एक सुनहरा मौका इस वक्त स्नेहा मालेमार के सामने है और देखते हैं वो इसका बदला इस मैच में ले पाते हैं क्रिकेट के जरिए, क्रिकेट में जीत के जरिए। इस बार गेंद को इस वक्त हल्के से पुश कर दिया, पॉइंट पर 1 रन का इजाफा। संगठित गेंदबाजी कर चुके अब तक स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज, स्नेहा मालेमार की गेंदबाज कहना पड़ेगा। और इस बीच टोरपेडोस काला की बलाढ्य बैटिंग लाइन को निस्संदेह वो इस वक्त दबाव डालने में काफी हद तक यश प्राप्त कर चुके हैं। इस बीच लेग स्टंप से बाहर और गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 25 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट एंड नाउ जस्ट अ लास्ट विकेट रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। तो 3 विकेटें रंजीत प्राप्त कर चुके हैं और सिर्फ 5 रन प्रदान करते हुए 1.2 ओवर में। और अपने चौथे विकेट की तलाश में नंबर 11 बल्लेबाज अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अश्विन तमन्ना सामना करते हुए इस वक्त रंजीत की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद को ड्राइव कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 25 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज रंजीत अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 7 गेंदें बाकी, 34 रन चाहिए। 34 टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स। और रंजीत इस ओवर में अंतिम बार अश्विन तबन के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया और मिड ऑफ पर रन नहीं लेना चाहते। ओवर की समाप्ति 25 for 9, 6 overs have been bowled. Now the last chance in front of the batsman of Topados Kana. Almost 6 sixes required in the last 60 overs. 34 to get. Remaining 6 balls or 5 sixes and 1 4 required in the last delivery with the help of last wicket. तो यहाँ पर नंदन कुलशेखर जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से क्रिकेट के सबसे बड़े फैन है, हम उनका हार्दिक अभिवादन स्वागत यहाँ पर करते हैं। तो इस बीच अंतिम ओवर शुरू होता हुआ पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए शरण ने। 27 for the loss of 9 wicket, 5 balls remaining and 32 runs required. प्रताप
फुल टॉस ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट 1 रन के लिए। 27 for 9 नाउ। और 4 गेंदें बाकी, अब 31 रन चाहिए। सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है। शरण का स्ट्रोक मिड विकेट पर, मौका, दैट्स इट। Exactly 31 runs, comprehensive victory for Sneha Malamar, a big margin victory against Torpedoes Kana by 31 runs, and with that 31 runs, huge margin of comprehensive victory. They are through to the semi-final of this competition in the Manglore pool. And now, fourth and last quarter-final match will be played between KFC Kodikal versus NM Mangalore. One more big match is now coming up, and winners of this match will meet Sneha Malamar in the semi-final. And we are just taking a short break, and we'll be back right after the short break with Mr. Abu Tahir in state language Kannada, when the next match will going to begin within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So, man of the match, undoubtedly, the batsman who blasted all around the ground of the bowling department of Torpedoes Kana, and he scored a mammoth 40 runs. He scored sparkling 40 runs. Yatin of Sneha Malamar adjudged man of the match. I request Yatin of Sneha Malamar, please come onto the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. Yatin of Sneha Malamar, please come onto the stage. Thank you.
Yes, another big match. ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಎಂ ಜೆಪ್ಪು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸುಂದರ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎದುರಾಳಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ, ಅಜೀಮ್ ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಓಪನ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ಅಜೀಮ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಟೀಲ್ ಅವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕಾನ ಮಣಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾವನ್ನ ಮಣಿಸಿತು. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಖದ್ರಿ ತಂಡವನ್ನು ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಮಣಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇದು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತೌಫೀಕನ ಕಡೆಗೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೌಫೀಕನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತಗಾರ ಈ ತೌಫೀಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಮ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು.
ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದಂತ ನಿಜಾಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಗೈ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖಗಳನ್ನ KFC ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಊರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆತ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 6 ರನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಮನಿಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತೌಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಬಹುಬೇಗನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಆಗಮನದ ಸಮಯ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಜೀಮ್ ರವರ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಸಾಥ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 50 ದಾಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಆಸಿಫನಿಗೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬಹುಶಃ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತವರಿನ ತಂಡ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿತ್ತು NM ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತೌಫೀಕ್ ಎಂಬ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರು, ನೆಲಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಸಿಫ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ರವರ 4 ಸುಂದರ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ. ಇದು ಆಸಿಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡ ನಿಜಾಮ್ ಮರಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಮ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ, 7 ಓಟಗಳು ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಜೀಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಕನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡಕನ ಎಣ್ಣಿಂದ ಹಾರಿಸ್ ಅವರೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ ಹಾರಿಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಜೀಮ್ ಎಂಬ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ರು ನಿಜಾಮ್ KFC ಕೋಟಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ರು, ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಎಸ್ತಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ವೇಗದ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲೈನ್ ಬಾಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಯುವ ಎಸ್ತಗಾರ ಹಾರಿಸ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ವೇಗದ ದಾಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈನ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಹಾರಿಸ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಾಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜೀಮ್. ಅಜೀಮ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಆರಿಸ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ 4ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು, ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೂಟಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶರ ವೇಗದ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 12ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಇದು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ರವರು ತೌಫೀಕ್ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಸಿಫ್ ಅಟ್ಟೂರ್ ಅವರನ್ನ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ ಎಂಬ ಯುವ ದಾಳಿಗಾರ ಬಲಗೈ ಅಡತಗಾರ ಅಜೀಮನನ್ನ ಕೂಡ ಮರಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಟ್ಟೂರು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಮೂಡಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೀಸ್ ರವರ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ 3:30 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉರ್ವ ಮೈದಾನದ ಗ್ಯಾಲರಿ ತುಂಬುವಂತ ಸಮಯ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್, 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ. ಇದು 4ನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಮರಳಿಸುವ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು, 13 ಓಟಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳು ಹೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳ ಓವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತ ಓವರ್. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತ ಓವರ್. ಬಹುತೇಕ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶದ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ನಿಜಾಮ್ 7 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಆರೀಸ್ ಕೂಡ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಖಂಡಿತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮನನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಎನ್ಎಂ ಅವರಿಗೆ ವೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 3rd ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ತಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ತಡ್ಕ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ. ಮನ್ಸೂರನ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ 3 ಆಟಗಾರರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಚಿಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿ 1 ಸುಲಭ ಓಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆ ಒಟ್ಟು 16 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರತೀಶ್ ರಾಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರ ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿಯಾಜ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆಡುವುದೇ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದು. ರಿಯಾಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆನ್ನನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದಂತ ಸಮಯವನ್ನ, ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗದಂತ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಬಾಲ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. 3ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಓಟಗಳು. ಮೊದಲ 18 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ 18ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 18ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆತೀಫ್ ರಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಬೇಕಾದಂತ ಊಟಗಳೆಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50 ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಆಟಗಾರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಸಫಲತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಮ್ ರವರ 2 ಓವರ್, ಬಳಿಕ ಎಸೆದಂತ ಆರೀಸ್ ರವರ 1 ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ದೂರದ ಚೆಂಡು, ಇದು ಲೈನ್ ನ ಬಾಲಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 21. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗತೆ ಚೆಂಡು, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾರಿಸ್ ರವರ ರಾಕೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಉಲ್ಟಾ ದಾಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು. ಆಹಾ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಗರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರಿಸ್ ರವರ ದಾಳಿ. ವಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ಹಾರಿಸ್. ರಿಯಾಜ್ ರವರನ್ನ ಮರಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಇದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಆತೀಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಆತೀಫ್ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ವೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಹಾರಿಸ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಮತ್ತೆ ಆತೀಫನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 22 on the board, loss of 4 wickets. Last 2 ball remaining in this 4th over. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 3.4 ಚೆಂಡು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಆನ್ ಫೈರ್. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್! ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಮನ್ಸೂರನ ಅತ್ಯುಮೋಘ ಹೊಡೆತ ಇದು. ವೇಗದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ರಭಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮನ್ಸೂರನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ
ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಆರೀಸ್ 4ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ವೇಗದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳುವುದೇ ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅಜೀಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಓಟಗಳು, 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ಆತಿಫ್ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿರನ್ ರವರು ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿರನ್ ರವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you very much, Abu Tahir. And the very good competition is going on between KFC Kodikal versus Team NM Cricketers Manglore. Outstanding comeback here from Team KFC Kodikal, because it's not so easy when you are not having their trump card players, regular players in their side. But you need to appreciate the effort of all the bowlers so far against a formidable team like NM Cricketers Manglore. That's only 1-6 which is came from the last delivery of the previous over. Suddenly it gives a slight bit of comeback here for NM Cricketers Manglore. Otherwise it's a very disciplined bowling performance by KFC Kodikal. This time up and over, down to deep extra cover, 1 bounce into the fence for 4 runs. Now it's going to be a start of getting runs here. After that Mansoor got a 6. Now Atif joining the party. What a magnificent struck that one. Just leaning into the right, lofted cover drive, 1 bounce into the fence for 4 runs. And the bowler Bejai did the mistake that is without keeping any fielder in the cow point region. He wanted to get that one off volley, which is offered by the bowler. And Atif quickly realizing that this is one opportunity I need to grab. And he capitalized that one very well by hitting the ball down to deep cow point boundary for 4 runs. 32 for the loss of 4 wicket in the over number 5 is in progress. Right arm over the wicket balls. This time improvisation. 1 more boundary. The back-to-back 2 boundaries. These 2 boundaries will going to give some kind of oxygen here for NM Cricketers Manglore. Have a look at how easily he did that one. Absolutely clever thinking from the batter point of view. Just using the face of the ball and played that horizontal bat very well to get that boundary down to the third man for 4 runs. And Atif knows that the wind which is flowing in the direction of the offside region, so that he playing some very sensible cricketing stroke. 2 boundaries in 2 deliveries. Put some pressure onto the batter for bowler. Lovely delivery in there, right on the block hold, but Atif managed very well to get the ball into his bat. Soft hand comes into play to pick the single. With that single scored, moves on to 37 for the loss of 4 wicket in the over number 5 is in progress. And you are watching this prestigious United Trophy 2024 Season 2, which is proudly organized by its real estate group, registered Bejai, Manglore in this UCG cricket ground. Right arm over the wicket again. This is not a good line to ball. Mansoor is always loves to play the ball whenever the ball is around his legs, but this time he couldn't manage to get the proper connection, and ball went towards the deep square leg boundary, deep square leg, and there is a fielder down at square leg, fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. Lovely delivery, good comeback here by Bejai. After that he conceded 2 boundaries. Then he bowled some good line and length. New faces in the KFC Kodikal just wanted to grab this opportunity, and nevertheless, so far they did a great job to bowl some good overs. This empty one, beautiful shot down to deep cow point region. One more lovely looking drive there from Atif. This time they're coming back for the second. Slight bit of confusion. Confusion in the sense both batters are running in the same line. That's always going to be difficult, isn't it? And if you're seeing the ball, not watching your partner,
There is always the danger of having a collision. But what a fantastic over which is turning out for NM Cricketers Mangalore. They're back in the game in the last 7 deliveries. And because the runs which really dried up for NM Cricketers Mangalore until 3.5 deliveries. And now after that 3.5 deliveries, the last delivery, Mansoor got a 6. And immediately after that, very next, the previous over, 2 boundaries, 2 consecutive boundaries. Altogether, very good runs on the board now for NM Cricketers Mangalore. Now they're going exactly 8 runs per hour. So just what talking about KFC Kodikal. They're playing without Shakir. They're playing without Chetan. Playing without Harris. And 3 trump card players are not playing in the KFC Kodikal. But still, the KFC Kodikal are really battling hard here. And wait and see how well Hakim is the one of the most experienced campaigner for KFC Kodikal. Along with him, the experienced campaigner for the side of KFC Kodikal, Tazuddin, and Imran and Iqbal, 2 brothers. So far, they are backing their team very well. And Nizam, who stands at Wadish long on, one more experienced campaigner. This time, lovely delivery there. The Mansoor wanted to get that one into the long on region. There's sharp incoming delivery there from Hakim. Hakim knows that the Mansoor is a kind of batsman who loves to hit the ball towards the mid-wicket and long on, one of his scoring zone in that areas, but they missed it completely. Hakim again. Right over the gate, swings that one, but straight to the hands of fielder at mid-wicket. This time Mansoor couldn't manage to get that one to squarer. He's just choosing that mid-wicket, which is the longest part of the ground. At the same time, when Mansoor hits the ball, there is no wind at all on the ground. You can see that while the time of hitting the ball, there is no wind in the ground. If it is a wind in the ground, certainly that might be the opportunity for Mansoor to get the distance. And at the same time, he played that one across the line and almost wanted to drag that one from outside the line of off time to get the big shot on the onside region. It's very difficult. It's very difficult. And it's 40 for the loss of 5 wicket. Very, very important breakthrough here for Hakim. So new batter in is coming to the middle for NM Cricketers Mangalore, Altaf. The field set, it will be changed. Third man fielder coming towards the gully region. Short extra court, deep long off, deep cow point. This time nicely plays it down to long off region officially, but quite deliberately played there by the batter Altaf. And with that single scored Namuzan to 41 for the loss of 5 wicket in the over number 6 is in progress. Hakim setting a field. The supporters of Atif, who is standing in left of that advertisement banner SSPL, making some noises, enjoying his favorite cricketers batting here. Again, improvising that one down to backward point region, just for a single, not more than a single. With the single scope and moves on to 42 for the loss of 5 wicket in the over number 6 is in progress. Of course, the supporters always going to be a backbone for any players. Whenever they're getting the support. This is an outstanding cricketing stroke there from Altaf. Just stand and delivered. Just have a look at the sweet sound. Absolutely instrumental sound coming from the blade of Altaf. Have a look at that stroke. Off the toes, lofted that one. Timing is so exquisite. And have a look at the noises. The children are really enjoying that cricketing stroke there from Altaf. Even though it's not the cricketing stroke came from the bat of Atif, but still they're enjoying because they're supporting NM Cricketers Mangalore. The children's 48 for the loss of 5 wicket. Runs now coming in good face for the team NM Cricketers Mangalore after that slow start. Again, he wanted to repeat that stroke. This time Hakim balled that outside the line of off stump and dotted delivery. But again, more good productive over for NM Cricketers Mangalore. They got runs what they really wanted in this 6th over. After completion of over number 6 is 48 for the loss of 5 wicket. Last over remaining. At one stage the team
NM cricketers are struggling. They are 7 for the loss of 2 wickets, then they are 13 for 2 in the second over, and they are 23 for 4, 22 for 4 in 4 overs. Then look at the comeback here. Last 2 overs, they came back very strongly. The more than almost 26 runs are scored in this 2 overs. That's only because of Mansoor hit 1-6, Atif got 2 boundaries, then Altaf got 1-6. This is some problem when you're playing in small format of the games. Just a 4 proper cricketing strokes from the bat of the batters of NM Cricketers Mangalore. They're good enough for them to back in the game very strongly. Izaz, a very young bowler, talented bowler for the side, is brought into attack from the commentary box, and Izaz need to ball. Timed out. Umpire signaled it's going to be timed out. So need to bring one fielder inside the ring. Already there one inside the ring. Right arm over the wicket ball. So starts with a huge wide. And with that extra score, but moves on to 49 for the loss of 5 wicket in the over. Number 7 is in progress. Shifaz, the bowler. Again, Atif drags that one from outside the line of off stump, and you're looking for the second. This is absolutely, and might be, the Altaf is short of his crease. The intention is very clear that Atif wanted to back into striker's end. Good thinking by the fielder, returns the ball quickly to the hands of a bowler, otherwise a couple of runs. But Altaf short of his crease, and he's out for 7 after playing a small cameo of 7 runs in just 3 balls. He's back into pavilion. It's 50 for the loss of 6 wicket. .50 for the loss of 6 wicket in the over number last is in progress. Umpire Arish Padilla and Suraj, along with the captain of KFC Kodikal, has got us some conversation. Maybe they're talking about how many delivers it's going to be a second timed out. Second timeout, what they wanted to see. And here is the bowler Shefaz, right arm over the wicket, driven that one down to mid-wicket region. Fielder is at the mid-wicket, excellent piece of fielding, but not good enough to stop the couple of runs. Of course, he collected the ball very well, but at the time of returning the ball just slipping out of his hands, and so that both the batters have got enough time to come back for the second. 52 for the loss of 6 wicket in the over number last is in progress. What a shot there from Atif. Absolutely fantastic cricketing stroke. Intelligent. Very, very intelligent. Just have a look at that improvising cricketing stroke. It's not so easy in an underarm cricket, because ball which is having a D1 bounces, you need to be very, very perfect about your footwork, and need to have a very good eye, and getting that ball into his bat, and getting that placement down to find that boundary for 4. And see one the very good chase there from the fielder, but not good enough to stop the boundary. 3 balls remaining. This time, tip that one. Opportunity is created for the catch, and that's the end of Atif's innings. He played a very good innings, quick fired 20 runs from his bat before he's back into pavilion. He did the damage what he really wanted to do in the middle order and the middle of the overs. The good catch taken in the deep in the mid-wicket region, and Atif is back into pavilion after scoring 20 runs out of 12 balls. Caught Dakshit, bowled Shifaz. 4 boundaries in that innings, and strike rate you can see that absolutely good one. 166.7 the strike rate what Atif has got. This is really a good performance there from Atif to get a good score. Very good recovery coming from NM Cricketers Mangalore. At the one stage they are struggling to get the runs against the disciplined bowling of
KFC Kodikal. She fast to continue. Right arm over the wicket bounce. This time tip that one, but this time ball is going to land it safely. Before the fielder for mid wicket to get that one down at a wideish mid wicket region. Ample time for the batter to complete that two valuable runs. New batter Imran straight away is off the mark with a couple of runs. Last delivery remaining and a good score on the board for NM Cricketers Mangalore. 58 for the loss of 7 wicket. This time lovely delivery and that could be a yes wide. And I thought just little bit, it looks like a ball is going away from that line, slight a bit. The batsman Imran tried to reach that delivery. And white call by umpire. Again, lovely delivery. Hakim fumbles so that they will go to grab the opportunity. Single in the form of bye in the last delivery of their innings. And NM Cricketers Mangalore now very happy to finish their innings with a 60. And after a long time in scoreboard, we are having the figure of 60 and now set a target of 61 for team KFC Kodikal to win this match in a stipulated 7 overs. 42 balls, 61 runs required for the victory for KFC Kodikal. NM Cricketers Mangalore started slowly, progressed slowly, but they finished well. Have a look at the scoreboard. Though in the middle order, only the Atif is getting highest runs, 20 runs out of 12 balls. Then all the single digits. Mansoor got a 9 with help of 1-6. And all we can see that the single digit 7 runs for Altaf with help of 1 boundary. This is a bowling figure. And Nizam has got an outstanding bowling figure of 2 overs, 12 runs and 2 wickets. But after he finished this over, the Bejai has become expensive. And even Shifaz has also become expensive. 12 runs and 11 runs economy. Now 61 runs required from 42 balls and team KFC Kodikal having some game plan here. How to get that 61 runs and they needed some the good batting performance to win this match. So wait and see. And before the innings will go into start of KFC Kodikal, it's a time to change in the commentary box as well. And I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. Thanks a lot.
धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 61 रनों का लंबा सा लक्ष्य इस वक्त एनएम मैंगलोर ने रखा है केएफसी कोडिकल के सामने, और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इजाज और निजाम इस वक्त मौजूद है, जबकि गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मुजीब और इंतजार है इस वक्त केएफसी कोडिकल की पारी की पहली गेंद का। जस्ट अंडर 9 रन पर होते हैं स्कोर फॉर विक्ट्री 61 इन 7 ओवर्स। दर्शकों से मैदान इस वक्त लगभग इस वक्त भर चुका है, एब्सोल्युटली जैम पैक्ड स्टेडियम। मैदान के चारों ओर जिधर भी नजर फिराए दर्शक इस वक्त नजर आते हुए इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच का मुआयना करते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड ट्रॉफी 2024-2024 के अंतर्गत पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। तो पर द विकेट, ये गेंद इस बार सीधे पॉइंट फील्डर के हाथों में, और पहली गेंद पर इजाज का विकेट यहां पर गिर चुका है। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप करना चाहता, चूंकि टॉप एज पर गेंद टकराई और पॉइंट फील्डर ने आखिरकार कोई गलती यहां पर नहीं की, तो 0 पर पहला विकेट गिर चुका है और इजाज के पार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। निस्संदेह यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झटका इजाज के रूप में लग चुका है। इजाज फॉर डक, गोल्डन डक इन इज वेरी फर्स्ट डिलीवरी। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, गेंद को उछालना चाहता लेकिन ज्यादा ऊंचा उछाल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंचे पॉइंट फील्डर के हाथों में। 0 पर 1 का केएफसी कोडिकल। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ ताजुद्दीन, एक और बेहतर ऑलराउंडर केएफसी कोडिकल की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और वो इस वक्त सामना करेंगे मुजीब की गेंदों का। और मुजीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को ढकेला बैकफुट पर जाने के बाद मिड ऑफ पर, और जब तक आतिफ गेंद को फील्ड करे वाइडिश मिड ऑफ पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस बीच मुजीब दाहिने हाथों पर द विकेट, इस बार ये गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, हिट दैट वन प्रीटी हार्ड एंड इज गॉट द डिस्टेंस एट लास्ट। निजाम के बल्ले से ये छक्का लग चुका है, अंदर की ओर आती हुई गेंद। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले एंड ही जस्ट स्टैंड एंड लॉफ्ट दैट वन इन अ स्टाइल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फॉर 6। बेहतरीन स्ट्रोक, लगभग कुछ हद तक इनसाइड आउट क्रिकेट खेला था इस वक्त नियाज ने, और गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला डीप स्ट्रेट हिट एरिया पर, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान छक्के के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। एक बार फिर से तैयार, पावर प्ले, पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर। यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहा और गेंद सीधे स्टंप्स पर टकरा चुकी है। 1 more wicket for मुजीब, एक्स्ट्रा क्विकर डिलीवरी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, चूंकि गेंद सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराई, गिल्ली बेल्स डिस्टर्ब होते हुए, और निजाम मधु के छक्का लगाने के बाद आक्रामक प्रवृत्ति अपनाने की सूचना दे चुके थे। उनका विकेट अगली गेंद पर गिर चुका है 6 रनों पर। दूसरा विकेट खो चुका है इस वक्त केएफसी कोडिकल। इट्स 7 for 2। तो सलीम का आगमन यहाँ पर होता हुआ एज ए नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। सलीम अंगरगुंडी, एक और बेहतर बल्लेबाज केएफसी कोडिकल की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मुजीब अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद लगभग उनके कंधे पर गेंद टकराई, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रह चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 7 for the loss of 2 wicket एंड द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक ड्राइव टू एंड द ओवर,
better over from Mujib came and 7 runs came from this over and 2 wickets taken by him in this over, and first over completed, and after first over and a slower start for KFC Kodikal. It's 7 for the loss of 2 wicket, 54 to get in remaining 6 overs with the required rate of exactly 9 runs for this situation for KFC Kodikal, and they got 8 wickets in hand. दर्शक इस वक्त एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम में दर्शकों से खचाखच ये मैदान इस वक्त भर चुका है, और भरनी भी चाहिए। आज रविवार छुट्टी का दिन और अपनी शाम रंगीन करने के लिए इस वक्त मैदान पर दर्शक यहाँ पर पधारे इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का मुआयना करने के लिए। यूनाइटेड ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजई मैंगलोर ने, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए होटल कोडक्कना एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त गेंदबाज रियाज एक और बेहतर ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं एनएम मैंगलोर की ओर से, और पहली गेंद लेकर तैयार इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ताजुद्दीन, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर, और कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। रियाज फिर से एक बार तैयार, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। ऐसा कहना पड़ेगा ऑन साइड पर गेंद किस वक्त पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद जमीन के सहारे होते हुए मिड विकेट पर पहुंचे और अपने पीछे की ओर जब तक दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप पर स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला, कवर पॉइंट पर गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट सलीम अंगरगुंडी ने खेला था गेंद तक पहुंचते हुए, ही जस्ट लीनिंग फॉर दैट, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर आतिफ के फैंस जो कि छोटे नन्हे बच्चे इस वक्त वहां पर मैदान की सीमा रेखा की सीढ़ियों पर मौजूद, यह गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहता, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी, एक्जैक्टली 50 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और गेंदबाज रियाज ताजुद्दीन के लिए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद जस्ट कॉल फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड, क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन इस बीच अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। इस मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला की इस मेगा श्रृंखला के दूसरे सेमीफाइनल मैच में स्नेहा मलेमार का मुकाबला करेगी, और वो मैच इस मैच के तुरंत बाद यहाँ पर खेला जाएगा। और गेंदबाज रियाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, फील्डर द्वारा 1 रन का इजाफा, 12 रन बन चुके हैं। 5 रन स्कोर फ्रॉम दिस ओवर। पहले ओवर में 7 रन बने थे मुजीब के, दूसरे ओवर में 5 रन बने रियाज के, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा KFC Kodikal still searching for the right track. It's 12 for the loss of 2 wickets. 49 to get in remaining 30 deliveries. 30 के दे 49 रन चाहिए, 49 to get from 30 balls. Exactly 9.80 runs per over, the required run rate for them at this situation. और गेंदबाज
मुजीब इस वक्त अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए और इस बीच अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। ओवर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और गेंदबाज मुजीब फर्स्ट बॉल ऑफ हिज फ्रेश ओवर इज नॉट कमिंग अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद एक्स्ट्रा कवर, एक्स्ट्रा क्रिकर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, मिसिंग जस्ट outside the off stump and went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। मुजीब दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार फिर से आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहता चूके और स्ट्रोक गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। 2 डॉट गेंदे और अपने आगे की ओर आकर विकेट कीपर ने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया। 2 डॉट गेंदों के साथ एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में कर चुके इस वक्त गेंदबाज मुजीब अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार ताजुद्दीन के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा ताजुद्दीन ने लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए। 1 रन मिलेगा जरूर इससे पहले कि मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करे। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके। 13 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर और आतिफ फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बीच सलीम के लिए उछालना चाहा, लेग स्टंप उखड़कर इस वक्त उखड़ता हुआ वहां पर और इसी के साथ सलीम अंगरगुंडी की पारी की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। Just gone for loft, the ball came along the ground. Have a look at this in the replay. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद आई थी। एक्स्ट्रा क्रिकर उछालने के प्रयास में चूके और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिडल लेग स्टंप पर जा टकराएगी, बिल से डिस्टर्ब होते हुए और सलीम की पारी की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा कि एफसी कोडिकल की समस्याएं और बढ़ चुकी है। It's 13 for 3। तो हकीम एक और प्रमुख बल्लेबाज, काफी अनुभवी बल्लेबाज के एफसी कोडिकल के की ओर से इस वक्त मौजूद मुजीब की गेंद का सामना करने के लिए तैयार और मुजीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ड्राइव कर दिया। इस वक्त मिड ऑफ पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। इससे पहले किसी मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया जाता और इससे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 14 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Still a ball left in this over और एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है मुजीब का। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड गेंद और वाइड गेंद के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। रन ज्यादातर आसानी के साथ सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा काफी मात्रा में रनों के संघर्ष करते हुए इस वक्त बल्लेबाज और मुजीब इस ओवर में अंतिम बार रन दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी एंड आउटस्टैंडिंग ओवर फ्रॉम मुजीब। गेम स्टूड एंड 3 overs completed. KFC Critical still looking in trouble now. It's 15 for the loss of 3 wicket with the 46 runs far from the victory and over is now remaining just 4. तो गेंदबाज रियाज अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए मुजीब अपने कोटे के 2 ओवर पूर्ण कर चुके हैं और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ केएफसी कोडिकल की पारी में। 46 नीडेड इन 24 बॉल्स और हकीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार
यहाँ पर रियाज की गेंद का ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और जहाँ तक सवाल है तो होटल कोडेकना इनकी ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ताजुद्दीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, रिवर्स शॉट गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ते हुए, और जब तक वाइडर डी थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आकर अपने दाईं और गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को रिवर्स शॉट खेल दिया था ताजुद्दीन ने, 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। निस्संदेह चंद चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत है केएफसी कोडिकल को यहाँ पर वापिस आने के लिए। धीमी गेंद इस धीमेपन को पहचानते हुए गेंद हल्के से इस वक्त मोड़ दिया शॉर्ट फाइल लेग पर, और स्कोर इस 1 रन के साथ तो बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। रियाज इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिटिगेट, इनफैक्ट ये वांट अ सिंगल बाय हकीम, लेकिन अंतिम क्षण में नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस वजह से कोई रन यहाँ पर यहाँ पर बल्लेबाज को प्राप्त नहीं हुआ। 19 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और रियाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया मिड ऑफ पर, 1 रन मिलेगा। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज रियाज तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज ताजुद्दीन के लिए। कट किया नहीं, कट करना चाहा चूंकि और बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग इस वक्त विकेट कीपर ने की, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। 4 overs completed, 20 on the board, 3 wickets lost, 41 needed in remaining 24 balls. That means in 4 overs with the help of 8 wickets they have 7 wickets they have to score for victory। और यहाँ तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल exactly 10.25 runs for they have to score for victory। Absolutely difficult task but not impossible, and let's see can KFC Kodikal will reach the target or not। 41 in 24 balls, that means in 4 overs they have to score for victory with the help of 8 wickets। The present equation shows for KFC Kodikal। और इससे पहले कि 5वां ओवर पर माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा चुनाने के बाद फिर से जनाब अबू ताहिर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज्य भाषा कन्नड़ में। आइए ताहिर जी, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 61 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೊಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಫೈಸಲ್ ರವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಯಶಸ್ವಿ ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಕೀಂ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಹಕೀಂ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಮೊದಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆತೀಫ್ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಆತೀಫ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೈಸಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿ ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 24. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ರೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್
ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದು, 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈಸಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25, 25ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 26 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. for 3. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 45 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 22.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತ ಸವಾಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು. ಆತೀಫ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಆತೀಫ್ ರವರ ಕೈಗೆ ಚಲಿಸಿತು ಚೆಂಡು. ಆತೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಮರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮರಳಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಹಕೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ್ರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ. ನಿಜಾಮ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 61 ಗಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ಮರುವೆಸದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಿಕ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಮನ್ಸೂರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂಡರ್ ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಈ ಮನ್ಸೂರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಭಿಸಿದ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಆತೀಫ್ ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿದಂತ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಲಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತೀಫ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು. ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಆತೀಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡು. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ರನ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತೀಫ್. ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು.
ಇಮ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 60 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಉಲ್ಟಾ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದು. 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಔಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಡಾಟ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 30 ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆತಿಫ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಟೆಕನ ಎಂಡಿನಿಂದ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 31ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 60 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 60 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದಂತ ಎನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 31ಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 30. ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ವೈಡ್ಗಳು 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 28. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಲಿರುವ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸಾಧ್ಯ ಗುರಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಎಂಬುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಕೀಮ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಶಿಫಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಶಿಫಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಗೆ ಮರಳಿದ್ರು ಮನ್ಸೂರ್. ವಾವ್, ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್! ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿಫಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಓರ್ವ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಿಫಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಪಂಟದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು. 1 ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಕ್ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ
ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42-42ಕ್ಕೆ 7 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಬಹುಬೇಗನೆ ಮರಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆತಿಫ್ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 60 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಿಫ್ ರವರ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಮನ್ಸೂರ್ ರವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈನಲ್ ನೋಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತ 2ನೇ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಿಗಳಿಗೆ 50,000 ನಗದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಗಳಿಗೆ 25,000 ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ತಮ್ಮ 2 ವರ್ಷವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಂವೇದನಾಶ್ರಮ ಮುರುಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಏಡ್ಸ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 35,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಲೀಡಿ ಹಿಲ್ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಬೈಂದೂರಿನ ಭಟ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ 10,000 ನಗದನ್ನು ಸಹಾಯವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2023ರ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ 7 ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 35,000 ನಗದುಗಳ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ITI ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನ ಯಶಸ್ವಿತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ NS, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ KM, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೈತನ್ಯ KS, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಂತ್ B, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವೇಂದ್ರ P, ಅದೇ ರೀತಿ ಖಜಾಂಜಿ ಸುನಿಲ್ H, ಅದೇ ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂಥ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಾಬು ಬಂಗೇರ, ಕಲಂದರ್ ಅಯ್ಯೂಬ್, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೋಡಿಕಲ್, ಅರುಣ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್, ಯೋಗೀಶ್ ಬಿಜಯ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾರುತಿ MM, ಅದೇ ರೀತಿ ನವೀನ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ ಸರ್ವರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಕೊನೆಯ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೈಲ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮಂಗಳೂರು ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
Welcome back for the semi-final of prestigious United Trophy 2024, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai, and the match, the semi-final number 2, and match first semi-final of the Manglore pool. Already the one team which is came into the final in the local pool, Red Wings Kunjat Bail, and now it's going to be a very good match between two very good top teams in South Kenda district, and the team NM Cricketers Manglore, and we'll go into take the challenge of Sneha Malemar, and wait and see how Sneha Malemar, after they got a victory in that Yuvaratna Trophy 2024 the last week, and wait and see will they able to continue their winning run in this particular tournament, United Trophy 2024. At the same time, team NM Cricketers Mangalore, certainly they came into this tournament as one of the favorite of winning this title, and that will going to be a very interesting, because the last night at Konaje KFC Trophy 2024, and the last night the same team, they met each other, Sneha Malemar and NM Cricketers Mangalore, and Sneha Malemar faced a defeat against NM Cricketers Mangalore, and wait and see in UCG cricket ground in day match how well Sneha Malemar will go into bounce back here. It's going to be a very good contest, and between two very good teams. I request both the teams players please complete the formalities of signatures. Already Sneha Malemar completed. We are just waiting for NM Cricketers Mangalore to complete the signature, and please report to the committee box for the tossing ceremony. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. NM Cricketers Mangalore ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್.
ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಬಾರ್ as well as NM Mangalore please to be reported here for the toss procedure. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು So
NM cricketers after won the toss. Surprisingly, they elected to bat first against Sneha Malemar in the second semi-final of this prestigious cricket tournament, United Trophy 2024, which proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Mangalore. And that match is now coming up live exclusively right in front of you. And we'll be back right after the short break when the first semi-final match, second semi-final match will going to start within just a short while. Thank you. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. So welcome back, good evening everyone, and welcome back for the semi-final of this prestigious United Trophy 2024 Season 2, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Mangalore, in this historical UCG cricket ground. And lots of underarm cricket is ready for the semi-final between two very good teams. Umpire Arish Padil signaling towards our scorer Ratish, and he's receiving the signal with a big smile. And at square leg umpire Roland Pinto is ready here for the semi-final, and the captain of Sneha Malemar, after winning the toss, elected to NM Cricketers Mangalore, after winning the toss, elected to bat first, and they are going to face a first delivery. A lovely delivery right on the block hold, tried to york the batsman, but negotiated very well by Azim, the man in very good form for NM Cricketers Mangalore from the bat. And he's just watching that low full toss and getting a bat right in time to that line of the ball, and he got the single for his team and for his account. One without loss of any wicket in the over number first is in progress.
It is a power play. Just I want to see the field set for Mansoor is been promoted up in the order. There is a short fine leg, one fielder at square leg behind the square, one fielder at mid wicket and long on. Long off is there. Short extra cover, cow point, backward point. The backward point fielder coming towards a cow point, and there is a fielder at short third man, and the bowler will going to continue second time in this over from the Rai Builders end. Right arm over the wicket to Mansoor. The first ball itself, Mansoor wanted to go for the switch hit, and very good piece of fielding there by the fielder, but not good enough to stop the couple of runs. Appeal for the run out. Mansoor is in danger. Umpire raising his finger. The first wicket is back into pavilion of NM Cricketers Manglore. Absolutely, you can see that the batsman played that switch hit. Slight a bit of fumble there from Mustafa, and good recovery by the fielder. Seeing that opportunity in the striker's end, good throw coming from the fielder, and wicketkeeper Pratap making no mistake at all. Very good quick work done by Pratap behind the stump, and wicket number first, the danger man Mansoor back into pavilion. Of course, the Mansoor has got announcement here for the 500 rupees for every 6 from Tilak, but unfortunately he couldn't manage to get the start what they really wanted. Of course, he got a start but couldn't manage to complete that couple of runs. One for the loss of 1 wicket. Two for the loss of 1 wicket. Correction. The new batter in is Altaf, and slight a bit of surgery in the batting order of NM Cricketers Mangalore in this semi-final. Altaf getting promotion up in the order. And wait to see how it's going to be work here for the team NM Cricketers Mangalore. The captain of the side, Ranjit, very successful captain for Sneha Malemar, will go into ball the third delivery of his first over. Pass umpire Arish Padil. Right arm over the wicket to Altaf. This time kicker one and faster one. They're going for the quick single in that occasion. Deflected from the leg, so that leg by call by umpire Arish Padil. And with the addition of that extra scored Namuzan to 3 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Absolutely, the very good crowd enjoy the game of cricket. And ದಯಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಕೆಟ್ ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ right arm over the wicket balls. Oh, what a shot! Magnificent extract down to deep square leg boundary for 4 runs. This is a stroke of man in form. We can't stop the batsman like Azim. This is a really great stroke, I want to say. The ball is on the middle stump, but if we have a look at the level of confidence there from Azim, that is, even though he's playing across the line of the delivery, but a proper connection, absolutely fantastic quick handwork there from Azim, and very good footwork as well. Touching his front foot into the line of the ball and hitting that slog sweep shot beautifully down to deep square leg boundary for 4 runs. Just a shift breaking the shackle in this over. 7 for the loss of 1 wicket. That's time! This is what Ranjit can do here. After the punished by the batsman Azim for the boundary, the very next delivery, he's just taking the revenge of bowling sharp incoming delivery. Have a look at that one replay. Absolutely nowhere near the pitch of the delivery. The previous delivery when he hit the boundary, ball is just came along the carpet, and he knows that Ranjit, this time he will going to repeat the stroke, and he's just giving some flight in the delivery, tossing the delivery outside the line of off stump and getting some extra deviation in the delivery, and no question, no answer for that particular delivery for the batter Azim. 2 big wickets are back in the pavilion of NM Cricketers Mangalore, and Ranjit got a vital breakthrough for his team, even though he conceded 1 boundary. It's 7 for the loss of 2 wicket in the over number first is in progress. Ashraf, Asif Adur is a new batter walking towards the middle with responsibility. The NM Cricketers Mangalore, the intention is very clear that they doesn't want to play defensively, especially in the power play over. Even the wickets will go into tumble, where they were not going to bother about that. They knows that in the power play over, they need to get the runs, because Sneha Malemar has got a very good bowling department,
And against the bowling department, of course, they need to mix both defensive and offensive cricket if they wanted to get the success. But Ranjit has already got a success of picking up 2 wickets. Here is Ranjit. Right arm over the wicket to Asif. This time, lovely improvisation. Defeat the infielder. Down to deep third man boundary for 4 runs. This is not a good work, I want to say, from the fielder. He can't stop the boundary because we can see that in a replay. And the fielder, oh my goodness, is an extra bounce. The short fellow couldn't manage to extend his hand to that bounce of the delivery. And after ball is just landing right off that fielder, Mitesh. Ball went into the fence like a very quick outfield in UCG cricket ground. NM cricketers Manglore, even they lost 2 wickets in that over, they got 11 runs. This is good enough for any team. When you're playing 7 hours formidable games, 11 runs certainly is going to be a good start. And they will not going to bother about the wicket of Mansoor, but certainly they will going to bother about the wicket of Azim, the man in form, but nothing much worry. Because the way that Asif has got the boundary in the last delivery of the over, and certainly NM cricketers Mangalore got the runs. Just I want to repeat what really happened in the last night at Konaje KFC Trophy 2024 under floodlight. The team Sneha Malamar set a target of 52 to win the match in 7 hours for NM cricketers Mangalore, and NM cricketers Mangalore got that in 6.1 hours, I think so, and they won the match. This time, driven, Altaf, down to mid-wicket boundary for 4 runs. This is why Altaf will be sent up in the order, and he's not disappointing the decision of the captain. Have a look at the wrist work, absolutely has got a strong wrist. Have a look at that one, absolutely, just a flick of the wrist comes into play, and ball is just rocketing towards the fence, down to deep mid-wicket boundary for 4 runs. The supporters of NM cricketers Mangalore, we are just talking about these 4-5 children always enjoying by supporting their favorite team. The left of our commentary box in that spectators galleries with the sounds, with the noises, of course is a part of cricket. It will make the atmosphere electrifying one. And this is what the frustration and the pressure straight away for Ashwit. After that, the punishment which came from the bat of Altaf, the bowler started to feel the pressure, and that is the result. The white ball by bowler the previous delivery. With the extra score, but numbers on to 16 for the loss of 2 wicket in the over. Number 2 is in progress. Outside the run of off time. Good line. Very good line there from Ashwit. Ashwit, of course, he's just strengthening the bowling department of Sneha Malamar, because in the last night they have got one deficit of bowling who can bowl along the carpet, and Ashwit filling that place of that bowling department. And wait and see, I will go to continue. Lovely delivery, what I am talking about. He got ability of filling that deficiency of the bowling department, what Sneha Malamar has got. Someone who can bowl along the carpet, someone can bowl sharp incoming delivery. This has been outstanding cricket from both the teams, because if you can see that, after hitting a boundary, bowler Ranjit has got a wicket. And here also, after getting a punishment, Ashwit, and he bowled one good delivery, every next ball he got a wicket. This has been outstanding cricket. There's a good battle is going on between these 2 teams. NM cricketers Mangalore versus team Sneha Malamar. It's 15 for the loss of 3 wicket in the over. Number 2 is in progress. (16) for the loss of 3 wicket and over number 2. And what a comeback here by Ashwit. A new batter in, Taufik, the hero of the last night. Oh, lovely delivery. Starts with a beautiful again. This is what Ashwit can do. Of course, he is from our neighboring state, Kerala, and neighboring district, Kasaragod district, represented for Sai Naman and some teams. A very good bowler, especially
in the power play. And so far after that he got a punishment. He bounced back very well. Just a lovely delivery indeed. Absolutely, that ball is almost targeting the middle stump. Taufik, very lucky that last moment he got a bat onto that. Otherwise, that ball going to crash the middle and leg stump of Taufik. Taufik, one of the good batter, the side of NM Cricketers Mangalore. He's got a fantastic form. What a innings he's played yesterday. Every crowd said at Konaje ground enjoyed his batting outside and off stump wicketkeeper. This is a mistake what the wicketkeeper are doing there. Of course, it's a wide ball, but he need to stop that one. 1+1, 2 bonus run here for NM Cricketers Mangalore. Even the NM Cricketers have lost 3 wickets, but they're really not bothered about the runs what they got. They got a absolutely healthy run. 19 on the board for the loss of 3 wickets. Ashwit, final time in this over. Right arm over the wicket. This time lofted up and over the head of Yatin, but ball will not going to travel quickly because of that stroke which is played against the direction of the wind, and so that Yatin managed to stop the ball just inside the boundary line, but a couple of runs. One more productive over, even though it's a wicket taking over, but still it was a wicket productive over for NM Cricketers Mangalore. They got 10 runs from that over, and after completion of 2 overs, equal result for both the team. 21 runs for NM Cricketers Mangalore. At the same time, 3 wickets for team Sneha Malamar. Now we have a chief guest. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ LIC ಇದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024. Respected Manoj Kumar, development officer of LIC. 21 for the loss of 3 wickets, and now third over will going to start and spread out speed. After that power play, we can see that so many bodies out there in the deep, one at deep square leg and deep mid wicket and deep long on and long off and deep cow point, that 5 fielders outside the circle. Short fine leg, short mid wicket, short back point in fact, and extra cover. The fielder inside the ring saving the singles. Kiran brought into attack. First delivery single taken. Second time in this over. This is what Kiran can do here. Absolutely fantastically ball. Pitched in the middle stump. And Taufik is in a 2 mind whether go for the big shot or not. Because he doesn't know what kind of delivery. Whether it is incoming delivery or it is outgoing delivery. By judging that, ball just passing around his legs. Kiran again. Right arm over wicket bounce. Lekatar up extra bounce as well. Negotiated very well. Oh, it's going to be an unforced error from that fielder. Really not required in that occasion there from Mustafa. Because there's a certain single, but Mustafa wanted to make a quick work, but made a misfield. And both the batters grabbing the opportunity, convert that single into 2. Full toss. Couldn't manage to take the advantage of that full toss. Taufik is not really expecting full toss there from Kiran. Otherwise, he's the kind of batsman, he can hit very good deliveries into the fence. But unfortunately, there's a hittable delivery. He couldn't manage to hit that one properly. 25 for the loss of 3 wickets. Appeal for leg before wicket. And in fact, off the line, slight a bit of outside the line of off stump, so that umpire Harish Padil not interested. So far, it's a quiet over from Kiran. 4 runs came from that over in 5 deliveries. Kiran again. Right arm over the wicket bounce. Just swings that one beautifully down to deep square leg region. Protection is there in the deep square leg, so that nothing much worried about that. Slog sweep shot there from Asif. 1 more run is added to total after completion of over number 3. After winning the toss, elected to bat first. NM Cricketers Mangalore are 26 for the loss of 3 wickets. They're going really very well. And as far as the run rate is concerned, they're going over 8 runs per over. And the present run rate is concerned 8.33 runs per over. Now 4 overs remaining in the innings of NM Cricketers Mangalore, and wait to see how many runs they will going to score in this 4 overs. Absolutely fantastic cricket tournament in the name of United Trophy 2024 season 3, which is fantastically and wonderfully organized in this beautiful UCG cricket ground by real estate group registered Bejai, and in the cause of raising fund for financially backward children, and definitely it's going to be a good concept from
organizer, real estate group, every year they wanted to do something for society, and this is really good to see. Along with the cricket, they are serving for the society. It's 26 for the loss of 3 wickets. From the far end, captain of the side changing his end, and he is coming from Kodaikanal, right arm over the wicket. Driven formed it down to deep long on region. Rakshit, the fieldsman, then the deep long on fields the ball. Little bit late reaction coming from Rakshit. He did move first when the ball is after traveling towards long on. He started to move, but he managed to field the ball very well. And with that single scope, it moves on to 27 for the loss of 3 wickets. Taufik will go into face Ranjit, the captain of the side. 11 runs which is came in the first, 10 runs which is came in the first over of the power play. Now he's bowling after the power play. Lovely delivery, beautifully bowled there by Ranjit. Ranjit knows that he reads the mind of the batter very well. Just seeing that batsman shuffled across the line of the delivery. He's just bowling that leg cutter, just going outside the line of off stump, and defeated with a beautiful delivery there from Ranjit. No chance of any run. Score remains on 27 for the loss of 3 wickets. Ranjit again from the far end. Right arm over the wicket to Taufik. Taufik this time driven that one down to deep square leg again. And Mitish slight a bit of fumble by the fielder at square leg, so that Taufik grabbing this opportunity of fumble. Again they converted that single into 2. Absolutely fantastic running between the wicket by these two batters. 29 for the loss of 3 wickets in the over number 4 is in progress. Taufik is a danger man as far as opposition Sneha Malamar is concerned. The man in terrific form will go into face Ranjit. One more, the bowler is in form. Lovely reverse sweep, plays it down to deep cow point region, but not more than a single. And with that single scored, Namuzanto 30 on the board. Both the batters are not really feeling any pressure. They're playing really without any pressure. Even they lost the 3 wickets. That shows that both the batsmen, definitely they got a fantastic season from the bat. And runs are coming very freely so far for NM Cricketers Manglore. Ranjit, 5th time in this over. Pass umpire Roland Pinto. Short run up. Right arm over the wicket bounce. This time, oh my goodness, wow, opportunity of run out as well. Looks like maybe ball which is passes between the stumps. My goodness, can you believe this? This is not really happening regularly in the cricket, but sometime it's happening only sometime in tennis ball cricket, underarm cricket, ball passing between the... Have a look at that one replay. I want to see that. Oh, that was absolutely right. How the ball is passed. In a naked, if you see that, it's very difficult the ball to pass, because just seeing the size of the ball and the distance between the 2 wickets, we can see that. I'm not thinking how the ball is passed between the 2 wickets. This is really going to be $1 million question here. 31 for the loss of 3 wickets. Very lucky indeed, the batter, Asif. Again, Ranjit will go into ball. Right above the wicket, going for the expansive drive. Taufik didn't got bat onto that. Leg by call by umpire. This is going to be turning out to be a good over compared to his previous over. Ranjit bowled a tidy over. And wait and say, will it going to be good enough for Sneha Malamar after completion of over number 4? Sneha Malamar, after winning the toss, elected to bat first. It's 32 for the loss of 3 wickets, and they're going exactly 8 runs per over. 8 runs per over. Now umpire and wicketkeeper having a conversation. Certainly the 100% that was a conversation about that ball which is passed between the wicket. And now it's a time to change in committee box as well. I would like to invite Abu Tahir to take over the microphone and for the 3 overs of the game of NM Cricketers Mangalore in our state language, sweet language, Kannada. Welcome Abu Tahir. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರೇ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಈ ದಿನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಬನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತು ತೌಫೀಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ತೌಫೀಕ್. ಆನ್ ಸೈನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು.
ಕಾಲಿಗೆ ಗರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಶಫಲ ಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತು ತೌಫಿಕ್. ನಂಬರ್ 6 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ರಿಯಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ 3 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರಿಯಾಜನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ವಾಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತೀಫ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಈ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ನೋಟದ ಮಧ್ಯ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿದ್ರು ಆಸಿಫ್. ಆದರೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ. ಕಿರಣ್ ರವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಂಡುಗಾರರ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾನ್ಮೆ. ಸುಂದರ ದಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹೇಗರಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನೋಡಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ಸಿಗೆ ತಗಿಲಿ, ಬೇಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಗಿಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿರಣ್. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಸೆತ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ತೌಫಿಕ್ ರವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಆತೀಫ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಡ್ ವಾಲ್ ಸ್ವೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತೀಫ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 35 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖೇನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದು. ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆತೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆತೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಈ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಆತೀಫ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಣಿಯೂರು. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಬ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, what an attempt. Last day, perfect jump, perfect track, under control. ಇದು ಈ ದಿನ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಔಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಜಂಪ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಆತೀಫ್ ರವರ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದು. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೋ ಬಾಲ್ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಆತಿಫ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ಷಕ್ರವರ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ಷಣ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಣಿಯವರು ಬರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಗಡಿನಾಡ ಪ್ರದೇಶ, ಬಹುತೇಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕುಂಟಾರು ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆತೀಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ, 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ರಿಯಾಜ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲ ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಕ್ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡೆಕನ ಎಂಡಿನಿಂದ ರಕ್ಷಕ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಬ NM ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಟಗಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ರಕ್ಷಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಸಿಫನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಸುಂದರವಾದ ಲೈನ್ ನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ರಕ್ಷಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ರಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ ರಿಯಾಜ್. ಆದರೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ. ಇದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಳೆದೆಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಂಡನ್ನ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ ಇದು. ರಕ್ಷಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಓವರ್. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ.
ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್. ಅಶ್ವಿತ್ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು. ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಳಕೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಸಮಯ ಇದು. ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ನಿಮಗೊಂದು ಲಕ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಲಕ್ ಟಿಪ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಲಕ್ ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 20,000 ನಗದು, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 15,000 ನಗದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಲಕ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನ ಬರದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮೊತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ 2 ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡೆಕಲ್ ಇದರ ಮಾಲಕರುಗಳಾದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶಿರ್ಕಾಜೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತಿನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇರುವರನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. LIC ಇದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ 1,000 ನಗದನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ರಿಯಾಜ್ ಈ ಋತುವಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನಬೇಕಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಐಕನ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 6ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ರಿಯಾಜ್. ನೋಡಿ, ರಿಯಾಜ್ ಇದುವರೆಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಯಾಜ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫೈಸಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಿಯಾಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಪ್ರತಾಪದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ an over this is maiden with the 5 wickets for ಪ್ರತಾಪ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 39-40 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದಂತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಈ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39ಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ, ರಿಯಾಜನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೋಚಕ 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು, ಮುಜೀಬ್, ಎನ್ಎಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಜೀಬ್, ರಿಯಾಜ್, ಆತಿಫ್, ಫೈಜಲ್ ನಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸೆತಗಾರರ ಮುಂದೆ 40 ಗಳಿಸುವರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಶಕ್ತರು. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ 11 ಆಟಗಾರನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ 2 ತಂಡಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸಮಯ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗಾರರಾದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರವರನ್ನ. Hello, check, mic check. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಬು ತಾಹಿರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the chief guest and one of the big sponsor of this cricket tournament, respected Sanket, the Vivek, and the marketing head of Rai Builders and Estate. And on behalf of all cricket lovers and on behalf of organizer, warm welcome, sir, for this prestigious United Trophy 2024. So thank you very much for your contribution. We are really grateful and thankful
for your contribution for the success of this United Trophy 2024 Season 2. And Gopi, certainly it's going to be a fantastic comeback, isn't it? The one stage it looks like they are... this time, what a shot, what a start here for the team. Sneha Malamar, absolutely fantastic. Just the ball is dipping down outside the line of leg stump. Batsman taking the advantage of that one. Yatin is the man in form for Team Sneha Malamar, and he got that one right from the middle of the bat down to deep sky leg boundary for 4 runs. And Gopi certainly under pressure. NM cricketers Mangalore. After that, they got a very good start, and what a comeback by the bowlers of Sneha Malamar, especially the last over bowled by Pratap. Picked up 5 wickets in 1 hour, and making the things a little bit easier for the team Sneha Malamar to get that run. But you can't underestimate NM cricketers Mangalore. They are knowing for the bouncing back, isn't it? They are also got some very good bowling department, and certainly their bowling will go into tested in this particular semi-final match. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त 40 रन जरूर बनाए, लेकिन अगेंस्ट थी स्ट्रांग बॉलिंग रहना पर इस बीच ये गेंद थी रक्षक के लिए, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट स्क्वायर लेग पर और लेग बाय का इशारा अंपायर का हो चुका है। तो बेहतरीन गेंदबाजी प्रताप ने की, पारी के अंतिम ओवर में 5 विकेटें उन्होंने प्राप्त की है 1 रन प्रदान करते हैं, और उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत स्नेहा एनएम मंगलूर के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप को 39 रनों के लक्ष्य के स्कोर के अंदर रोक कर रखने में सफल रहे हैं। स्नेहा मालेमार की गेंदबाजी है, गेंद दरियाज की ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर, और इससे पहले की गेंद को फील्ड किया जाता, वाइड थ्रो इस वक्त पहुंच चुका है अंतिम क्षण में। दूसरे रन के लिए 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे इस वक्त बल्लेबाज है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर एक बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, और रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, माफ कीजिए आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार रक्षक। एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम इस वक्त बिल्कुल दर्शकों से खचाखच इस मैदान भर चुका है, और दूसरा सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित यूनाइटेड ट्रॉफी 2024 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। अगली गेंद रिवर्स शॉट, डेलिकेट प्लेड, लेकिन गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड पैन पर, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार जस्ट फुल टॉस डिलीवरी, बट couldn't got that one, this could be trouble and he misses, और इस बार इस गेंद पर बाल बचते हुए डायरेक्ट निशाना लगता तो शायद इस वक्त बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, शायद नहीं यकीनन उनकी पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ एक्जैक्टली 47 overs, pretty good start for Sneha Malamar. 8 without loss after completion of first over they scored. That means that now they have to score 32 more runs for victory in remaining 4 overs. That means exactly 8 runs more they have to score for in 6 overs in fact. That means exactly 5.33 runs for they have to score for victory. और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है स्नेहा मलेबार। तो सतीश से बेहतर शुरुआत 8 रन बिना किसी नुकसान के पहले की समाप्ति के बाद। Well, 8 runs certainly is going to be a good start, Gopi, because without losing a wicket. This is a point to be noted in this because both of the openers are safe in the first over, but because of that first delivery, which is batter Yatin has got a boundary for that, the pressure is straight away off, because 100 is required is just below the 6 runs per over. That's why the 8 runs in the first over certainly is going to be a great start for team Sneha Malamar. But one opportunity is in that last delivery, which is a full toss delivery for Rakshak. Usually is a baseball player, and the baseball coming in the same height, and it was I think it's a bad miss for the baseball player, missing that full toss delivery. But anyhow, Gopi, it's going to be a great start for Sneha Malamar, but match which is not yet over. Have to get another 32 runs to win this match, and a lot of hard work is required to get that 32 against NM cricketers Manglore. Exactly, Satish. A lot of hard work to do at this situation. Now, जहाँ तक सवाल पहले के ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ into the gap as well. कम से कम 2 रन बल्लेबाज को इस वक्त प्राप्त होंगे।
और 2 रन बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था खूबसूरती के साथ और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। यतिन और रक्षा कार्मिक बल्लेबाज उनकी इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है, खासकर यतिन राज जिन्होंने पिछले मैच में 40 रन बेहतरीन 40 रन बनाए थे टोटमोस काला के खिलाफ, तो उनकी ओर से एक बेहतरीन पारी यहाँ पर खेलना इस वक्त जरूरी बन चुका है। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, अपील और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रक्षक की पारी समाप्त, प्लम इन फ्रंट घोषित, गेंद लाइन पर टिप्पा गई। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले और गेंद लगभग निप बैक होती हुई उनके बैक लेग पर टकराई और यहाँ पर अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई, एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करने में। और इसी के साथ रक्षक की पारी समाप्त हो चुकी है। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 एंड रक्षक डिपार्ट्स फॉर 3 of 4 डिलीवरीज। तो अंतिम तौर में मुजीब ये विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके और स्नेहा मालेबार अपना पहला विकेट इस वक्त खो चुका है 10 रनों के पर। तो इंतजार है इस वक्त नए नंबर 3 बल्लेबाज का। वन मोर बैट्समैन, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। प्रताप इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। काफी अनुभवी बल्लेबाज स्नेहा मालेमार की ओर से, एक अरसे से वो स्नेहा मालेमार का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं, अपार अनुभव है उनके साथ। इस वक्त इस सेमीफाइनल मैच में उनकी उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है और देखना यह है कि वो यतिन राज के साथ मिलकर किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। तो गेंदबाज मुजीब फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रताप के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन गेंद गई इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रनों पर। 1.3 ओवर्स बॉल्ड इन द इनिंग्स, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड दिस इज द सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। और इस बीच मुजीब एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ तो ऊपर द विकेट। ये गेंद प्रताप के लिए इस बार टॉप एज मौका हो सकता है, आसान सख्त मौका और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। प्रताप ने गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा द बॉल गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट। टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार आसान से क्या शॉट्स को लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था और गेंद लगभग मिडल ऑफ स्टंप पर आती हुई ऑफ कटर गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था, लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और इस बीच ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, स्नेहा मालेमार के लिए प्रताप का विकेट का पतन कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Absolutely, Gopi. I'm not really understand why the Pratap is promoted up in the order. Usually, he's coming in the middle order stage, and he was not that much of suitable batsman to play in the power play over because he is a very cool customer. And promoted is up in the order, and they pays the penalty for that. Maybe I think this man probably the suitable man to come in the number three position because right hand combination is always useful for any team, and especially when you are going to chase the runs like 40. It's not a huge ask. When you need to rotate the strike each and every ball, they need to get some players like Mustafa early in the week because Pratap is a very key player for the side's name and mark. Losing his wicket definitely will going to open the gate for NM cricketers Mangalore here. Exactly सतीश, और इस बीच प्रताप का विकेट बहुत ही बड़ा बूस्ट इस वक्त साबित हो चुका है NM मैंगलोर के लिए, जैसा कि आपने फरमाया। और प्रताप खासकर पावर प्ले में उतना फायदा उठाने में माहिर नहीं है और यहाँ पर उन्हें इस वक्त प्रमोट किया गया था नंबर 3 स्पॉट पर और उनका विकेट गिर जाने के बाद सहज रूप से इस वक्त स्नेहा मालेमार के ऊपर दबाव इस वक्त कुछ हद तक बढ़ चुका है। नए बल्लेबाज मुस्तफा पहली गेंद का सामना कर चुके हैं जो डॉट हो चुकी है। इस वक्त अगली गेंद के लिए तैयार मुजीब इस वक्त दाहिना तो वो विकेट स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जाती हुई फील्डिंग की दिशा में एक रन मिलेगा। मुजीब दौड़ा है और इस बार रन आउट का खतरा, इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। विकेट यहां पर गिर चुका है। मुस्तफा पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ा है और यहां पर दूसरे छोर के बल्लेबाज थे यतिन वहीं पर रुके रहे और आखिरकार आसान सा रन आउट यहां पर होता हुआ। सो द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन द बैट्समैन। 3 विकेट्स लॉस्ट फॉर जस्ट 11 रन्स एट वन स्टेज। दे वर 10 for the loss of no wicket and now they are 11 for the loss of 3 wicket. So that means they are straight away lost their 3 wicket in the space of just a single run and the pressure is now building up for them and a fantastic over has been came in from Mujib. 2 overs completed, 11 runs on the board, 3 wickets lost, 29 required and the ball is remaining exactly 30.
रिक्वायर्ड रन रेट 5.80 रन पर ओवर। जहां तक का सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो दीक्षित नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए शायद रियाज इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो इस वक्त दीक्षित सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर आ चुके हैं। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेकंड सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन दिस prestigious cricket tournament United Trophy 2024, which proudly organized by Real Estate Group are registered Bejai Mangalore। और इस बीच रियाज पहली गेंद लेकर तैयार दीक्षित के लिए तैनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। और इस वक्त मिड ऑफ फील्ड को थोड़ा सा शॉर्ट फन लेग फील्डर को थोड़ा सा आगे उन्होंने बुलाया। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार तैनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैनात के बल्लेबाज दीक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त रियाज की एक्स्ट्रा क्विकर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेटर लाइन फुल लेग गेंद थी और जैसे ही विकेट कीपर मंसूर के हाथों में गेंद पहुंची इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उन्होंने इस वक्त विकेट उखाड़ दिया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। और रियाज एक बेहतर गेंद के साथ शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। 29 balls left and 29 runs required. The match is now equally balanced. और इस वक्त एक कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट दीक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तैनात ओवर द विकेट रियाज की गेंद का, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से विकेट उखाड़े मंसूर ने। और इस बीच सही गेंद घोषित, गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और लगभग दूसरे खिलाड़ी आकर इस वक्त रियाज का जो कि यहाँ पर उनकी सराहना करते हुए और जिस तरीके से मंसूर ने विकेट उखाड़े थे गेंद को कलेक्शन करने के बाद निस्संदेह काबिल तारीफ है। और जहां तक रनों का सवाल है तो इन 2 गेंदों में कोई रन यहाँ पर बल्लेबाज बना नहीं पाए। बेहतरीन गेंदबाजी रियाज की और दाहिने हाथ ओवर द विकेट फिर से एक बार रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। 28 balls remaining, 29 runs to get। और अगली गेंद रियाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, स्लोअर प्रोग्रेसिंग हियर फॉर स्नेहा मलेमार एंड थर्ड ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। द टाइडी बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर बिटवीन द बैट एंड बॉल। और इस बीच रियाज गेंदबाजी करके यतिन राज इस वक्त स्नेहा मलेमार की उम्मीद की किरण इस वक्त नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 27 runs more now they have to score for victory in remaining 27 deliveries। और एक बार फिर से रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त यतिन राज के लिए। इस बार यतिन राज ने गेंद को उछालना चाहा, चूंकि उनका लेग स्टंप पर जाकर गेंद टकराए और इसी के साथ रियाज एक बेशकीमती विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। यतिन राज departs and this is an absolutely big blow for स्नेहा मलेमार। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, अंतिम क्षण में कुछ हद तक उछाल लेते हुए देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ। हैव अ लुक एट दिस इन द मॉनिटर, गेंद इस वक्त आई थी, गेंद को उछालना चाहा और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाई, गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप पर जा टकराए और विकेट कीपर मंसूर ने इस वक्त उनकी इस गेंदबाजी बेहतरीन गेंदबाजी की दात यहाँ पर दी। तो यहाँ पर सतीश इस वक्त यहाँ पर यतिन राज का विकेट गिर चुका है और निस्संदेह ये विकेट का गिरना स्नेहा मलेमार के लिए बिगेस्ट ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो चुका है। Absolutely, Gopi. It's definitely going to be a big fish in the net for NM Cricketers Mangalore because the way that Riaz is bowled that delivery, that was an unplayable one. Because of course you can see that ball is just looks like its ball is in half volley, and any batsman definitely they go for the drive, and by seeing that line Yatin wanted to get the drive and have a look at the turn in that delivery. Absolutely, that a huge turn in that delivery while hitting the leg stump. That shows how deviation that ball has got, and because of that wicket, Gopi, NM Cricketers Mangalore looking in top in now in the present position.
बिल्कुल सतीश, इस विकेट के पतन के साथ इनम का तख्ता यहाँ पर भारी लगता, वरना बल्लेबाज रंजीत इस वक्त सामना करते हैं। इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन कीपिंग इस वक्त विकेट कीपर मंसूर द्वारा, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ स्नेहा मालेमार, badly required a partnership in this situation to get back into this match। और इस बीच रियाज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इस बीच सामना करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रंजीत, और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, लेकिन बेहतर स्टॉप फॉलो थ्रू में, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इसी के साथ बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सिर्फ एक रन इस ओवर में रियाज ने प्रदान किया, 2 रन इस ओवर में रियाज ने प्रदान किए, और कुल मिलाकर ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। 13 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 27 to get in remaining 24 deliveries, that means the required run rate is now gone up to exactly 6.75 runs per over। और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा, तख्ता इस वक्त एनएम मैंगलोर का यहाँ पर भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त स्नेहा मालेमार के बल्लेबाजों को, और बाउंस बैक करने के लिए इन बचे हुए 4 ओवर में उन्हें जीतो मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी होगी। तो जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से मुजीब गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीक्षित, और इस बीच होटल कोडेकाना इनकी ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त मुजीब अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीक्षित सामना करने के लिए तैयार। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स, और क्वाइट क्रिकेट इज नाउ गोइंग हियर। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े, प्रेशर इस वक्त, लेकिन जब तक फॉलो थ्रू में गेंद तक पहुंचे गेंदबाज, बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज मुजीब का, तो अगली गेंद लेकर तैयार इस बात रंजीत, जो कि सामना करने के लिए तैयार। काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात, थोड़ा सा स्ट्रेटर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट, क्लीन पिकअप इस वक्त रियाज द्वारा डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने के, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन्स आर hard to come by at this situation for the batsmen of स्नेहा मालेमार, और गेंदबाज इस बीच मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर इस तरीके से गेंद को खेला, कवर पर गेंद पहुंची, निशाना इस वक्त लगता तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी यहाँ पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चूका, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए, और रनों के लिए काफी हद तक संघर्ष करते हुए इस वक्त बल्लेबाज ने हमारे बार मुजीब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रंजीत के लिए। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को दिस इज एन आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ विकेट कीपिंग मेड बाय विकेट कीपर मंसूर। तो इसके लिए वो अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन विकेट कीपरों में से एक जाने जाते हैं। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उन्होंने विकेट इस वक्त उड़ा दिए, जैसे गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया, और ऐसे विकेट सिर्फ मंसूर ही उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, इस वजह से उन्हें कोई क्षति नहीं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 25 टू गेट एंड 24 टू गेट इन फैक्ट इन रिमेनिंग 20 deliveries। What a match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. और इस बीच मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, रंजीत सामना करते हुए, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर नहीं, 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर को तैनात किया गया है। ये गेंद इस बार रन साइड पर, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता लेकिन यहाँ पर खेल नहीं पाए, शायद बल्लेबाज के पैर पर टकरा कर गेंद निकल चुकी थी। एक और डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर स्नेहा मालेमार के बल्लेबाजों के ऊपर। 19 balls and 24 runs required।
the pressure is now building up on the batsmen. They badly required a quick partnership at this stage to get back into this match. और गेंदबाज मुजीब अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बड़ा विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला मिड ऑफ पर सीधे फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। लगातार डॉट गेंदें खेलने के बाद जो प्रेशर इस वक्त बिल्डअप हो चुका था रंजीत का, वो उसका प्रतिफलन इस गेंद पर हुआ। इनफील्डर क्लियर करना चाहा, गेंद को उछाला लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं, मिड ऑफ पर फील्डर खड़े हुए थे, गेंद उनके हाथों में पहुंची और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएम मैंगलोर आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले, देखिए किस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच मिड ऑफ फील्डर के हाथों में पहुंचता हुआ, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। 16 for 5, 4 overs completed, 24 needed remaining, 18 deliveries. The required run rate is now gone up exactly 8 runs for just they got 5 wickets in hand. और सतीश आइए माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं यहाँ पर। तो 24 रन 18 गेंदें, things getting much tighter now in this situation for स्नेहा मलेबार। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त पहले 4 ओवर के खेल का, तो फर्स्ट 4 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू दी बॉलर्स ऑफ एनएम मैंगलोर। पहले ओवर में 8 रन प्रदान करने के बावजूद एक बेहतर कमबैक करते हुए 5 विकेटों के बाद में 8 रनों के अंतराल में उखाड़ने में सफल बाद के 3 ओवर में। तो निश्चित रूप से इस बेहतर कमबैक की बदौलत एनएम क्रिकेटर्स का तख्ता यहाँ पर भारी रखता हुआ, लेकिन यहाँ पर स्नेहा मलेबार के लिए मौका जरूर है बाउंस बैक करने का। लेकिन बाउंस बैक करने के लिए सिर्फ 4 विकेटों की मदद से उन्हें एक दिलेर भरी गट्सी बैटिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो यहाँ पर अपनानी होगी। और उस गट्सी बैटिंग अपनाने के लिए उन्हें यहाँ पर कड़ी मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। So thank you very much, Gopi, and absolutely right. What an outstanding bowling performance here from the 3 opening bowlers of Team NM Cricketers Mangalore. Absolutely, they bowled some fantastic overs and dismantling the batting department of NM Cricketers Mangalore with some fantastic deliveries. And bowler will going to continue. Fayaz in the over number 5, and straight away Dixit got a single, just paddled that one down to short mid-wicket region for an easy single. With the single scorer moves on to 17 for the loss of 5 wicket in the over number 5 is in progress. This is what the reason, Gopi, NM Cricketers Mangalore captain winning the toss, elected to bat first. This always we are mentioning, whenever the team winning the toss in the evening, they are definitely wanted to bat first, and this is what the reason. But match is not yet over, and still there is opportunities remaining for Sneha Malebar to win this match. For that, they need to bounce back very well with some sensible batting. But the problem here for Sneha Malebar is that all recognized batsmen are in the pavilion. And one hope which is the previous over, that is the captain of the side, Ranjit, is back in the pavilion. This is an absolutely big blow in that previous over. The Ranjit can be the one man, can change the complexion of the game. He is also back in the pavilion. Fayaz, right arm over the wicket. This time Dixit wanted to go for the reverse sweep. Couldn't manage to get the contact with the bat. Have a look at that. The body language, if you see, of NM Cricketers Mangalore, this is a huge difference we are watching here. This is a huge difference what body language I am seeing here after a long time. NM Cricketers Mangalore, that typical NM Cricketers Mangalore when they are in a peak. This time, Mansoor. Mansoor almost looks like he's thinking about the UCG ground which belongs to him. And behind the wicket, all the places which belongs to him. He's almost rolling everywhere. And this is what Mansoor is all about sometime. When you were wanted to give 100% for your team, and you are not really bothering about what he is doing here in the middle. And fantastic wicket keeping is in progress from Mansoor for NM Cricketers Mangalore. And here is Faisal again, right arm over the wicket balls. This time driven that one down to short mid of range, and again they're going for the quick single. Azim not interested to hit the stump. He knows that of course if the ball misses the stump, any extra runs will going to provide the opportunity for the team to get some important runs. 19 for the loss of 5 wicket in the over number 5 is in progress. What a fantastic semi-final is in progress. Absolutely jam-packed stadium out here in the UCG cricket ground and enjoying the lovely game of cricket.
This time again wanted to go for the big shot. Prithvi couldn't manage to getting hold up that one properly. And one more single is added to total 20 for the loss of 5 wicket. One more great over which is completed. And after completion of 5 overs, chasing a total score of 40 to win this match. It's 20 for the loss of 5 wicket. And Gopi, 20 runs which is scored in 5 overs. And they need to get another 20 runs in 2 overs. That's a big difference. The run rate required is 10 runs per hour. At one stage they are below 6 runs per hour. This is what is a big problem, and this is how NM cricketers Mangalore is managed to put pressure onto the NM Sneha Malemar. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा 5 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया इस वक्त एनएम क्रिकेटर्स के गेंदबाज ने और परिस्थिति को अपने काबू में कर रहा है। तो इस वक्त चंद चौके और छक्के लगाने होंगे कमबैक करने के लिए स्नेहा मालेबार के बल्लेबाजों को। 20 रन चाहिए 2 ओवर में विजय के लिए। और एक गेंद बेहतर गेंद रियाज की, इस वक्त रन आउट का खतरा, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा, लेकिन यहाँ पर निशाना इससे पहले कि टकराए बल्लेबाज 30 रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन प्राप्त कर चुके थे। 21, 11 balls left and 19 runs required. Still really a testing time continuing here for the batsmen of Sneha Malemar in this situation. Kyo Satish? Absolutely, Gopi, and what a fantastic comeback. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ and managing partner of Kodakane family restaurant which is situated in Kadri and one of the most tasty restaurant situated in Kadri. Thank you very much sir for your contribution for the success of this cricket tournament. It's 21 for the loss of 6 wicket and we can see that the noises in the ground, absolutely big oohs and ahs goes around the ground, and supporters for both the teams really enjoying the game of cricket. And after the victory in the Yuratna Trophy, Gopi, for the team of Sneha Malemar, here we can see that both the teams has got an equal number of supporters. They're supporting their favorite teams. But in this situation, I think NM cricketers, Mangalore supporters, pretty happy to see that they're in the right position of winning this match. But match is not yet over. 2 overs remaining, 20 runs required for the victory, and wait to see how well 2 balls which is completed, and now another 10 balls remaining. Riaz is one of the most matured bowler as far as the cricket is concerned in NM cricketers Mangalore bowling department. The last 2 threes is turning out to be one of the difficult bowler in the department, bowling department of NM cricketers Mangalore as far as hitting the runs is concerned. It's very difficult to hit the runs against this very, very different bowling action and very, very different bowling action in the sense of getting some extra face in his bowling. Again, driven that one down to deep long on region by Prithvi, but not more than a single. This single will not going to help the team Sneha Malemar, but certainly that will going to help if we manage to get in the beginning of the innings. But this time, I think along with the singles, they needed 1 or 2 big shots quickly. Otherwise, very difficult for them to back in the game. Riaz from the far end. He's been outstanding throughout the tournament from the ball. Right arm over the wicket balls. This time again, quicker one, faster one. That's what I'm talking about. He's a very, very difficult bowler to tackle. Because of the pace what he has got, it's not so easy. And whenever he's bowling that sharp incoming delivery, there's a little time for the batter to react to that balls. That's why that condition seems to be a very critical here for team Sneha Malemar. 23 on the ball. Right above the wicket. This time appeal for leg before wicket. Riaz is confident. Umpire says it is bat and there's no chance at all for any leg before wicket. 23 for the loss of 6 wickets. 6 overs completed. Last over remaining. 17 runs required for the last over. And Gopi, last opportunity. Do you think it is going to be that much of easy to get the 17 runs in last over, especially in this condition, evening in UCG cricket ground?
डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट सतीश बट नॉट इम्पॉसिबल। और क्रिकेट में कहावत है, क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक या दो चौके या छक्के लगते हैं पहले एक दो गेंदों में, तो निस्संदेह यहाँ पर स्नेहा मलेमार के लिए विजय के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप जो अंतिम ओवर इस वक्त गेंदबाज जो कि इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं, तौफीक, उनकी गेंद पर चौका या छक्का इस वक्त लगाने के लिए स्नेहा मलेमार को जरूरत है। वो चौका या छक्का इस वक्त लगाने के लिए इस वक्त उन्हें यहाँ पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लक्ष्य इस वक्त काफी हद तक कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या स्नेहा मलेमार के बल्लेबाज पासा को पलट पाते हैं या नहीं। Yes, Gopi, absolutely. You're right. So rightly said that cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket, but getting the 17 runs in the last over in the naked eye and by our personal experience is going to be a huge ask. And we did see right arm over the wicket, Tawfiq ball, right arm over the wicket. What you're talking about, the huge ask. Here is the batsman hoisting it over, but not really getting the distance. This is what I'm talking about, Gopi. Of course, 17 you can get in the different condition, the morning condition, where there is a huge wind passing in the ground, where there is no wind at all in the ground. Getting the distance is going to be a huge ask, and that's what happened. Nothing wrong with the stroke of Prithvi, but something wrong with what we are talking about, that condition of the ground. It's not so easy for any batter to get the distance, especially when playing from the far end. So this is what a disappointment score, but we can say that only one batsman has got a double figure, that is Yatin in the top in the order, but all we can see that the single digits. And if getting this kind of single digits against NM Cricketers Mangalore, getting 40 is always going to be a difficult ask. That shows how well the NM Cricketers Mangalore bowler are bowled here. Definitely they deserve, because of all the hard work they've done for restricting their opposition. And here is a new batter came into middle. Tawfiq balls right arm over the wicket, outside the run of off-turn, going for the expansive drive. Going for the expansive drive. Another dotted deliveries. That means now it's going to be a difficult condition here. 17 to get from 4 deliveries. 3 massive sixes, 3 sixes. The boundary which is required for the team. Sneha Maleemar. This time lofted, one more opportunity, catching practice for the fielder. And now it looks like the team Sneha Maleemar are in more trouble. And last opportunity for Sneha Maleemar, because 17 to get from 3 balls. So noises of their children were supporting NM Cricketers Mangalore, going larger and larger. They know that now only 3 deliveries remaining for the celebration here for the supporters of NM Cricketers Mangalore. Now new batter coming to the middle here. I think Mitesh is the batters coming to the middle, and 23 for the loss of 8 wickets. Last 3 balls remaining and 3 maximum required. And 3 maximum required from this little master, Gopi. You can't judge the player by their height, just like don't judge the book by its cover. Who knows, Mitesh can hit 1, 2, 3 sixes here, can change the complexion of this game, isn't it? 23 for the loss of 8 wickets. For the loss of 8 wickets. 3 balls, 17 required. This is going to be decider delivery. Mitesh, this time lovely delivery. This is going to be all over. The door which is almost closed here for Sneha Maleemar, because 2 balls remaining, 17 runs required for the victory. And you look at the dugout of NM Cricketers Mangalore. Celebration which is almost started. Now 2 balls remaining. Right arm round the wicket to Mitesh. This time wide call by umpire. 1 more extra with that extra scoreboard numbers on to 24. 16 required from 2 balls. 8 runs per delivery is required run. It's not per over. And here is 16 required. This time Mitesh drives. Not more than a single. No, even they're not thinking about a single. Now last ball remaining for the formalities. For the victory for NM Cricketers Mangalore after a long time in UCG cricket ground. Their managed to get the place in the mega final of this prestigious United Trophy 2024, defeating Sneha Maleemar by the margin of 15 runs. And congratulations for the winners for your outstanding performance.
Well, what a fantastic performance here from NM Cricketers Mangalore. Now, Gopi, maybe we are talking about the previous two semi-finals which is played in the UCG cricket ground. The toss-winning team decided to field first. They lost the match. Here, NM Cricketers Mangalore, just seeing the result of the last weeks semi-final, that they changes their decision mind and they're elected to bat first, and that become handy because even they managed to get only 40 runs, but unfortunately that become a big score under this condition, and it is a good decision by the captain of NM Cricketers Mangalore. Exactly, Satish. बेहतरीन डिसीजन लिया था. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया था. पूरे गेम प्लान के साथ उन्होंने ये निर्धार को लिया था और उनका निर्धार एनएम क्रिकेटर्स के कप्तान का निर्धार रंग लाता हुआ. न सिर्फ उनके बल्लेबाजों ने उतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन उनके गेंदबाजों ने 39 रनों के स्कोर को समर्थन करते हुए एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी किया और उनकी इस घातक गेंदबाजी की बदौलत यहाँ पर एनएम मैंगलोर स्नेहा मालेमार को 15 रनों से पराभव करने के बाद इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है. तो अब मेगा फाइनल मैच होगा, लेकिन उससे पहले एक सभा कार्यक्रम यहाँ पर होगा कुछ मिनटों के लिए. तो उसके बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे. We will be right after the short break in the grand finale, right after the stage program. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕನ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯಗಳಿಸಿದಂತ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. The man of the match, which goes to Mujib of NM Cricketers Mangalore. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ, ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆತಿಫ್. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆತಿಫ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, 20 runs and 3 wickets in the quarter final against KFC Kodikal. The present man of the match of the semi-final, which goes to Mujib of NM Cricketers Mangalore. ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಯಮಾಡಿ
ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರು, ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವರಿಗೆ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ವಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ NM Cricketers Manglore for the title United Trophy 2023 Season 2.
Test. Hall. 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 ಹಾಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 9 ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 3 ಕುಟುಂಬದವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ತಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ತಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ರೆಡ್ವಿಕ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್ ಹಾಗೂ NM ಮಂಗಳೂರು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 6 ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಕೂಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಿಂದ ಈ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೊವೀನಾ, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೀಟರ್, ಮದರ್ ಜಲಜ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋಳೂರು. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಇರಲಿ. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಷಾ, ಫಾದರ್ ಲೇಟ್ ಇಶಾಕ್, ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫಾನ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ಕೀರ್ತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸನ್ ಆಫ್ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಬೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಶ್ವೇತಾ, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಜ್ಯೋತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಡಿಂಪಾನ, ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡ್, ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಭೀಮಾ, ಫಾದರ್ ರಾಜು, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮಯೂರ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಈ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಗೋಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಜಪ್ಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೋಷಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇದರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಸಾಂಕೇತ್ ವಿವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿತ್ತ ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಂಬೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಯೂರು, ಸನ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಯೂರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಈ ಧನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹೌದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ LICಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the captains of both teams, Red Wings Kunjat Bail and NM Manglore, please to be reported here for the toss procedure in front of the stage.
Hello. Hello, mic check. Mic testing, 1, 2, 3, check. Hello, check. Welcome back. United Trophy 2024 Season 2, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Mangalore. And we are now going to start the mega final of this prestigious cricket tournament. First of all, I would like to invite two captains for the tossing ceremony. The two teams qualify for the mega final. Red Wings Kunjat Bail from local pool and NM Cricketers Manglore from Mangalore pool. And so that I request the captain of both the teams please be reported here. The captain Mujib as well as Captain Yajnesh of Red Wings Kunjat Bail, please be reported here in our main stage. With the presence of our chief guest, we are going to toss the coin of the mega final, United Trophy 2024. So, please welcome two captains of the two finalist team of this prestigious United Trophy 2024. We have Mujib, the successful captain of NM Cricketers Mangalore, as well as Yadnesh of Red Wings Kunjat Bail. Will going to toss the coin, and tossing ceremony will going to start here. Tossing. Oh, so here you go, the two captains, the captain of NM Cricketers Mangalore, Mujib, congratulations for having a place in the mega final. Congratulations for Yadnesh, captain of Red Wings Kunjat Bail. And now it's going to be a toss of the mega final. And with the presence of all respected chief guests, we are going to toss the coin. Yajnesh will going to toss the coin, and Mujib will going to, yes, your decision. Head is the call. Head is the call, and it is tail. So, toss which is won by Yadnesh. Congratulations, Yadnesh. Toss winner. It's a decision for captain there. Kend panode. Shai, tu mata final mata battar mara decision pandu. Mate le kenda oda. Sorry, award tuka. मुझे भी बस के बोलते रहे और माइक बात रहे जी के बैट बक बॉल मात्र बात रहे बका बात रहे
Red Wings decision. Ball first. So news here after the tossing ceremony of the mega final, the captain of Red Wings, Yajnesh, won the toss and he right elected to field first under floodlight. And we will see how well Red Wings will going to justify the decision of fielding first after winning the toss. And it's going to be a great battle between the two teams. Altaf Walpadi. Right, the match starts. The grand finale of this prestigious cricket tournament, United Trophy 2024, is now going to start, with proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai, Mangalore. And the grand finale, mega final of this match is now going to start between Red Wings Kunjat Bail versus NM Mangalore. And news is here from the center that the captain of Red Wings Kunjat Bail, after what the toss, he elected to field first. And their fielders are now slowly sprinted out on the field, and we are just waiting for the openers of NM Mangalore. तो यहाँ पर मेगा फाइनल मैच की शुरुआत होने जा रही है, और जहां तक सवाल है इस वक्त, रेड विंग्स कुंजत बेल टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर ग्रैंड फिनाले मैच की शुरुआत होगी।
Well, it's going to be a start of the mega final and news from the main stage after the tossing ceremony in front of chief guest. The toss which is on by the captain of Red Wings, Kunjat Bail, and elected to field first and wait and see how well they will going to justify the decision there. And suddenly, after winning toss, Red Wings, Kunjat Bail wanted to restrict the NM cricketers Manglore and less than 40. And we are witnessed some the good matches today in the Mangalore pool. Some low-scoring game, some high-scoring game, some unbelievable batting performance, some incredible bowling performance, and some of unbelievable catching performance. All were witnessed in this 2 days of cricket tournament of this prestigious United Trophy 2024, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Manglore. Here is the first ball. Yajnesh, the captain of the side, will go into start left arm. Lovely delivery, extra bounce. This is something which is totally surprised the batsman, isn't it? Yajnesh ball that delivery outside the line of off stump, coming into the batter, and because of that extra bounce, Azim couldn't manage to just that one and plays that one defensively. This time he wanted to go for the reverse sweep, misses the line completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler, and it's going to be a very good competition. You cannot underestimate Red Wings Kunjat Bail because they played a very good game of cricket yesterday in the local pool, and so that NM cricketers Mangalore is not going to take this lightly. This time up and over, down to deep extra coverage, and fielder will going to get there, and he got the catch quite brilliantly. Well, Azim this time, he wanted to clear the boundary line, but couldn't manage to get the distance what he's looking for. Have a look at that one, a replay. Once it looks like it's going to be a 6, but what a fantastic judgment catch taken down at deep extra cover. Just I want to see the fielder name. Wasim is the fielder. He's taken that wonderful running catch down at deep extra cover. This is what breakthrough Red Wings Kunjat Bail wanted to get in the beginning. And Azim, the danger man, the man in absolutely fantastic form, is back into pavilion. The wicket is offered by Yajnesh, and batsman just taking the invitation of the bowler, hoisting it over. And unfortunately, that ball is not really getting the distance. It's not so easy, isn't it? When you try to get the 6 towards extra cover, deep extra cover, it's not so easy. And but he got an elevation, but fails to get the distance. Taufik, one more danger batter for the side of NM cricketers Mangalore, came into bat as Yajnesh bowls. A lovely delivery indeed, the perfect delivery to the fresh leg. Even the ball is just dripping outside the line of leg stump. Taufik is a good striker of the ball, but he's not really expecting that kind of line from Yajnesh. Surprised him, and he couldn't manage to take the advantage. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Left arm bowls. This time chip that one just over the infield, down to deep square leg region. Fielder behind the ball. The before we'll go into collect that one just inside the boundary line. Ample time for the batter to complete 2 valuable runs. Again, Yajnesh trying that line, which is around the legs. I already mentioned the Taufik is a kind of batter who loves to play that stroke when the ball is around his legs. But fortunately for Yajnesh, that is not really hitting that one properly. Otherwise, that ball is going to travel out of the park. 2 for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress and first run of the mega final. This time driven that one just wide off that extra cover fielder. Good piece of fielding there by the fielder. Just stops the ball, but couldn't manage to stop the single from this to batter. Very tidy over from the captain of the side, Yajnesh, once again justifying his decision after winning the toss. He elected to field first, and he bowled a very tidy over. That is 3 runs by losing 1 wicket. Outstanding cricket tournament in the 2 days we are witnessed in this UCG cricket ground. Yesterday, Red Wings, Kunjat Bail, they managed to get the place in the mega final. But for that, really, they played a very good game of cricket. It's not so easy when they're having a team like Durga Konchadi, the runner-up of the previous edition, Team Matrix, and Zaman Boys Kalarka, the youth teams, which is in that local pool, and Red Wings, Kunjat Bail, they really played a magnificent game of cricket to get the place in the mega final. And now they are just having a dream of to clinch this
prestigious title, United Trophy 2024. That is the story of Red Wings Kunjatmail. But coming back to the story of NM Cricketers Mangalore today, they're coming in at the Mangalore pool and having some top seeded teams. It's not so easy. The teams like Young Pransurua, Gori Young Boys, KFC Kodikal, Sneha Malemar, all the huge teams, Torpedoes Khana, but they're upsetting every teams and they came into the mega final. And this is going to be a golden opportunity for NM Cricketers Mangalore to clinch that prestigious title. Driven that one down to deep long on for a easy single. With that single scored Namuzan to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. Four for the loss of 1 wicket, again outside the number of stamp, and going to be a punishable, not from the batter, but from the umpire Suraj, Vijay Lakshmi cricketers and white signal umpire. And at the same time, we are seeing this successful cricket tournament because of 3 very good umpires did a great job for the success of this cricket tournament. And here is again right above the wicket. What a shot! Altaf is a specialist of that kind of cricketing stroke. So easy for him to dispatch the huge sixes. Just using his height and just using his wrist work. Is a very strong wristy player. Have a look at that elevation. Absolutely magnificent. This is really a glorious cricketing stroke came from the bat of Altaf. And he's just breaking the shackle in the second over. Getting that one right from the middle of the bat down to deep whitish long on boundary for a huge 6. Ball sailing into the trees, into the branches of trees. Again, wide outside the run off time. The chance of run out there, but throw is not really good enough from Shustan. And both the batters completed a very risky single. With that single scored Namozan to 11 for the loss of 12 for the loss of 1 wicket. Absolutely Altaf making a huge difference in the batting department of NM Cricketers Mangalore, because his experience and his ability of hitting the ball is become absolutely blessing for the team NM Cricketers Mangalore in the batting department. Again, outside the line of off stamp, going for the expansive drive. Taufik, one more good striker of the ball. Misses the line complete. The then wicketkeeper behind the stump did the rest and back to bowler. It's 12 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Sistan bowling from the Kodakane family and restaurant end. Oh, this is going to be a disaster. Absolutely disaster. This is a 1+4, the 5 gifted runs for team NM Cricketers Mangalore. Have a look at that one. If the bowler, oh, that's not a mistake of the bowler. It's absolutely the wicket keeper is the one, the behind the stump. Missed it completely. So 5 bonus runs straight away into the pocket of NM Cricketers Mangalore. Score jumped into 17. Now what the over is turning out to be NM Cricketers Mangalore. Very expensive indeed. Sustan bowls. This time again now Taufik wanted to get the ball into mid wicket, but mistimed cricketing stroke went into the hands of the short extra cover fielder. Probably there will be a single. With the single scored Namuzan to 18 for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. Little correction. Scoreboard is 18 on the board. Last delivery left in this over. Sustan to Altaf. Altaf again wanted to go for the big shot. They're going for the quick single. Misfield there by the fielder. That shot made off. So that they completed a single expensive over. The over of 14 runs, which is bowled by Sustan, and makes NM Cricketers Mangalore to back strongly into this power play over. And that's one reason, because of the stroke which came from the bat of Altaf, the massive 6, and another one which is wide +4, the 5 wides given in that previous over. And 16 runs came from that over. The first over is a 3, second over is 19, that means 16 which came from the second over. Have a look at the partnership, 19 runs in 9 deliveries. And a big contribution from Altaf, 8 runs in 3 balls. Then Taufik is batting on 5 out of 6. The captain of the side not wasting the time, quickly is coming here to bowl the second over of the second over after the power play. So all the efforts are
gone in vain of Yadnesh. After that, he bowled a very good first over, but unfortunately, the second over is becomes very expensive. Yadnesh to continue. Left arm to Altaf. Altaf chip that one again. Helicopter stroke is comes into play. Now looking for the second. Slight a bit of mix-up again. Absolutely slight a bit of comedy of error in the middle of the pitch. Altaf wants a second. That time Taufik is not interested. When Taufik is turning for the second, Altaf is going back. And fortunately, for both the batters are survived from that run out and scoreboard numbers on to 20 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. The very good cricket tournament and well organized cricket tournament. The first year we still remember one of the best tournament we are witnessed in the UCG cricket ground, the edition 1 of the United Trophy, and one more delicate looking pedal shot by playing that horizontal bat by Taufik to get a single there. With that single, scoreboard numbers on to 21 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. And Yadnesh again bowling with a short run off left arm around the wicket. This time again Altaf, what a shot, magnificently played right in the gaps towards the mid-wicket region, and before the fielder from mid-wicket region just run across his left, fields the ball right in cow corner. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. Some very good cricketing stroke came from the bat of Altaf, the very risky player. Scoreboard numbers on to 23 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Slower one, change of pace, what is really required when the batter like Altaf in front of you. You need to have some experiment, but it's a little bit risky one, but you need to take the risk if you wanted to get the success. And Yadnesh did the right bowling, that is reducing his face. This time again driven nicely, sweet sound coming from the blade of Altaf. Is driving the ball, limiting the ball very well. One more addition to total addition of that single scoreboard numbers on to 24 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Yadnesh so far bowled 3 deliveries. He conceded 4 valuable runs for the team. Very interesting kind of attempt there from Taufik. He wanted to get that one very fine by playing that improvising cricketing stroke. Missed it completely. One more good over ball by the captain of the side. 3 overs completed after completion of over number 3. And searching for the right track, it's 24 for the loss of 1 wicket. Now 4 overs remaining in their innings, and wait and see how much runs they will going to score in remaining 4 overs. It's 24 for the loss of 1 wicket, and bowler introduced from the far end. Asif K, and the bowler from the far end. Kodakkana restaurant end from the first ball. Oh, that's going to be a huge no ball. Again, that 1 plus 1. 1 plus 4, in fact. This is the second 5 runs conceded. Highly indisciplined bowling performance. Absolutely highly indisciplined bowling performance. White signal by umpire. It's not a no ball, it's a white. 29 for the loss of 1 wicket. Disaster. This is a really disaster for Red Wings Kinjat while they're playing a bigger final. It's no excuse for that kind of huge mistakes. Again, what we're talking about, no excuse. You can't do the mistake. And one more extra, and with that extra scoreboard numbers on to 30 for the loss of 1 wicket. Asif again from the far end. Right arm over the wicket balls. Altaf wanted to go for the expensive drive. Wicket keeper again missed it. Everything is going right. Direct hit and is gone. Altaf slight a bit of jogging. He's taking slight a bit of laziness to run that one quickly. Have a look at that one. Late reaction.
And pick up and throw from Altaf Alpadi. Direct it into the stumps. Batsman short of his crease. Umpire in the right position. Roland Pinto. Ready for correction. Umpire Suraj raising his finger. The wicket number 2, which is back into pavilion. It's 30 for the loss of 2 wicket. So the new batter in is Mansoor. .30 for the loss of 2 wicket, and the Mansoor, the new batter, is walking towards the middle. Tawfiq so far is batting on 6 out of 6 deliveries. Asif K. Keeping 2 fielders behind the stump, almost together, short third man and short fine leg, very fine. Chip that one, what a catch. What a fantastic cotton ball taken by Asif. Outstanding catching. This is really unbelievable. Have a look at that one. The ball which is came into the batter, and Tawfiq wanted to get over the head of the bowler, and bowler absolutely has got a perfect timing as far as jump is concerned. He's got a good jump and taken that very good sharp return catch. The wicket number 3, which is back into pavilion of NM Cricketers Mangalore. So Tawfiq back into pavilion, couldn't manage to contribute huge runs from his bat. And Asif Adur is a new batter walking towards the middle. You are watching the mega final of this prestigious United Trophy 2024. Season 2, which is well organized by Real Estate Group, registered Bejai, Manglore. One of the very good tournament as far as the tournament which is organized, very disciplinary. And so far, the 3 umpires we're talking about did a great job. Umpire Roland Pinto, Umpire Mohan Ayad yesterday, along with Harish Padil. Today, Suraj of Vijayalakshmi Cricketers did a great job as an umpire. And our scorer, Ratish Raj, did a great job along with Sujit. There's an appeal for leg before wicket. Umpire not interested, but very much interested to signal the leg by. And with that leg by, score Namuzan to 31 for the loss of a 3 wicket in the over number 4 is in progress. 3 balls left. The Mansoor back on strike. It's a good striker of the ball. Again, one more wide. How many runs they conceded in the form of extra? More than 50% in that run, which is in the form of extra. Almost 14 runs out of 32 runs they conceded in the form of extra. This is really going to be not acceptable in the mega final from the finalist. One more very good delivery from Asif coming into the batter, and Mansoor drives that one down to extra cover, not for run. And again, one more wide. What really going on here? Just talking about NIA's Red Wings, Kunjat captain winning the toss, selected to bat first with the game plan of to need to restrict their opposition less than 40. But here already big runs on the board. A helicopter shot which is coming into play from Mansoor, but not more than a single there. He didn't got that much of timing behind the stroke because of that slow delivery. And with that single run, score Namuzan to 34 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Asif. Balls are going to be a wide. It is a Spectra wide. Going down outside the run back stem too far. And scoreboard is 35. Asif again. Again he wanted to sweep the ball. This time ball went into the hands of wicketkeeper. 4 overs completed. After completion of 4 overs, NM Cricketers Mangalore looking in a good position. 35 for the loss of 3 wicket. 3 more overs remaining. And wait and see how NM Cricketers will going to utilize these 3 overs. And wait and see how Right Wings Kunjat will going to restrict the runs in the remaining 3 overs. Certainly they need to restrict the runs because already they conceded huge runs in that 4 overs. They need to come back with some strong bowling. And we'll wait and see the strategy from the bowler and the batters of NM Cricketers Mangalore. Time to change in commentary box as well. It's time for our
co-commentator Abu Tahir, and so far in 2 days of cricket tournament, he did a great job as a commentator in our state language, Kannada. And now it's over to Abu Tahir for the 3 overs of the innings of team NM Cricketers Manglore. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತ ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 2 ದಿನಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ತೆರಗಡೆಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಆಸೀಫ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ನಿಂದ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೇಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ರೋಚಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ NM ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಯಜ್ಜೇಶ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸುಸ್ತಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಪೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತ್ವಾಯಿಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36 ಇದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ, ಆದರೆ ತಾಯಿಫ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದೇ ಆದರೆ ಅಪಾಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ರಿಯಾಜ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಓಟಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಿಸ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 37ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಪಾಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೈ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಿಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮನವಿಯಾಗಿದ್ದು ತಾಯಿಫ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಸ್ವೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರದ್ದಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿಫ್ 4 ಚೆಂಡನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಫ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೂಡ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 43ಕ್ಕೆ 5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆತೀಫ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ 2 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು, 2 ಯುವ ಆಟಗಾರರು. ಇದು ಖಂಡಿತ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಆತೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಸುಸ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯುತವಾದ ಓವರ್ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ
ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ನ ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾನ್ ಓರ್ವ ನಿಖರ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾನ್ ರವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 44. ರೋಚಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಮಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮಂಗಳೂರು 39 ಓಟಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಎಸೆದಂತ ಮಾರಕ ದಾಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲಿದೆ. ನಜೀರ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತೀಫ್ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. 2 ವೈಡ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿಸಿತು. ಬಹುತೇಕ ಗೂಟ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ 47 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ವೇಗದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಇತರೆ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಇತರೆ ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಚೆಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತ 2 ವೈಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು, ಸತತವಾಗಿ 2 ವೈಡ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 10 ಓಟಗಳನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ 10 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓಟಗಳಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಜೀರ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಇದು. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಸೀಮ್ ತೋಡಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈಡ್ ಎಸೆಯುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ವೈಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. 2 ವೈಡ್ಗಳನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಮುಖ 10 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದುವರೆಗೆ 37 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ 37 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 47 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ತಡಿ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಂತ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಜ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಶಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 48ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್. ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಹೊಡೆದ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ತಂಡನ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಇಮ್ರಾನ್. ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ ಇದು.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಹೊಡೆತೆ ಇದು. ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್. ಸಂತೋಷ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಯಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ. ದೂರದ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಚಿಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದೂರದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಚಿಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮರಳಿ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಫೈಸಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ NM ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 52, 8 for 52. 52 ಓಟಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಫೈಸಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಒಂದಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ. ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಳ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಫೈಸಲನ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಟ್ಟ ಪಾಲಕ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸತತ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ NM ಮಂಗಳೂರು. ಕೊನೆಯ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. 11ನೇ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮುಜೀಬ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ NM ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಂಜತ್ತ ಬೈಲ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಸುಂದರವಾದ ಓವರ್. 5 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮುಜೀಬ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7 ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ 52 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 53 ಗುರಿ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ 53 ಎಂಬುದು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ ಬೈಲ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಣಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ಇದು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಣಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡವನ್ನ ಮಣಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಮಣಿಸಿತು. ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳನ್ನ ಸೆದೆಬಡಿದು ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್. ನಜೀರ್ ರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎದುರಿಸಿದ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 52 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ 53 ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 53 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸಿದಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತ ಪಂದ್ಯ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸದಾ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸದಸ್ಯರ ತನಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಊಟವನ್ನ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ರು. ಈ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2 ದಿನವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನಾನು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ 2 ದಿವಸಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊನೆಯ ಸಮಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವೀನ್ ರವರು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ವಾರ ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನವೀನ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಾದಂತ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತ ಸಮಯ. ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद जनाब अबू ताहिर। एक बेहतरीन आंखों देखा राजभाषा कन्नड़ में आपने सुना है और निश्चित रूप से हम सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो यहाँ तक जहाँ तक सवाल है इस ग्रैंड फिनाले मैच का, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला रियल एस्टेट ग्रुप विजय बैंगलोर ने इस वक्त आयोजन किया यूनाइटेड ट्रॉफी 2024 के नाम पर, और इस वक्त मुकाबला फाइनल मैच में जारी है। एनएम मैंगलोर और रेड विंग्स गुजरात बेल के बीच में पहली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर, एक रन का इजाफा। 53 द टारगेट इन 7 overs फॉर रेड विंग्स गुजरात बेल टू क्लिंच दी prestigious United Trophy 2024। अल्ताफ वालपाड़ी। और जहां तक रेड विंग्स गुजरात बेल के 53 रन के स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा क्रीज पर टिकना इस वक्त जरूरी है अल्ताफ वालपाड़ी को। और इस बीच वो सामना करने के लिए तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 1 रन बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। और पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। रात के 8 इस वक्त बचते हुए और निश्चित रूप से फ्लड लाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। और इस बीच अगली गेंद ये गेंद नेक्स्ट पर आते हुए गेंद को इस वक्त उछालना 4 रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ। थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन थ्रो निशाने पर नहीं लगता। और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। 3 रन बिना किसी नुकसान के। एक्सक्विजिट बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान के सारथ्य में। और यहाँ पर बराबर का संघर्ष जारी है इस मैच में। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रहा और इस बीच कुछ अंपायर ने अंतिम अक्षर में इसे सही गेंद घोषित किया, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। मुजीब एक बेहतर लेग तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए पिछले मैच में भी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था। और यहाँ पर अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूके पूरी तरह। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है। अल्ताफ वालपाड़ी की पारी समाप्त और बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है।
बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद थी। अल्ताफ वॉलपाड़ी ने गेंद को उछालना चाहा, उछाल नहीं पाए। गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे आई, बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराई। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और दुर्भाग्यवशात अल्ताफ वॉलपाड़ी इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। एक रन बनाने के बाद पिवलियन वापस लौटते हुए और 3 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर रेड विंग्स कुंजत बैल। बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त मुजीब की। तो निस्संदेह 9 गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा की धन सहाय आज यहाँ पर रियल एस्टेट ग्रुप बेजई मंगलोर के सदस्यों ने किया। निश्चित रूप से समाजमुखी कार्यों में वो अपना हाथ बढ़ाते हैं और इस दूसरे वर्ष की श्रृंखला में काफी हद तक एक बेहतरीन श्रृंखला का आयोजन उन्होंने किया है और इसलिए सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से, सर्व खिलाड़ियों की ओर से हम रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजई के सब संगठकों का, सब सदस्यों का हम यहाँ पर हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये रियल एस्टेट ग्रुप जो है सामाजिक कार्यों में काफी उन्नति करे। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इलेक्शन से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है पहले ओवर का, तो गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। मुजीब दाहिने हाथों पर द विकेट। नए बल्लेबाज तंजीम इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद, इस बार तंजीम ने गेंद को खेला जरूर लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर। 1 रन का इजाफा, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फर्स्ट ओवर हैज बीन केम टू एन एंड इन द इनिंग्स ऑफ रेड विंग्स कुंजत बैल। मिक्स्ड स्टार्ट फॉर देम, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 53 in 7 overs. They are 6 for the loss of 1 wicket. 47 to get in remaining 6 overs with a required rate of just under 6 runs per over. That means exactly calculation it's going to be just under 8 runs per hour. In fact, that means in exactly calculation it's going to be 7.85 runs per hour they have to score for victory. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them. और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए एक और प्रमुख गेंदबाज मैंगलोर की ओर से रियाज, जो कि इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दूसरा पावर प्ले ओवर रेड विंग्स कुंजत बैल की पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ और रियाज अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची लेकिन वहां पर पैर से लगकर गेंद उछली थी। इस वक्त 1 रन का इजाफा 7 रनों पर पहुंच चुका है। स्कोर लेग बाय का इशारा पैर हो चुका है और निस्संदेह यहाँ पर बराबर का टक्कर जो कि जारी है। रियाज एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार स्वीप किया इस वक्त शॉट फाइंडर की दिशा में। 1 रन का इजाफा तेजी के साथ थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन 1 रन बल्लेबाजों को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
ಅಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯಬೇಕು. Funny things is happening on the ground. तो इस वक्त खेल एक बार फिर से पुनरारंभ होता हुआ दूसरा ओवर इस वक्त जारी है. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಬು ತಾಯರ್ ಸುಳ್ಯ ಇವರು ಬೇರೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕೆ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಬು ತಾಹಿರ್ ಸುಳ್ಯ. तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और अगली गेंद ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा पैरों पर के टकराई 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए और निशाना दागा लेकिन निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज अपना कदम क्रीज पर वापस खींच चुके और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. रियाज जो कि एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ रनविंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाजों के ऊपर निस्संदेह चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत उनके बल्लेबाजों को इस मैच में कमबैक वापसी करने के लिए और गेंदबाज रियाज इस वक्त तैयार. ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद इस वक्त जाती हुई डीप मिड विकेट पर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर और काफी डीप मिड विकेट पर लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करने नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा था इस वक्त और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच इससे पहले की शॉट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन का इजाफा हो चुका है. 2 wides added to the total and with that couple of wide runs the scoreboard is now moving up to 12 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. और गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से और इस बार ये विकेट गिर चुका है. प्लम इन फ्रंट घोषित लगभग गेंद लाइन पर टिप्पा खाकर मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कर आते हुए और आखिरकार अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी. तो इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ. रन विंग्स कुंजत बैल आर 12 for the loss of 2 wicket with just 1 ball to go in their innings. Still in overall calculation, it's going to be 31 balls remaining in their innings and 41 more runs now they have to score for victory. 41 runs more now they have to score for victory remaining 31 deliveries. और जहां तक सवाल है विकेटों का 8 रिक्वार्टर रेट का कोई कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं है कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन यहाँ पर गेंद जिस तरीके से गेंदबाज है मैंगलोर के कर रहे हैं उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रन्स बनाना कितना कठिन हो रहा है बल्लेबाज के लिए. लेकिन कमबैक करने का मौका इस वक्त उन्हें जरूर है और गेंदबाज इस वक्त रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को खेलना चाहता जगह नहीं बना पाए. ओवर की समाप्ति 2 overs completed 12 on the board 2 wickets lost and 41 to get in remaining 30 deliveries and the required run rate is now gone up to exactly 8.20 runs per over and still they got 8 wickets kept intact. तो
पहले बल्लेबाजी करते हुए एनएम मैंगलोर के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजों ने बेहतर रन यहाँ पर खड़ा किया और उसके बाद उनके गेंदबाज खासकर पहले 2 ओवर में मुजीब और रियाज जो मोर्चे पर लगाए गए अपनी क्षमता अपनी एबिलिटी के अनुसार गेंदबाजी उन्होंने की। फलस्वरूप इस वक्त रेड विकेट को जत पर रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करता हुआ और इस बीच गेंदबाजी पर उतरते हुए नए गेंदबाज के रूप में मुजीब जो कि अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन ನಮಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರಾದಂಥ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. धन्यवाद। तो इस बार एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया फाइन लेग के दिशा में और एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 13 for the loss of 2 wicket. Exactly 40 runs required and 29 balls to go in overall calculation in the innings. They badly required at least one big or six big or boundary, one big boundary or 6 at this stage to get back into this match. और गेंदबाज इस बीच मुजीब अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था इन्हें तो ऊपर द विकेट ये गेंद इस पर ड्राइव क्या फॉलो थ्रू में ये कैच इस वक्त छूट चुका है. He's got a hand out to that in the last moment on follow through but the ball was flicked out of his hands and the batsman gets in a life in a single और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर रन्स इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ into the gap as well. He gets at least no in fact take a back for the second and this time he's gone. He lost his wicket after being completing a single. They come back for the unnecessary second run. Because of that, one of them lost his wicket in the face of run out. And a fantastic throw came from the deep in wicket feeder into the hands of bowler. And after receiving the throw, the bowler flicking the wickets very quickly. One more wicket fallen. Now they are looking in trouble. 15 for the loss of 3 wickets. Still have a long way to go. In fact, 38 more runs now they have to score for victory. और निस्संदेह जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, just talking about this tournament, fantastic tournament in the name of United Trophy 2024 is now progressing a feat proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Mangalore. In the celebration of their second year, they are organizing this fantastic tournament, and now the climax of this tournament is now progressing here under floodlights. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज तोइफ का आगमन यहाँ पर हो चुका है और मुजीब इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था. इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना खेल नहीं पाए और जब तक गेंद शॉट्स को लेग पर फील्ड लेग पाई के रूप में 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 16 for the loss of 3 wickets. ओवर नंबर 3 in progress. Still in the overall calculation, it's going to be 2 balls left in this over और मुजीब अगली गेंद लेकर तैयार स्वीप करना चाहा, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट, कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन द बैट्समैन्स ऑफ रेड विंग्स कुंजत बेल विद एवरी डॉट बॉल और इस बीच मुजीब ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ निकाला लेकिन रक्षण ऑफ प्रोटेक्शन इस वक्त मौजूद डीप थर्ड मैन पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 16 for the loss of 3 wickets, 3 gone, 4 to go. 17 in fact, 17 for the loss of 3 wickets, 3 gone, 4 to go, and still they have to score 36 more runs for victory in remaining 24 delivers. That means in remaining 4 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 9 runs per over. और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त उन्हें चाहिए कम से कम 1 या 2 चौके या छक्के इस मैच में वापस आने के लिए और कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज लेकिन सफलता अब तक बल्लेबाज के पक्ष में नहीं है. फिलहाल कुछ कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा कि बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज एनएम मैंगलोर के और रियाज अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार. पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. तोइफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद. ओवर की पहली गेंद रियाज की गेंद इस बार पैर पर टकराई, अपील और बल्लेबाज 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए, 3-4 कदम आगे बढ़ाए थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए. देखा कि गेंद को वहां पर विकेट कीपर आगे की ओर जाकर फील्ड कर रहे और रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला. 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 17 for the loss of 3 wickets at the start of the 4th over scored by Red Wings Kunjat by
पहल और इस बीच अगली गेंद रियाज गेंदबाजी इस वक्त करते हुए ये गेंद इस वक्त धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद थी रन के लिए दौड़ पड़े एक रन जरूर मिलेगा थोड़ी सी हड़बड़ाहट लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का 1+1 2 runs added to the total and with that couple run the scoreboard is now moving up to 19 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress और अगली गेंद रियाज की ये गेंद एक्स्ट्रा विकेट दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद को फेंकी थी रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका इस वक्त 19 रनों पर अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी उनके लिए कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 22 गेंदें बाकी हैं और 34 रन और चाहिए विजय के लिए ये गेंद इस बार ड्राइव करना चाहा फॉलो थ्रू में मौका हो सकता है निशाना निशाना चूक चुका है यहाँ पर निस्संदेह बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी अगर डायरेक्ट हिट यहाँ पर लगता नॉन स्ट्राइकर रन पर जो गेंदबाज रियाज ने फेंका था लेकिन निशाना चुका और इस बीच बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए लेकिन कुछ खास सही नहीं और जब तक गेंद को बकड़ा थर्ड मैन पर फीड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका है 21 रन 2 गेंदें इस ओवर में बाकी 20 गेंदें कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी 20 balls and 32 runs required और इस बीच अगली गेंद लेकर रियाज इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट ये गेंद जस्ट कॉल फॉर अ माइटी हीव नॉट सक्सीडेड फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम रियाज और रियाज स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद स्टंप्स पर क्यों नहीं टकराई है और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला स्कोर रुक चुका है 21 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद लेकर तैयार इस ओवर में रियाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए रियाज की गेंदों का ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती है फैंटास्टिक डिलीवरी एंड फैंटास्टिक ओवर हैज बीन came to an end and also a fantastic spell has been came to an end from Riyaz so 4 fantastic over finished from Mujib and Riyaz together and after 4 overs still the struggling time continuing here for the batsmen of Red Wings Gujarat. It's 21 for the loss of 3 wicket 32 required 3 overs left 18 गेंदें बाकी 32 रन चाहिए और इस वक्त 7 विकेट सुरक्षित अब देखते हैं इस श्रृंखला की इस टूर्नामेंट के अंतिम 3 ओवर में यहाँ पर क्या क्या होता है तो इससे पहले कि 5वां ओवर आरंभ हो आगे का को देखा चुनाव के लिए माइक्रोफोन पर इस श्रृंखला में इस टूर्नामेंट में अंतिम बार सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तो सतीश क्वाइट डिफिकल्ट अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप लेकिन इम्पॉसिबल नहीं और जहां तक सवाल है अब तक के हालात को देखकर यहाँ पर ये जो टारगेट है इस वक्त मुश्किल लग रहा है लेकिन एक चमत्कारी बल्लेबाजी निश्चित रूप से यहाँ पर रेड विंग्स कुदरत बिल इस मैच में वापस ला सकती है लेकिन इसके लिए उनके बल्लेबाजों को इस वक्त जी तोड़ मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग अटैक Thank you very much, Gopi, and absolutely right. The good batting performance which is required for Red Wings Gujarat if they wanted to back in the game. The first ball outside the line of stump going for the big shot, but not quite getting that one from the middle of the bat, and he just got a slight bit of bat indication so that he managed to complete that single 22 for the loss of 3 wicket. I'm just thinking about that extras which is considered by Red Wings Gujarat. If we avoid that 2 wide boundaries, then target's definitely going to be a more easier for Red Wings Gujarat. And here is again driven that one beautifully down to cow point region. Very good placement is there. What a great piece of fielding there by the fielder. Outstanding the fielding there by the fielder. Unbelievable, I want to say, because what could be a certain boundary because of that fielder is done. I have a look at that one. Just absolutely an international standard fielding performance there from the fielder. This is why NM cricketers Mangalore are in the final. Shaz is the fielder, did a great job. Driven, beautiful shot again, nicely driven down to long off region. Will they come back for the second? And they come back for the second as well. Now umpire will go into refer for the third umpire to get the decision of their run out. And what a fantastic piece of fielding again there from the fielder. Returns that one very quickly to the hands of the bowler. Good throw as well. And batsman slight a bit of struggling. I think is gone. Is out. Is a shot of his crease. What a great throw coming from the fielder. Absolutely, Saz has been outstanding in that region. He saved 2 runs in that before delivery, the delivery before which has become the run out.
And after this, he bowled fantastic. He fielded very well. And it's 25 for the loss of 4 wicket. And the batter is quite disappointment finish for the batter. Is back into pavilion. Taif gone. Now the new batter coming to the middle. Asif K. Asif K. K in the sense it's a Kupe Padau. Right arm over the wicket bounce. This time driven that one. Oh, that could be a chance. Mansoor is in a different place and it is a good place for mid-off for Mansoor. And now onwards, I think captain of and cricketers will be just thinking about Mansoor should be there in the mid-off, not in the behind the wicket. And this is what is good to see in our screen. There was a Gopi and a Junior Gopi as they are talking some very interesting matter here. And of course, maybe our Kabir Kudroli and giving some suggestion, Gopi, the senior Gopi giving suggestion to Junior Gopi about some commentary tips. And it's a very good capture by Irfan of Bedra Media. This time one more wicket. The wickets are tumbling like a house of cards of team Red Wings. Kunjat Bail are now looking in a deep trouble. It's 25 for the loss of 6 wickets. Still it's long way to go. 27 more runs required for the victory. 3 wickets in the 3 deliveries. 1 in the form of run out, 1 in the form of catch out, 2 run out and 1 catch out. So 25 for the loss of 6 wicket. Of course, it's going to be fantastic. The view here in our screen there. The long conversation is going on. And very good smile, big smile. Junior Gopi. But sometimes, somewhere I'm watching that some spectators are very confused after listening the commentary of Junior Gopi, the Kabir, whether it is a Gopi or not. The 25 for the loss of 6 wickets. This time Divan firmly down to deep long on region, just for a single. And Santosh came into bat with one more experienced campaigner for the side of team Red Wings. Kunjat Bail, great over there from the very experienced bowler Faisal. And after completion of over number 5, it's 26 for the loss of 6 wickets. And now 2 overs remaining, 27 runs required for the victory and 13.5 runs per over required run rate. And one more picture we can see in our monitor. This is Sandeep of Challenge Bowler, the proprietor of Sai Electricals, having with a long conversation. I don't know for what kind of conversation with the phone, but he's a busy customer. And because now it's a time for the bowler to bowl that 6th over. In fact, Atif to bowl right arm over the wicket. Santosh drives that one, but not for the run. Bowler's back drive. What a fantastic tournament which is organized by Team Real Estate Group registered Bejai in this most beautiful UCG cricket ground. They are the members of Real Estate Group in our screen, because we are just getting the kind of hospitality. It's definitely going to be unbelievable, and we are grateful and thankful for all the members, including the President Prasad Chilimbi, and under his great leadership, this cricket tournament is fantastically organized, and it's going to be a big honor for all of us to be the part of this very good cricket tournament. Again, across the line, swings that are down to mid-wicket region for a easy single. Outstanding cricket tournament, but I'm just mentioning about the hospitalities which is given by Real Estate Group registered Bejai. It's been outstanding, and everyone agree with that. And outside and off time going to be a wide, because if you're having some active members in your group, then anything can be possible, isn't it? It's going to be so easy to organize the cricket tournament when you're having the personalities like what we have in Real Estate Group. Absolutely, everyone is very active,
and they know that they are organizing the cricket tournament. Now Arish Padil is very busy in operating the mobile. Maybe he's busy in WhatsApp. And this is what Bedra Media is for you. Sometimes surprised everyone. Driven officially down to long off region for an easy single. With that single scoreboard moves on to 31 for the loss of 6 wicket. And now we are seeing here is in the scoreboard operator Hemachandra. It's one of the toughest job, and as far as operating the scoreboard is concerned. This time reverse sweep comes into play, but not good enough, and little bit misjudgment by Faisal, so that batsman grabbing the opportunity to come back for the 2 valuable runs. Now we are coming to that over number 6, which is comes in, and scoreboard is 33 for the loss of 6 wicket. Now here you can see that the busy man, of course you can't get the busy man then as the scorer. Is absolutely a lot of concentration required. If you see that, the picture which is capturing, but he doesn't know anything about that. That shows the concentration. And he is the Ratish Raj, one of the best member in our commentary box as a scorer. Finally, it's me. If you see me, how much I'm tired here because of heavy schedule. It's not so easy. And yesterday we had a commentary at Konoje till morning, 6 o'clock. The last over is in progress. Batsman going for the big swing of the bat and misses the line completely. 33 for the loss of 6 wicket. The 20 runs required for the victory. 5 balls remaining. Lofted, high up in there. If it is going to be a 6, match will going to be interesting. Match will going to be interesting. As you see, it is a 6. This is what is required in the end of the innings, when it looks like the match is slowly going towards the one side, towards NM Cricketers Mangalore. Now this man is wanted to get back his team into right track. What a fantastic struck coming from the blade of Ashwin Raj. He's not really given up this match. 39 for the loss of 6 wicket. 14 required from 4 balls. If you're able to get 1-6 here, then bowler under pressure. So Taufik bowling away from us. Right arm over the wicket to Ashwin. High bat lift. Driven, lofted. It's going to be a 6. It's going to be a 6 as he does. Oh my goodness. Unbelievable. Those who are left the ground thinking about NM Cricketers Mangalore finishes the match, they need to come back towards the UCG cricket ground, because the remaining 3 balls is going to be very interesting. What a fantastic struck coming from the blade of Ashwin Raj. All in sudden, the momentum which is really changing here. Have a look at Ashwin Raj. Absolutely glorious, mesmerizing cricketing stroke. Now 8 runs required from 3 balls. This is what you call about the cricket. It's unpredictable game. 2 massive sixes changing the complexion of this game. Now everyone on their feet. The crowds here in UCG Cricket Ground, and those who are watching live telecast of this cricket tournament in Bedra Media, the YouTube channel. 8 required, 3 balls remaining. Ashwin is on strike. Sings it beautifully, but I think the fielder is there. The deep cow point is will going to cut it off. Opportunity of run out, but now umpire will going to see for third umpire. The deferred for the third umpire. The couple of runs which is taken. Have a look at it, Ashwin Raj. That was going to be very close. Umpire have to see whether the ball which is in the hands of Mansoor, of course, is at the same time Ashwin Raj is dragging the bat, isn't it? It's good to see that the batsman need to drag your bat and not out to call from the third umpire. Batsman is safe. Now 6 required from 2 balls. After that, orthodox 2 lovely cricketing stroke. Ashwin Raj just trying for unorthodox reverse stroke. Now 6 required from 2 balls. This is what the organizer wanted to see.
that the mega final not to be in the single-sided, the one-sided. And because of Ashwin Raj's brave and gutsy batting, now runs required 6, delivery remaining 2. 2 balls remaining, 6 runs required for the victory. It's going to be anybody's game. Umpire just observing the time. Still they got a time. It's going to be interesting. Short fine leg, short extra cover, mid off, short mid wicket. Ashwin Raj is on strike. Taufik balls right above the wicket. Driven, and he got 6. No, he saved. He saved and Ashwin Raj. My goodness, what really going on? What a greatest save there by the Atif. Unbelievable. Unbelievable. Have a look at that one. We are not having a good picture here. But now in the replay we can see that he saved that certain 6. He saved that certain 6. What a fantastic save there by Atif. Absolutely. That could be all over. That could be all over for NM Cricketers Manglore. If Atif, if Atif fails to save that 6. What a fantastic comeback by Ashwin Raj. Absolutely got a standing ovation from his teammates. The way that he brought this match. Now last ball remaining. 5 runs required for the victory. Have a look at that one replay again and again. And that was the greatest save I want to say. Oh my goodness, this is really... And almost the ball looks like it's clearing the boundary line. Atif has got a fantastic jump in the right time and saving the 6 for his team. Now last ball, 5 runs required for the victory. But unfortunately, Ashwin out of the strike. New batter Wasim. Can he will become the hero for Red Wings Kunjat Bhai. Taufik, unbelievable punishment is getting in the last over. The 5 required from last ball for Red Wings Kunjat Bhai. What a great final we are witnessing. Last ball of the tournament. Coming down the track, missing the line completely. Wicketkeeper did the job. And the NM Cricketers Mangalore at last managed to win this mega final and they becoming the champion of prestigious United Trophy 2024 Season 2, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai. And after a long time, they are NM Cricketers Mangalore in a UCG cricket ground. They are clinching this prestigious title and everyone is hugging the man who saved the 6s, but you need to appreciate the effort of Ashwin Raj as well. They lost the match, but they are on the heart of cricket lovers because almost we are looks like it's going to be a one-sided match. That's why we're having some fun time in our commentary box. Looks like it's going to be a one-sided match, but Ashwin Raj just came in and delivered and couldn't manage to complete the match for his team, but definitely the people will going to remember him for a long time, the way that he's batted in the last over. So straight away, without wasting the time, we are going into that post-match presentation ceremony. I request every cricket lovers as well as the 2 teams players, please gather in front of the stage. ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು.
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲವು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು NM ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಕಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಂದೇಲ್, ಹೋಟೆಲ್ ಮಂದಾರ KPT, ಭದ್ರು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಶಾಂತಿನಗರ, ಕಿರಣ್ ಬಾಳಿಗ ಬಿಜಯ್, ಸುಧೀರ್ ಸುವರ್ಣ ಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ವಾದಿರಾಜರಾವ್ ಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್, ಕಬೀರ್ UAE, ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್, ಸಂತೋಷ್ ಅಮೀನ್ ಬಿಜಯ್, ಮಹೇಶ್ ಅಯೋಧ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧು ಕೊಡವೂರು ಉಡುಪಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್, ಸಮೀರ್ AM ಕತಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಬಿಜಯ್, ಜಾನ್ ತಾವ್ರೋ, ಪವಿತ್ರ ಅಮೀನ್ ಬಂಗ್ಲಕೂಳೂರು, ರಾಕೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಚಾರ್ವಿಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಂಚಮಗರು, ಕನಕದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ KRK ರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ MCC ಗ್ರೂಪ್, ಅಜ್ಮಾಲ್ AM ದುಬೈ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕಿರಣ್ K ಚಿಲಿಂಬಿ, ಆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೀಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಪೋಷಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡೆಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೈ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಾಧ್ಯ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್,
ಶಿವಾನಂದ ಡೀಲ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ LIC, ಪ್ರಕಾಶ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಗೃಹಿಣಿ ಮಸಾಲಾ, ಸುಪ್ರಾ ಲೈಟ್ಸ್, ಡಿವೈನ್ ಓಮ್ಸ್, ಕೀರ್ತನ್ ರಶ್ಮಿ ಮಸ್ಕತ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ತುಕರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಜೆಪ್ಪು, ಆಲೇಶ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಲ್ಶೇಗರ, F3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್, ಜಯೇಶ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಬಿಜಯ್. ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ BK ಶರ್ಮಾ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇಬಿ ಅಲಿಯಾನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕತಾರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು 9 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ NM ಮಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಜೆಪ್ಪು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕಿರಣ್ ಕೆ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರು, ಜಯೇಶ ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಿರೇರಾ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೇರೆಬೈಲ್, ಇದರ ಮಾಲಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೀರ್, ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ನ ಸಮೀರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮೀರ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ. ಸಮೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಕರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ತುಕಾರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಕೆಎಸ್ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಿಮಗೆ ಇರಿಸಿದಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸನ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಘಟಕರ ಕರೆಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕಿರಣ್ ಕೆ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಜಾಂಚಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪಿರರ ಇವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಿರರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸಮೀರ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಬಾಯ್ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾರುತಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಯನ ತುಕಾರಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಚೊಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಬೈಲ್ ಅಂಡ್ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. NM ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮುಜೀಬ್ ಹಾಗೂ ಯಜ್ನೇಶ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯರ ಎದುರುಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಶಾಪ್ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ತದನಂತರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗೂ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಜೀಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ NM ಈ ದಿನದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ತಾವು ಆ ಕೇಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಜೀಬ್ ಅವರೇ, ಅವಸರ ಬೇಡ, ಕೇಕ್ ನಿಮ್ಗೇನೆ, ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇದು.
ರನ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತೆ ಮುಜಿಬಿದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು 9 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಕೂಪನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 20,000, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 15,000 ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 10,000. ಅದನ್ನು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೆದ್ರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಈ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಸಮರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದನ್ನು ತೆಗಿಸಿ, ಒಂದು ಚೀಟನ್ನು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ನಂಬರ್ 1394, 20,000 ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ 1394. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಮೀನವರು ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ 1394. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ನಂಬರ್ 1393. ಓಹ್, ಇದು 1394 ಫಸ್ಟ್, 1394 ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕುರ್ಕರ್ ಔಜಿ ಜೊತೆ ರಜಿತ್ ಇವರು ಮೂರನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂಜ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10,000 192 ಹಜಾರ್ ಮಲ್ಲೂರ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು 9 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪಾಲುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ತೆಗೆದವ್ರದ್ದು, ಟೀಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರದ್ದು, ಎಲ್ಲರದು, ನಮಗೆ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಅದು ಪಾಲುಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅದೇ ರೀತಿ 2 ದಿವಸ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೋಲಾನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ಅವರು 2 ದಿವಸಗಳ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಲ್ ನೀಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ರಜಿತ್ ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದವರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಮೀನ್ ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಸಮೀರ್ ಇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮೀರ್ ಇವರು ಶಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಅಬು ತಾಯಿರ್ ಪಂಜಿಕಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಕರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಹೇಮಂತ್ ಚಂದ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ನೀಡಿದಂಥ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಇವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹೇಶ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಟೋದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಕಲಂದರಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. Thank you very much, Naveen, for your wonderful work for the prize distribution ceremony. Before the prize distribution ceremony, we are going
So first of all, I would like to give special thanks to all the teams, those who are participating in this prestigious cricket tournament, and they made it very successful. And two teams came into the mega final, and the team NM Cricketers Manglore becoming the champion, and Red Wings Kunjat Bail are becoming the runner-up of this prestigious United Trophy 2024. They began for both the teams for their wonderful performance. And one stage match is running towards one side. It's a very boring match, but Ashwin Raj takes this match very interesting. But in the end, winning and losing as a part of cricket, NM Cricketers are becoming the champion, and Red Wings becoming the runner of this prestigious cricket tournament. One of the best tournament I ever witnessed, and thank you very much for all the members, President Prasad Chilimbi, for leading from the front in his great leadership. This tournament, which is wonderfully organized, and began for the President of Real Estate Group Registered Bejai for organizing the second edition successful cricket tournament. And thank you for providing the opportunity being the part of this cricket tournament. Now we are coming to the individual prize. The man of the match of the tournament, man of the match of the mega final, which goes to, any guess? Absolutely the man who is promoted up in the order, and he is grabbing the opportunity to score some runs, being the one of the experienced campaigner of NM Cricketers Mangalore. He deserves the man of the match. It's absolutely Altaf of NM Cricketers Mangalore for his wonderful innings in the mega final. May I request Altaf, please come here and collect your man of the match award from our chief guest. Tarnath sir, please present his man of the match award for Altaf for his fantastic knock in the mega final. Karna, I request Karna, please come forward. Karna ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ TCL ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. 3 ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ದಿವಸ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ Altaf, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ Karna. Now we are going to announce the best bowler of the United Trophy 2024, which goes to, yes, very big competition between two very young talented bowlers, Riaz of NM Cricketers Mangalore as well as Yajnesh of Red Wings Kunjat Bail. But the bowler who bowled in the power play overs and bowled some economical overs, it's none other than the captain of Red Wings Kunjat Bail. Absolutely, you're right. The Yajnesh of Red Wings Kunjat Bail, who judged as the best bowler of the United Trophy 2024. I request Samir, please present this best bowler award for Yajnesh. One more very good cricketer presenting this best bowler award. Beautiful trophy. And Samir, everybody knows he's a player of KCCR Kadri. He's also a very good bowler, very good all-rounder. So it's a very good concept from the organizer presenting this best bowler award from one of the former cricketer. Now it's going to be a best batsman of the tournament. Best batsman of the tournament. Non-chur kastond. Guess. Here? Yatine. Yenchina pandar mare. Avute final baranya team Korolia. Best batsman. Korolia te. Koroda happen. They have a must difference. Ajipatta 4 run but 64 runs is scored in this tournament. So that Yatin Raj of Sneha Malemar is the best batter of the United Trophy 2024. Arna badal yerla team da kulitna mit batad yes ayone trophy detonali Ashwin Raj bale mit bale irek individual prize is under ira yoga tole depan ancha gobudare ira onji edde batsman lakane gobudare ancha the best batsman da Arna paravadi detonandalla. So I request Rajit, please Rajit bale. Rajit will going to present the best batter award for Yatin Raj, and one more Raj is receiving, that is Ashwin Raj, receiving this trophy on behalf of Yatin Raj. Now it's going to be a huge one, the man of the series, United Trophy 2024, the man of the tournament, which goes to, any guess? Here?
ಅವೇ ರಾಂಚವಂಡ Atif. Yes, Atif is the man of the series. Atif, yes, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. Atif of NM Cricketers Mangalore, the man of the series. And I request Rajesh. Rajesh, sir, please present his man of the series. The big end for Atif. He saved the 6 and he saved the match. Aikamatra Kornatha throughout the tournament I over there. So absolutely is a fantastic all-rounder for NM Cricketers Mangalore. Atif will be receiving the man of the series from our chief guest. That's it from the individual department. Now straight away coming to the huge one, the runner-up of this prestigious United Trophy 2024. And after a long time, the team has got a dream to come into the final, and dreams comes true for Red Wings Kunjat Bail. I request all the players of Red Wings Kunjat Bail, please come forward and collect your medal from our chief guest. Demadi Red Wings Kunjat Bail ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್, ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ತಂಡ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯಲ್, absolutely they deserve this place. The runner up of this prestigious United Trophy 2024. A fantastic performance throughout the tournament, and they will going to collect a very attractive trophy. If you see the trophy here in our stage, this is a very beautiful trophy. The real estate will going to present. I request only the captain. Please collect this runner-up trophy, and the cash prize of rupees 25,000. And Yajnesh of Red Wings Kunjat Bail will go in to collect the cash prize. Along with that, the very attractive runner-up trophy, very beautiful trophy. Nothing much lose the heart, because they're definitely going to happy with this beautiful trophy. So Red Wings Kunjat Bail are the runner-up of United Trophy 2024, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai Manglore. And what a fantastic performance from Red Wings in this tournament, and they will going to remember this day for a long time. Yes, after that runner-up trophy, we are straight away coming to the champions of United Trophy 2024, which is none other than, after a long time in UCG Cricket Ground, NM Cricketers Mangalore are the champion of United Trophy 2024. May I request the captain and all the players, please come forward. ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಇವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ, the very active members of Real Estate Group registered Bejai, and that's why they will going to present the medal for NM Cricketers Mangalore players. So I request all the players, after receiving the medal, please sit down.
ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. So thank you for your cooperation. Now the captain of NM Cricketers Mangalore, Mansoor, will going to receive the very beautiful and attractive Champions Trophy of this prestigious United Trophy 2024 Season 2. The great performance from NM Cricketers Mangalore. And one more crown for NM Cricketers Mangalore in this season after their winning that Champions Trophy. The celebration begins. They become the champions at Angaragundi and BMR Trophy at Krishnapura. Now in UCG Cricket Ground, they are lifting this prestigious United Trophy 2024 Season 2. And have a look at that firework. Absolutely, they are celebrating and lifting that huge trophy, the United Trophy 2024 Season 2. And congratulations for the champions, and the celebration begins. Thank you very much. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್.